advances in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General Cabinet. laser for marking, welding, cutting, Kính thưa quý anh chị, để hội nghị có tính tập trung thì rất là mong các quý vị khách mời có thể di chuyển ngồi đến các bàn phía trên. Từ bàn số 2 ạ, rất là xin được trân trọng kính mời toàn thể các anh chị ạ. special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. Một lần nữa thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị khách mời, các vị khách quý vui lòng di chuyển lên các bàn phía trên để hội nghị của chúng tôi có tính tập trung. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị di chuyển ngồi lên khu vực từ bàn số 2 ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa, hội nghị thượng đỉnh gia công hiệu suất cao ASEAN 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị nhanh chóng di chuyển vào khu vực hội thảo, chọn cho mình những chỗ ngồi phù hợp để chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment access.
controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
Our mission and goals are not intelligence technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of Thưa quý vị, national để hội dreams. nghị có tính tập trung, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị khách quý còn đang ngồi ở những hàng ghế cuối cùng có thể vui lòng di chuyển lên những hàng ghế phía trên để chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Equipment excellence, the pillar of a great power, the dream to shape the future. Ladies and gentlemen, for the high concentration of summit, can you please move forward from the second desk? Thank you. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to
shall allow 100 years of dreams to become a reality. The proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Xin được trân trọng kính mời các vị khách quý sẽ nhanh chóng chọn những vị trí chỗ ngồi phù hợp để hội nghị của chúng ta được diễn ra theo đúng kế hoạch. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Can you please make your way into the function room as we will begin in just a few minutes? Thank you. Dạ, hiện nay ở phía hàng đầu có rất nhiều những vị trí chỗ trống, rất là mong các vị khách quý có thể di chuyển và ngồi lên ở những cái vị trí hàng trên để sự kiện có tính tập trung. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. For a higher concentration of the summit, can you please move forward from the second desk? Thank you. Kính thưa quý vị, sự kiện của chúng tôi xin được chính thức bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý đại biểu, quý vị khách quý đã có mặt tại sự kiện Hội nghị gia công hiệu suất cao ASEAN 2025 trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép An Thảo, Diệu Anh được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Welcome everyone to 2025 Asian High Performance Machining Summit. My name is Diệu Anh and Thanh Thảo, and we are honored to be your host today. Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi tổ chức Ringa Event, quy tụ các chuyên gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nhằm thảo luận về những tiến bộ trong lĩnh vực gia công hiệu suất cao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận với những giải pháp tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp hiện đại. Organized by Ranger Event, this summit unites industry leaders to explore emerging technology, precision engineering, and the smart manufacturing with the solution tailored in Vietnam dynamic automated industry. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đối tác doanh nghiệp, những đơn vị đã đồng hành hỗ trợ để hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để cảm ơn Tập đoàn Công nghệ Laser Hands. Before we start the exciting summit, we would like to express our sincere gratitude to our business partner,
Please join me in Han Laser Technology Industry Group. Xin được trân trọng cảm ơn công ty công nghệ laser Gensin Đông Quan. Dongguan Jiangxin Laser Technology. Xin được trân trọng cảm ơn công ty cơ khí chính xác Quenlin. Quenlin Precision Company. Xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn Radisi. Radisi Group. Xin được trân trọng cảm ơn công ty Hopco Đông Nam Á. Hurco Company. Xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn Serazinis. Serazisit Group. Xin được trân trọng cảm ơn công ty thiết bị tự động hóa Lockway Concern. Kunshan Ludwig Automation Equipment Company. Và xin được gửi lời cảm ơn đến công ty Lonco. And lastly, thank you for Lonco Company Limited. Và kính thưa quý vị, được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các hiệp hội đối tác. Xin được trân trọng cảm ơn Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI. We also assign to appreciation to our partner association, Vietnam Association of Supporting Industry, VASI. Xin được trân trọng cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Vietnam Electronic Industrial Association, VEIA. xin được trân trọng cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, HAMI. Hanoi Association of Main Industry, HAMI. Xin được trân trọng cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam, VAMI. Vietnam Association of Mechanical Industry, VAMI. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến hai doanh nghiệp đã đồng hành tổ chức Factory Tour, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Manufacturing Việt Nam và công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu EMTC. We would like to appreciate two companies that will host factory visits for the delegates tomorrow, Denso Manufacturing Vietnam and EMTC Company. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay mặc dù ông Mai Hay, chủ tịch công ty Rieger Event không thể có mặt tại sự kiện, tuy nhiên thì ông cũng mong muốn gửi tới chúng ta qua một video với những thông điệp chào mừng. Xin quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để chào đón ông Mai Hay. Although Mr. Mike Hay, the president of Ranger Event, is unable to join us in our event today, he has kindly recorded a special welcome for everyone. Let's take a moment to watch his video. Good morning, everyone. I'd like to welcome you all to the ASEAN High Performance Machining Summit here in Hanoi. Good morning, everyone. I'd like to welcome you all to the ASEAN High Performance Machining Summit here in Hanoi. Focusing on Vietnam's highly dynamic industrial sector, the summit will bring the latest and future trends in auto parts, electronics and assembly automation. With the aim of providing manufacturers engaged in these sectors innovations in production technologies and material solutions. The conference is a reflection of Vietnam's strategic role as a leading manufacturing center in Southeast Asia. With inherent strength to navigate through changes in the global markets, Vietnam has become an undisputed favored location by foreign and domestic investors. Strong investors' confidence has contributed to the to further improve the quality of their products, and this openness to apply breakthrough production solutions has enabled Vietnam-based companies to meet the demands of their target markets, making them globally competitive. Once again, Rainier Events is happy to hold the summit in Hanoi because of its important role in Vietnam's industrial sector. Hanoi's fast-growing automotive industry benefits from the game-changing technologies in electronics, machining, automation, as well as a new breed of high-performance materials. Developments in these areas will be covered by the various presentations from our distinguished speakers, who are experts in these fields. The summit covers key topics ranging from innovative solutions in the production of auto parts, the use of digital technology and automation, high-precision machining, CNC programming, life cycle management and vehicle production, new materials solutions, and a lot more. We have both international and Vietnam-based representatives of major companies who will share their expertise. And aside from these presentations, we expect to see active discussions and business networking.
where you can meet new contacts and explore new business opportunities. I would like to acknowledge the officials and members of leading industry associations whose support has made this conference a success. Vietnam Association of Supporting Industries, Vietnam Electronic Industries Association, Hanoi Association of Main Industries, and Vietnam Association of Mechanical Industry. Our business partners deserve our appreciation as they've traveled a long way to be with us today. Hans Laser Technology Industry Group, Kernling Precision, Dongguan Zhengqing Laser Technology, Radisi Group, Herco Southeast Asia Pte Limited, Seratisit Group, Kunshan Lugway Automation Equipment, and Longco Asia. Please don't miss the chance of meeting them at their booths and find out more about the great technology they have to offer you. We also thank the hosts of the two factory visits, Denso Manufacturing Vietnam Company Limited and Export Machine Tools Joint Stock Company. We thank them for opening their doors for us and seeing how they operate. And please make sure you sign up early to avoid disappointment not getting a seat. I wish all of you a very successful and fruitful summit and hope that your participation will enable you to expand your knowledge, make new business contacts, and explore opportunities in this fast-growing industry. Thank you once again for being here and enjoy your next 2 days. Good morning. Xin được trân trọng cảm ơn Mai Hay với những thông điệp vừa rồi ạ. Thank you, Mr. Mike Hay, for the special video. Kính thưa quý vị, và trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị một số lưu ý quan trọng. Thứ nhất, đó là mong quý vị vui lòng chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Quý khách vui lòng đeo thẻ hội nghị trong suốt sự kiện. Ban tổ chức quy định thẻ xanh dành cho đại biểu, thẻ vàng dành cho nhà tài trợ và thẻ đỏ dành cho diễn giả. Thẻ của quý vị cũng sẽ đóng vai trò là phiếu ăn trưa. Ban tổ chức sẽ không cấp lại. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Before we dive into the presentation, there are a few reminders for everyone. Ensure that your mobile phone are switched in the silent mode during the presentation. Please wear your badges throughout the event. Blue badges for the delegates, yellow for sponsor, and red for speaker. Your badges also contain your meal coupon for the lunch today, so please make sure to keep your badges with you. If you lose your badges, you will not be able to give a new meal stub. Kính thưa quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia nhóm thảo luận trên WhatsApp. Quý vị có thể tìm thấy đường link hoặc mã QR tại bàn đăng ký. For better communication, we encourage you to join our WhatsApp discussion group. You can find the link or QR code at a registration link. Sau hội nghị, chúng tôi sẽ có bài khảo sát ngắn nhằm thu thập ý kiến đóng góp của toàn thể quý vị. Những đại biểu tham dự sẽ nhận được giấy chứng nhận tham dự từ ban tổ chức khi thực hiện bài khảo sát này ạ. We also have a post-conference survey. We encourage you to answer a few questions to receive a certification of attendance. Và cuối cùng thì chúng tôi khuyến khích quý vị tích cực tham gia các phiên hỏi đáp, giao lưu cùng các diễn giả. Những câu hỏi và các ý kiến đóng góp của quý vị sẽ đóng góp tạo nên sự thành công cho hội nghị ngày hôm nay. And lastly, we encourage you to actively participate in the QA session and engage with our speaker. Your questions and insights will make this summit even more valuable for everyone. Kính thưa quý vị, chương trình Hội thảo gia công hiệu suất cao ASEAN 2025 trong lĩnh vực linh kiện ô tô điện tử tự động hóa xin được chính thức bắt đầu. The 2025 Asian High Performance Machining Summit is now officially begin. Và mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được chào mừng diễn giả đầu tiên là Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, tổ chức đại diện cho hơn 300 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Thúy Hương, người sẽ trình bày với chủ đề công nghệ và tự động hóa trong chuỗi cung ứng sản xuất điện tử tại Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà. Our first speaker is Ms. Đỗ Thị Thúy Hương, presenting over 300 enterprises with more than 30 years in the industry. Let's welcome her.
morning, ladies and gentlemen. It's my very honor to be here and to be invited as the first speaker for today's High Performance Summit of the ASEAN Summit today. Thank you so much, Ranger, for inviting me. Thank you so much for all the participants to support me to be here today. Wish you a very good health and enjoy today's summit with all the presentation. Thanks again. Since my presentation will show off in English version, and I see many of you here are Vietnamese, please allow me to speak in my mother language, and you can follow up my presentation in English version on the screen. Thank you. Kính thưa quý vị, bài trình bày của tôi hôm nay xin phép được đưa ra một cái chủ đề theo như gợi ý của ban tổ chức. Nó lại liên quan đến công nghệ và tự động hóa trong chuỗi cung ứng của sản xuất điện tử Việt Nam và con đường. Tôi muốn đưa đến cái câu nói là con đường đưa đến cái cạnh tranh toàn cầu cho các cái ngành, cho các nhà doanh nghiệp Việt. Bài trình bày của tôi sẽ gồm có 5 phần chính. Phần thứ nhất là những cái sản xuất điện tử Việt Nam và một bức tranh tổng thể về cái sự tiến bộ. Nội dung thứ hai là vai trò của công nghệ và tự động hóa. Nội dung thứ ba là các cái bước phát triển hiện nay. Nội dung thứ tư là các cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Và nội dung cuối cùng là con đường phía trước. Bao giờ tôi cũng mong muốn kết thúc bằng một cái sự mở ra. Xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị, trong 2 thập kỷ qua thì Việt Nam đã nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong cái ngành công nghiệp điện tử toàn cầu, bởi những cái được thúc đẩy bởi những cái lợi thế của ngành điện tử Việt Nam trong cái chi phí lao động cạnh tranh, vị trí địa lý chiến lược và chính sách hỗ trợ của chính phủ. Ngày nay thì ngành điện tử Việt Nam đã chiếm một cái phần đáng kể trong cái kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Có thể nói rằng là đứng số 1 trong tất cả các ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong vòng 15 năm liền, với cái tỷ trọng chiếm trên tổng cái kim ngạch xuất khẩu của quốc gia trên 30% và luôn đứng đầu trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Và các quý vị có thể thấy là các cái ông lớn trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, các cái công ty đa quốc gia lớn nhất trong ngành công nghiệp điện tử như là Samsung, LG, Intel, Foxconn cũng đã đặt những cái bước chân quan trọng và có cứ điểm sản xuất tại Việt Nam. Cái thị trường toàn cầu về phát triển thì cạnh tranh ngày càng gay gắt, và việc áp dụng các cái công nghệ tiên tiến trong cái tự động hóa sản xuất đang ngày càng trở nên cấp thiết để đảm bảo cái duy trì cái sức tăng trưởng cũng như là vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình của nền kinh tế cũng như là của các doanh nghiệp Việt, nhằm nâng cao cái vị thế của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Và đây cũng là một cái chủ đề quan trọng của cái diễn đàn tự động hóa khu vực ASEAN của chúng ta ngày hôm nay. Và bài thuyết trình của tôi thì xin phép khám phá những cái phát triển gần đây, những cái thách thức và cái tương lai cho cái ngành công nghiệp điện tử có ứng dụng tích hợp các cái tự động hóa trong cái hệ sinh thái của sản xuất điện tử Việt Nam. Tôi xin phép đi vào phần thứ nhất là các cái bức tranh tổng thể của cái ngành sản xuất công nghiệp điện tử của Việt Nam. Chúng tôi đang ở đâu và chúng tôi tự nhận định chúng tôi như thế nào. Về vị trí và thành tựu thì có thể nói rằng Việt Nam như một trung tâm sản xuất điện tử đang chứng minh cho cái khả năng phục hồi của quốc gia hậu Covid. Và kể từ đầu những năm 2000 thì ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã chuyển từ cái việc sản xuất hàng hóa giá trị thấp sang trở thành một cái nút quan trọng trong cái công việc là lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử có giá trị cao, bao gồm điện thoại thông minh, chất bán dẫn và thiết bị gia dụng. Và quý vị có thể thấy là ngày nay các điện thoại thông minh của Samsung bán trên toàn cầu hầu hết là có xuất xứ sản xuất tại Việt Nam. Cái kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam là một cái điểm sáng nhất trong cái bức tranh sản xuất lắp ráp của ngành công nghiệp điện tử. Và quý vị có thể thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng
là nó tăng liên tục tăng đều qua các năm, đặc biệt là năm ngoái 2024 đã quay trở lại cái đà phục hồi tăng trưởng 14% năm, cao hơn cái mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cả nước là 9%. Thì với giá trị tuyệt đối là 126,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số rất là đáng tự hào và khá nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng ao ước. Và ngành công nghiệp điện tử đóng góp vào cái giá trị cân đối cái giá trị thặng dư ngoại tệ của Việt Nam là đến 9 tỷ, tức có nghĩa là xuất siêu xuất khẩu vượt nhập khẩu là 9 tỷ đô la Mỹ. Về vị thế của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trên cái bản đồ công nghiệp điện tử thế giới thì quý vị có thể thấy rằng là chúng ta đứng thứ nhì toàn cầu về lắp ráp điện thoại di động, và chúng ta đứng thứ 5 toàn cầu về xuất khẩu máy tính và linh kiện. Và nếu mà tính Hồng Kông, Đài Loan cũng thuộc Trung Quốc thì chúng ta chỉ sau hai cái cường quốc lớn nhất là Trung Quốc và Hoa Kỳ mà thôi. Thì đây là một cái bảng thống kê của tạp chí điện tử Vietnet 24 giờ. Tôi cũng là tổng biên tập của tạp chí này và đưa ra một cái bức tranh nhận định rất là quan trọng trong cái sản xuất công nghiệp điện tử những cái tháng đầu tiên của năm 2024 là năm ngoái. Và cái sản xuất của điện tử, cái tốc độ ấy là của Việt Nam là màu xanh lá cây. Và quý vị có thể thấy là chúng ta chỉ sau có mỗi Đài Loan thôi. Đây là một cái châu Á hiện giờ đang là một cái động lực tăng trưởng rất là tốt, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, và trong đó thì Việt Nam đang nổi lên mà chúng ta được đánh giá như gọi là emerging market, tức là một thị trường mới nổi. Về phân chia theo địa phương thì quý vị có thể thấy rằng là các tỉnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng là đang là những cái khu vực cứ điểm trọng điểm trong cái sản xuất điện tử, đặc biệt là lắp ráp máy tính, điện thoại di động của khu vực phía Bắc. Và trong khi đó thì những khu vực phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh và các cái khu vực phụ cận của thành phố Hồ Chí Minh thì đang tập trung vào sản xuất lắp ráp các cái cơ sở hiện đại và tận dụng được cái lực lượng lao động lành nghề tại Việt Nam. Những các công ty như là Samsung, nơi sản xuất phần lớn đáng kể cái điện thoại thông minh trên toàn cầu, và Intel là cơ sở lắp ráp thử nghiệm chip lớn nhất thế giới, cũng là ví dụ điển hình cho cái sự hội nhập của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam vào thế giới. Tuy nhiên tôi cũng có một cái đánh giá mà nó chưa được tích cực. Đó là mặc dù là có những cái thành công đáng khen ngợi và có nhiều quốc gia trong khu vực ghen tị, nhưng mà cũng cho thấy là cái mức độ phụ thuộc về công nghệ của ngành công nghiệp điện tử là nước ngoài, và chủ yếu chúng ta hiện giờ đang tập trung vào lắp ráp, và đây là một cái hạn chế mà chúng ta phải giải quyết để đảm bảo cái khả năng cạnh tranh lâu dài và vượt qua cái mức gọi là bẫy thu nhập trung bình. Tôi xin phép đi vào cái phần 2 là vai trò của tự động hóa trong cái sản xuất công nghiệp điện tử tại Việt Nam. Thì quý vị cũng có thể thấy rằng là ngành công nghiệp điện tử toàn cầu đang ở trong một cái bước chuyển đổi rất là sâu sắc, được thúc đẩy bởi các cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, đổi mới sáng tạo, và việc áp dụng những cái công nghệ này tại Việt Nam là một lựa chọn chiến lược và bắt buộc khi mà chúng ta muốn trở nên có một cái vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và chúng ta thấy rằng là những cái công nghệ tự động hóa, chẳng hạn như công nghệ robot hay là thị giác máy đang trở nên được áp dụng nhiều hơn và là một cuộc cách mạng hóa các cái dây chuyền sản xuất tại Việt Nam. Thì đây là nhận định đầu tiên của tôi. Và cái nhận định thứ hai nữa là các cái công cụ này giúp giảm bớt những cái nhiệm vụ đòi hỏi nhiều lao động và cải thiện độ chính xác, tăng tốc sản lượng. Tôi thấy rằng là hiện nay thì khá nhiều công ty, kể cả công ty nội địa của Việt Nam cũng áp dụng các cái
giải pháp này làm cải thiện những cái độ chính xác trong sản xuất, cũng như là giảm thiểu các cái lao động lặp đi lặp lại của người lao động. Nhận định cuối cùng là cái thị trường sản xuất thông minh của Việt Nam thì hiện giờ đang có một cái tốc độ tăng trưởng khá là tốt, mà mà quốc tế nhận định là chúng ta có mức độ tăng trưởng khoảng 11,2% giai đoạn 2024 đến năm 2032, và nhấn mạnh cái việc áp dụng này đang tăng tốc trên quy mô toàn cầu. Về vai trò thứ hai của công nghệ tự động hóa là nó tăng cường cái khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đặc biệt là tại Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là những gián đoạn gần đây từ dạng đại dịch đến căng thẳng địa chính trị đã làm nổi bật những cái điểm yếu của chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào nhập khẩu của Việt Nam. Các cái công cụ kỹ thuật số để lập kế hoạch chuỗi cung ứng bao gồm theo dõi thời gian thực, phân tích dự đoán, cho phép các nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro bằng cách nâng cao khả năng hiển thị và tối ưu hóa hậu cần thì đang được áp dụng. Và tôi nghĩ rằng là sau cái bài trình bày của tôi thì có rất nhiều những bài trình bày của các chuyên gia khác liên quan đến cái hạng mục làm giảm thiểu các cái lỗi trong cái quy trình sản xuất này, cũng như là ứng dụng công nghệ quản trị sản xuất thông minh trong toàn bộ quá trình sản xuất. Và các công ty đang bắt đầu tích cực áp dụng các cái giải pháp IoT, theo dõi các luồng linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc và các khu vực khác, giúp giảm thời gian giao hàng và chi phí. Trong quá trình mà chúng tôi hỗ trợ các cái doanh nghiệp nội địa Việt Nam kết nối những chuỗi cung ứng, thì chúng tôi nhận thấy rằng là các doanh nghiệp đầu chuỗi có những cái đòi hỏi rất là khắt khe, và thậm chí là trong quá trình giao hàng thì toàn bộ cái việc vận chuyển từ kho tới kho đã có camera và có quá trình giám sát mà được monitor hóa toàn bộ quy trình đó một cách rất là cẩn trọng, để đảm bảo rằng chất lượng từ linh kiện cho đến sản phẩm khi từ kho tới kho là nó không thay đổi. Đây là một cái mà tôi nghĩ rằng cái tự động hóa trong quá trình sản xuất nó đã ở những cái mức khá là cao và tiên tiến. Một cái vai trò thứ ba nữa trong cái tự động hóa sản xuất là phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Thì khi Việt Nam hướng tới các cái thị trường có giá trị cao như là Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, vân vân, thì việc duy trì chất lượng sản phẩm đồng nhất là tối quan trọng, và việc áp dụng tự động hóa này nó đảm bảo cho cái việc duy trì chất lượng sản phẩm đồng nhất. Điểm thứ hai nữa là các cái công nghệ sản xuất thông minh như là các hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA và giao diện người máy, giao diện giữa người và máy, thì cho phép kiểm soát chất lượng theo thời gian thực, giảm thiểu lỗi và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Trong những cái chương trình nhà máy thông minh mà các cái doanh nghiệp Việt được Samsung tư vấn hỗ trợ thì họ đã đưa những các cái ứng dụng này vào rất là rõ nét, và có một số doanh nghiệp là sau cái quá trình tư vấn thì cái mức độ tự động hóa được đánh giá là từ 0,5 mà lại có thể lên đến 2 trên 5 điểm, là những cái giá trị, những cái thành tựu mà các doanh nghiệp nội địa có thể đạt được rất là có giá trị. Điểm thứ ba nữa là cái khả năng này, đặc biệt trong cái phân khúc bán dẫn và điện tử tiêu dùng, khi mà độ chính xác là các cái nhà đầu chuỗi nói là không thể thương lượng, tức là yêu cầu có những cái sản phẩm yêu cầu độ chính xác là 100%. Họ không chấp nhận các cái một chút sai hỏng nào. Thế và để mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu này thì chúng tôi đánh giá là hiện giờ các doanh nghiệp nội địa Việt Nam rất là cố gắng và thực sự là đang trở nên vững mạnh hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến cuối năm 2023 thì Samsung, công ty điện tử Samsung đã báo cáo với chính phủ là họ đã có đến 340 doanh nghiệp địa phương là nhà cung cấp cho Samsung, và trong đó họ có trên 50 doanh nghiệp là nhà cung cấp lớp 1 mà là doanh nghiệp nội địa Việt Nam nhé. Thì đây là những cái con số cũng khá là đáng tự hào và chứng tỏ một cái vai trò của ngành công nghiệp điện tử địa phương của Việt Nam tăng trưởng không ngừng, khi mà năm 2016 là chúng ta còn chưa có những cái con số này. Thế rồi hãng Canon Việt Nam cũng báo cáo là họ có đến 176 nhà cung cấp địa phương là doanh nghiệp Việt. Thế rồi có khoảng trên 5.000 doanh nghiệp địa phương hiện đang tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các cái doanh nghiệp đầu chuỗi FDI tại Việt Nam. Thì đây là những các cái thành tựu mà tôi nghĩ rằng là đáng ghi nhận. Cũng không thể nói rằng là bao nhiêu lâu nay doanh nghiệp Việt không thể làm con ốc vít. Cái vấn đề là chúng ta triển khai và tổ chức sản xuất làm sao có hiệu quả, tối ưu hóa và gọi là economy of scale
cho nó hiệu quả mà thôi. Tôi xin phép đi vào cái chương 3 là những cái phát triển gần đây trong cái ứng dụng tự động hóa trong sản xuất công nghiệp điện tử. Thì ngành điện tử Việt Nam cũng đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong cái việc áp dụng công nghệ và tự động hóa. Đặc biệt là cái chương trình chuyển đổi số quốc gia được chính phủ triển khai vào năm 2020 với các cái mục tiêu đang mở rộng đến năm 2030, và đặc biệt là với các cái tư duy đổi mới của lãnh đạo Đảng và chính phủ gần đây đã cho thấy rằng là cái mức độ áp dụng số hóa cũng như là đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và số hóa công nghiệp đang được đẩy mạnh và đang được Đảng, Quốc hội, chính phủ hết sức quan tâm. Các khu công nghiệp và khu công nghệ cao như là Hòa Lạc hay là khu công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì đang nổi lên như những cái trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút các cái công ty trong và ngoài nước. Và đặc biệt là gần đây thì chính phủ thành lập một cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nơi mà sẽ hứa hẹn là một cái nôi cung cấp tất cả những các cái ứng dụng đổi mới sáng tạo cũng như là thu hút các nhân tài vào đào tạo. Và đặc biệt là NVIDIA đã ký một cái bản ghi nhớ hợp tác với lại NIC là Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đây là những các cái bước tiến rất là có giá trị của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Chúng ta cũng có thể thấy là những cái tập đoàn lớn đang thúc đẩy các cái tiến trình này. Trung tâm nghiên cứu phát triển của Samsung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 10% vào các hoạt động phát triển phần mềm của toàn công ty này trên lãnh thổ Việt Nam. Thế rồi cái cơ sở sản xuất trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ của Intel tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thúc đẩy những tiến bộ trong lắp ráp và thử nghiệm bán dẫn. Và các cái công ty trong nước như Viettel, Hightech hay là FPT Semiconductor đang đầu tư vào cái lĩnh vực nghiên cứu phát triển để giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu, báo hiệu một động thái dần dần hướng tới sự tự cung tự cấp. Và chúng tôi rất là tự hào đã và đang có những cái doanh nghiệp Việt đi sâu vào lĩnh vực phần mềm và bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Một điểm nữa là các cái làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi cái căng thẳng thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc đã đẩy nhanh hơn cái quá trình tự động hóa, và những cái công ty như là Gongchin Electronics hay DVG đang thành lập nhà máy và trang bị những cái máy móc hết sức là tiên tiến và mang cả chuyên môn đến Việt Nam nữa, thì điều này chúng tôi hết sức là hoan nghênh. Đây là một cái thống kê mà cho thấy những cái ví dụ về cái thành tựu trong cái thu hút FDI của Việt Nam, và cũng chứng tỏ rằng Việt Nam thực sự đang là một cái nôi của cái sản xuất chế biến chế tạo trong ngành công nghiệp điện tử tự động hóa. Những ông lớn đầu chuỗi lớn nhất trong cái ngành công nghiệp điện tử đã và đang đặt cứ điểm tại Việt Nam. Samsung Electronics có đến 7 dự án với tổng vốn đầu tư hiện giờ đã kê khai là trên 20 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Đứng thứ nhì là LG, họ có 2 mảng là LG Electronics và LG Display là màn hình, thì họ cũng đầu tư đến 4 tỷ đô la Mỹ. Và những cái công nghệ mà tiên tiến nhất trong sản xuất màn hình OLED đã được LG đã và đang triển khai tại Việt Nam. Quý vị cũng có thể thấy tiếp đó là các cái ông lớn công nghệ như Intel đã đầu tư vào sản xuất microchip và đang mở rộng trong cái công tác thử nghiệm và nghiên cứu. Các công ty điện tử của Nhật Bản như là Canon hay Panasonic cũng đã đặt chân tại Việt Nam khá lâu và vẫn tiếp tục có cái bước phát triển và mở rộng các cái chuỗi cung ứng của họ tại Việt Nam. Như tôi vừa mới trình bày là Canon có đến 176 nhà cung ứng tại địa phương. Thế rồi những cái công ty mà trong chuỗi cung ứng của Apple như là từ Fukan Technology, JR Solar, Luxshare, Foxconn, Pegatron, Winston, Gotek, Everwin, Jutem, khá nhiều công ty trong chuỗi cung ứng và khá nhiều công ty và các cái doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển dịch ở Việt Nam, cho thấy cái làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam cứ ngày càng rõ nét. Và tiếp những cái trong vòng 2 năm gần đây thì cái việc chuyển dịch chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong những cái hạng mục mà có cái hàm lượng công nghệ ngày càng cao đã trở nên ngày càng rõ nét. Quý vị có thể thấy là trong năm 2024
cam kết đầu tư cuối năm 2023, nhưng mà thực sự là groundbreaking là vào năm 2024 thì họ cam kết đầu tư đến 1,6 tỷ đô la Mỹ. Thế rồi tất cả các cái hãng mà đầu tư ở đây thì liên quan đến lĩnh vực công nghệ và có hàm lượng công nghệ khá là cao trong lĩnh vực điện tử, với cái vốn đầu tư rất là ổn định. Đây là những cái doanh nghiệp mà đến từ chủ yếu là đến từ Đài Loan và Trung Quốc. Tôi xin phép đi vào cái phần thứ tư là những cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Chúng tôi đánh giá là có 4 cái thách thức lớn mà các doanh nghiệp Việt và ngành công nghiệp điện tử cần vượt qua. Thứ nhất là cái phần phụ thuộc vào cái hàng nhập khẩu. Việt Nam thì vẫn phụ thuộc rất nhiều vào cái việc nhập khẩu linh kiện và máy móc, với đến 99% là cái phần cứng điện tử có nguồn gốc từ bên ngoài, và sự phụ thuộc này làm tăng chi phí và khiến ngành này chịu sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong những cái thời gian rủi ro nhất, trong thời gian đại dịch, và điều này cũng làm suy yếu cái lợi ích của tự động hóa. Cái thách thức thứ hai mà chúng ta cần vượt qua là sự sẵn sàng của lực lượng lao động. Mặc dù Việt Nam thì vẫn tự hào là có lực lượng lao động trẻ, lành nghề, nhưng mà cái quá trình chuyển đổi sản xuất thông minh thì đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật tiên tiến. Và trong chương trình đo lường kỹ năng STEP của Ngân hàng Thế giới thì họ đang ghi nhận những cái thiếu sót trong đào tạo nhân viên cấp dưới, với nhiều sinh viên tốt nghiệp thiếu các cái kỹ năng cần thiết cho môi trường tự động hóa. Các sáng kiến nâng cao kỹ thuật, kỹ năng là rất quan trọng để thu hẹp cái khoảng cách này. Thách thức thứ ba là chúng ta hạn chế về vốn. Điều này chúng tôi nói mãi, và trong rất nhiều diễn đàn quốc gia và rất nhiều các cuộc phỏng vấn tôi đều đưa ra cái hạn chế về vốn. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mặc dù là xương sống của chuỗi cung ứng trong nước của Việt Nam, nhưng mà thường thiếu nguồn tài chính để đầu tư vào tự động hóa. Và không giống như các cái tập đoàn đa quốc gia, các công ty này phải vật lộn để cạnh tranh trong cái bối cảnh là thâm dụng vốn, hạn chế khả năng hội nhập vào các phân khúc có giá trị cao. Và đây là một cái thách thức rất là lớn mà chúng tôi kiến nghị rất nhiều với chính phủ. Chúng tôi hy vọng năm nay chính phủ sẽ có những cái chương trình ưu đãi tín dụng đặc biệt để cho doanh nghiệp Việt có thể áp dụng đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất trong những cái hạng mục công nghệ cao. Hạn chế thứ tư mà chúng tôi cần phải vượt qua là cái việc cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nước trong khu vực như là Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ. Đặc biệt là Ấn Độ. Tôi vừa trở về từ Ấn Độ và thấy rằng cái không khí, cái môi trường sản xuất, kinh doanh của Ấn Độ là hết sức là sôi động, và họ đang có rất nhiều kỳ vọng để trông như Việt Nam để bắt kịp và vượt qua. Và Ấn Độ có cực kỳ nhiều lợi thế hơn Việt Nam bởi một cái quy mô thị trường, bởi quy mô dân số, và rất là nhiều lợi thế về ngôn ngữ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chủ yếu, và người lao động thì có khá là nhiều cái hạng mục advanced hơn, lợi thế hơn Việt Nam. Thế rồi những cái cạnh tranh thành thị phần trong những cái sản xuất điện tử cũng là một cái thách thức rất là lớn. Và để duy trì cái lợi thế của Việt Nam thì chúng ta phải đẩy nhanh cái bước nhảy vọt về công nghệ, trong khi vẫn phải duy trì lợi thế về chi phí hợp lý trong sản xuất. Tôi xin đi vào phần cuối cùng là lộ trình phía trước. Chúng ta sẽ phải làm gì, sẽ phải bước đi những bước như thế nào. Thì đây là những cái tổng hợp của cá nhân tôi, nhưng mà tôi cũng rất là mong được lắng nghe các ý kiến từ các chuyên gia, từ các anh chị tham gia rồi tại diễn đàn này, có thể đóng góp thêm cho cái bài trình bày của tôi. Có thể một số những cái nhìn nhận còn chưa đầy đủ. Tuy nhiên tôi xin phép được đưa ra 4 cái dự báo về lộ trình phía trước và mong muốn doanh nghiệp bước trên con đường này. Thứ nhất là chúng ta cần đổi mới tại địa phương, cần phải khuyến khích các cái công ty trong nước phát triển công nghệ độc quyền và giảm sự phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các cái đẩy mạnh các cái quan hệ đối tác công tư, giảm thuế R&D và hợp tác với các trường đại học để có thể thúc đẩy cái sự thay đổi này. Cái việc hợp tác ba bên giữa doanh nghiệp, nhà nước và trường đại học đã được nhiều diễn đàn quốc gia đưa ra, và tôi hy vọng rằng là trong một cái năm bản lề 2025, trong một cái kỷ nguyên vươn mình của đất nước, thì các cái chính sách rõ nét hơn của Đảng
của Quốc hội, của Chính phủ sẽ làm hiện thực hóa những cái mong muốn này. Điểm thứ hai là cần đầu tư vào phát triển lực lượng lao động. Thì như tôi đã nói ở phần trước, đây là một cái điểm yếu chí mạng của chúng ta, và chúng ta đặc biệt cần phải đầu tư vào phát triển lực lượng lao động thì chúng ta có thể giữ vững được cái vị trí cạnh tranh toàn cầu và vượt qua cái bức tường trần kính của cái rào cản vô hình đối với chúng ta. Thì các cái chương trình đào tạo toàn diện, hợp tác với các cái nhà lãnh đạo ngành, với các cái công ty đầu chuỗi thì nên tập trung vào các cái kỹ năng tự động hóa, IoT. Và hiệp hội doanh nghiệp điện tử chúng tôi thì cam kết hợp tác với các cái tổ chức giáo dục, các cái tổ chức quốc tế để hỗ trợ điều chỉnh các cái chương trình giảng dạy theo nhu cầu của ngành. Và hiện chúng tôi đã và đang có một số chương trình hợp tác với các cái tổ chức trong nước và quốc tế trong cái việc hỗ trợ đào tạo này. Cái nội dung thứ ba mà tôi mong muốn doanh nghiệp có thể lưu ý là tăng cường cái hệ sinh thái chuỗi cung ứng. Cần cái khuyến khích chuyển dịch sản xuất tại địa phương và tăng trưởng các cái nhà cung cấp địa phương để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, và đầu tư chiến lược vào cái khu công nghiệp cùng với sự hỗ trợ của chính phủ để có thể tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho các nhà sản xuất linh kiện tại Việt Nam. Và cuối cùng một cái lưu ý nữa là chúng ta cần tận dụng các cái quan hệ của đối tác quốc tế tự do như là CPTPP, EVFTA và một loạt các cái hiệp định thương mại song phương với các cái quốc gia thì đã và đang tạo nền tảng để thu hút chuyển giao công nghệ và chuyên môn từ các cái công ty toàn cầu hàng đầu trên thế giới. Và chúng ta đã có một số những cái thành tựu nhất định khi thu hút FDI cũng như là ký kết với những cái đối tác hàng đầu trong lĩnh vực điện tử bán dẫn. Về quan hệ đối tác gần đây giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng bán dẫn cũng là một bước tiến đầy hứa hẹn trong cái lĩnh vực này. Và những cái hãng như là Micron có thể thành lập trung tâm R&D, hay Nvidia có thể thành lập một trung tâm đào tạo về nguồn nhân lực tại Việt Nam là những cái bước ghi nhận ban đầu đáng kể để chúng ta vững tin và tiếp tục tiến bước theo cái con đường lộ trình này. Và cuối cùng thay lời kết, tôi xin phép được nhấn mạnh mấy điểm. Thứ nhất là chuỗi cung ứng sản xuất điện tử của Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt hết sức quan trọng. Và việc tích hợp công nghệ và tự động hóa sẽ mở ra con đường vượt qua cái vai trò là trung tâm lắp ráp và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và tạo nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho cái sản xuất công nghiệp điện tử. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng mà với sự nỗ lực chung của các cái bên trong ngành, chính phủ và hiệp hội thì việc góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử sẽ thành hiện thực nếu chúng ta có những chính sách và bước đi đúng. Và chúng ta cần phải xây dựng một hệ sinh thái kiên cường, tiên tiến về công nghệ, không chỉ đáp ứng nhu cầu của ngày nay mà còn dự đoán được nhu cầu của tương lai. Thay lời kết, tôi xin phép nói tiếng Anh. As we move forward, our focus must be on building a resilient technological and fastest technologies. Thank you so much for your listening. Xin được trân trọng cảm ơn bà Đỗ Thị Thúy Hương và xin được trân trọng kính mời bà sẽ nán lại sân khấu tham gia phần thảo luận. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với phần thảo luận và xin được trân trọng kính mời quý vị có thể đặt câu hỏi với bà Thúy Hương ạ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Thank you, Mrs. Đỗ Thị Thúy Hương, for that insightful presentation. Are there any questions for Mrs. Hương? Xin được trân trọng kính mời ông Mai Đức Anh ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Hương rất nhiều về sự chia sẻ của một hiệp hội với góc nhìn rất là đa chiều. Về phía doanh nghiệp nhỏ thì em trong cái phần mà lộ trình phát triển ấy, thì em không thấy có một việc đó là tạo dựng một cái trung tâm liên quan đến việc khởi nghiệp và sáng tạo. Thì thực tế là các cái doanh nghiệp Việt Nam hiện tại đang khá là riêng lẻ. Nếu mà hiệp hội mà có thể kết hợp với doanh nghiệp lại thành một khu để cùng R&D cùng nghiên cứu phát triển ấy, thì em nghĩ là sẽ tận dụng được cái nguồn lực tốt hơn. Và từ cái trung tâm R&D chung đấy thì bắt đầu có thể chia sẻ những cái kiến thức lại cho các doanh nghiệp khác, thì em nghĩ là tối ưu chi phí hơn. Đấy là ý kiến của em. Một cái đóng góp tuyệt vời, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà thực ra thì cái việc cái ý tưởng này đã được nâng lên thành tầm quy mô quốc gia, và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hiện họ đang thực hiện những chức năng này. Có lẽ một cái điều mà chúng ta cần theo cái góp ý của bạn là cái sự kết nối của trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp thì cần một cái cầu nối vững chắc hơn giữa trung tâm của nhà nước với các doanh nghiệp thông qua hiệp hội hoặc các cái tổ chức xúc tiến khác, và những cái thông tin thì cần cập nhật tới doanh nghiệp một cách nó triệt để hơn. Dạ vâng ạ. Không biết anh Đức Anh đã cảm thấy hài lòng chưa ạ?
Dạ vâng, em có nhìn thấy một cánh tay ạ. Dạ vâng, em xin thêm một cơ hội trao đổi nữa. Và chúng ta còn có những thông tin khác muốn trao đổi thì em xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, quý vị khách quý sẽ cùng trao đổi trong thời gian tea break ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Và tôi xin cảm ơn chị Hương đã có cái bài trình bày rất hay trước cái bạn bè quốc tế và thể hiện được cái kỷ nguyên vươn mình của cái ngành công nghiệp điện tử tự động hóa của Việt Nam. Cái vấn đề đặt ra ở đây là cái sứ mạng của ngành này trong giai đoạn mới là thế nào. Tôi nghĩ là chỉ nên nói rõ cái đó thì hay hơn. Vì cái giai đoạn mới cái ngành này tôi nghĩ cái sức lan tỏa của nó sẽ rất lớn và nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận cực kỳ cao, thậm chí là tạo ra mô hình đột quy cho nền kinh tế Việt Nam để có thể vươn mình. Thì tôi nghĩ cái điểm đó là điểm chốt lại. Cái điểm thứ hai theo tôi nghĩ ở đây ấy, là chúng ta cần nhìn nhận cái định nghĩa cái ngành công nghiệp điện tử Việt Nam là ai này, là Samsung hay là Việt Nam này. Tôi nghĩ nên định nghĩa lại cái 99% là vào nước ngoài mất rồi. Tôi nghĩ cái definition rất quan trọng. Và do đó chúng ta đào tạo con người công nghiệp điện tử, đào tạo cho ai? Để đào tạo cho sứ mạng hay là đào tạo để phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là điểm thứ hai. Tôi nghĩ là mình định nghĩa rõ thì câu chuyện nó sẽ hướng chính sách nó focus hơn. Và một điểm thứ ba theo tôi nghĩ ở đây là nếu như mà mình đưa ra một cái lộ trình cho cái quá trình gọi là phát triển một cái ngành công nghiệp điện tử mang bản sắc Việt Nam này, thì lộ trình đi như thế nào này. Thì tôi nghĩ cái đoạn đó là cái đoạn rất hay để chúng ta cùng chia sẻ và học thêm kinh nghiệm của các nước ASEAN. Và chúng ta là nên có hai chiến lược ở đây. Tôi nghĩ có hai chiến lược ở đây mà nếu mà chị ép vào được cái bài của chị tôi thấy rất khoái. Cái chiến lược thứ nhất là chiến lược đi đầu gọi là pioneering, tức là chiến lược tiên phong. Và chiến lược thứ hai là bám sát cái người đi đầu. Thì tôi nghĩ là nếu Việt Nam đi tiên phong thì chắc là rất khó. Chúng ta nên có chiến lược là bám sát người đi đầu. Nếu bám sát được Samsung, bám sát được Nvidia, bám sát Google thì tôi nghĩ là Việt Nam có thể là bám sát được ngang bằng. Sau đó chúng ta nhích hơn một chút thì tôi nghĩ cái đó là một cái chiến lược rất hay. Cái pathway forward thì tôi nghĩ nó sẽ có một cái cách đi nó tự tin hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc hội thảo thành công. Thank you very much. Xin được trân trọng bác, xin được trân trọng chị Hương ạ. Xin cảm ơn những cái góp ý của bác và các cái góp ý của cái về mặt chiến lược trong cái nội dung thứ nhất và nội dung thứ ba. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và đưa bổ sung vào những cái bài trình bày của tôi để nó làm giàu có thêm các cái thông tin tới thử tọa trong những cái bài trình bày sau. Liên quan đến cái câu hỏi thứ hai mà tôi muốn chia sẻ, tức là chúng ta sẽ đào tạo nguồn nhân lực, chúng ta làm đẩy mạnh cái ngành công nghiệp điện tử cho ai, cho FDI hay là cho doanh nghiệp trong nước. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang ở một cái bước toàn cầu hóa rất là lớn, mức độ hội nhập của Việt Nam vào thế giới rất lớn. Và liệu nên chúng ta có nên phân biệt là FDI hay là doanh nghiệp nội không? Vì luật doanh nghiệp, luật đầu tư luôn quy định rõ là bất cứ doanh nghiệp nào đăng ký kinh doanh đầu tư tại Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam rồi. Đấy, cho nên là chúng ta phân biệt như thế thì liệu nó có phù hợp trong cái tiến trình hội nhập không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa là không có gì xấu hổ khi mà chúng ta đã và đang làm và bổ sung cái nguồn nhân lực cho FDI cả. Vì thông qua các cái hoạt động làm việc của các doanh nghiệp, các người lao động của mình được đào tạo và làm việc ở các cái công ty hàng đầu trên thế giới một cách bài bản tại Việt Nam, thì nó là một cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp nhận được cái công nghệ tiên tiến nhất, chúng ta có thể tiếp nhận được chuyển giao. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta đào tạo người nhân lực để chỉ cho FDI nó cũng không hoàn toàn là chính xác, mà chúng ta đang đào tạo kể cả làm việc cho FDI hay cho doanh nghiệp Việt thì chúng ta cũng đang đóng góp vào GDP cho đất nước và chúng ta không nên phân biệt như thế. Một điểm cuối cùng nữa mà tôi cũng xin phép được chia sẻ là cái khái niệm chuyển giao công nghệ mà rất nhiều diễn đàn báo chí đã trình bày là phải có cái chuyển giao công nghệ của các cái doanh nghiệp FDI cho người Việt. Thì xin lại phép là có rất nhiều doanh nghiệp FDI ở đây thì tôi cũng nói là công nghệ nó là máu, là mồ hôi nước mắt của người ta, và chúng ta không thể nói một cái câu nghịch toẹt là chuyển giao công nghệ một cách hết sức đơn giản thế được. Nhưng mà tuy nhiên trong quá trình mà họ tổ chức sản xuất tại Việt Nam với những người lao động Việt Nam thì từng bước chúng ta tiếp nhận để chuyển giao công nghệ, có thể không phải công nghệ lõi nhưng mà những cái công nghệ về quản trị sản xuất, công nghệ về mua sắm, công nghệ về quản trị quy trình, công nghệ về tự động hóa dần dần chúng ta đang được chuyển giao chứ không phải không có. Nhưng cái công nghệ lõi
thì không thể dễ dàng để cho các doanh nghiệp FDI chuyển giao cho chúng ta nếu chúng ta không có một cái sự mua bán thỏa thuận và đem lại lợi ích rõ ràng cho người ta, thì cũng không có thể chuyển giao như thế. Mọi thứ nó đều có sự trao đổi một cách công bằng. I would like to answer the last question in English so that you can understand. Miss Diana from VinFast. Okay. Yes. Andre. Yes, Andrea. So we met yesterday. I have a question for you. I'm sorry I was late a bit to your speech. So one of the PowerPoint slides that I noticed is the next steps. So you are planning to have 4 steps. One of them is very interesting for me, is foster local innovation. So what consists in, and what is your workforce, and what is the inspiration for your innovation? As I said from my presentation, sorry that is all in Vietnamese, but I also mentioned about the policies of the innovations from the government levels, from the country levels, and it's a lot of the directive from the Central Party of Vietnam toward to the National Assembly and to the government of Vietnam to foster the innovations. And furthermore, the government also create a national innovation center, which you might know that it is centrals of the of innovations and expand any innovation opportunities to communities, to enterprises, to associations. And this NIC is receive great support and agreement with NVIDIA, and they signed a lot of the commitment with the big technologies in the world, such as NVIDIA, such as the many big semiconductors manufacturers in the world. Amcor, Samsung also have a great commitment to cooperate with the NIC. Thank you. I had no idea about this information, so Okay, thank you so much. Yeah, you can explain I later. will give you more information about NIC later. Yes. Yeah, Thank you. Yeah, thank you. Xin được trân trọng cảm ơn chị Đỗ Thị Thúy Hương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm thì chị Hương đã có những đóng góp rất quan trọng trong sự thúc đẩy phát triển của ngành điện tử Việt Nam và là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của Hiệp hội. Xin được trân trọng cảm ơn chị. Thank you, Mrs. So for those answers that I speak in Vietnamese, you are guy who cannot understand Vietnamese, you can approach me in the tea break for the further answer in your language. Thank you so much for your attention. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng gặp mặt và sẽ được trao đổi với đối tác doanh nghiệp Han Laser Technology Industry Group. Ông hiện đang là trưởng bộ phận marketing và trung tâm kinh doanh quốc tế của Han Laser. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ laser, trong suốt quá trình công tác, ông đã tham gia nghiên cứu về công nghệ Han Laser, mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh quốc tế. Nhờ đó thì ông có những góc nhìn sâu sắc về thực trạng ứng dụng cũng như xu hướng phát triển tương lai của công nghệ Han Laser. Our next speaker is from the business partner, Hans Laser Technology Industry Group. He is a head of marketing department and oversees sales centers at Han Lasers and has many years of experience within the company. He has engaged in laser welding technology to research, marketing expansion, and overseas sales. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Hùng Huy. Let's all welcome Mr. Hùng Huy. Mr. Siêu Huy. Mr. Xiang Hui, sorry. Hello everyone, good morning, and I'm Kevin Xiong from Hans Laser, and thank you for the invitation to Vietnam. It's my honor to be here to attend the summit. So Hans Laser has been committed to cooperating with our partner or clients for more than 2 years to offering our private laser machine and automotive solutions. So today's my topic is about laser technology in automotive intelligent manufacturing.
As we all know, there are many new laser technologies used in the automotive industry, such as the laser marking, laser welding, laser cutting, and the intelligent laser welding machine. So, first of all, I will introduce Hans Laser. Hans Laser is founded in 1996 and goes back in 2004, and the turnover of USD 1.95 billion in 2023. And Hans Laser has about over 18,000 employees and has R&D personnel over 6,528. As we know, Hans Laser has committed to develop and innovation of new technology, especially in new laser technology and laser source and laser control system. And Hans Laser has over 8,172 intellectual property. About domestical and foreigner patent count about 5,708 copy counts or trademarks. And Hans Laser accounting for 10.91% of world company's sales and incomes. So I will show what we can offer and what we can private about the laser machine or the laser solution. I will show 4 categories. The first one is about the laser machine, such as the laser marketing and laser cutting, laser welding, laser cleaning, laser cladding, and laser quenching. One of the laser technology are used in the automotive industry. The second about the special equipment. Okay, we can say here for the first one is new energy equipment, such as the battery tray or EV battery welding and assembly production line. For CTL, for BYD, and for LG or many different battery companies. And PCB drilling and metal 3D printing, laser cleaning, and CNC matching machine and semi-conductor special machine. The third about the core components, because Hans Laser integrated the supply chain, we can produce Hans Laser source, Hans Laser welding head and laser cutting head, and choose motion control technology and motion motor. The first about what we can offer for about the automation product line solution, such as the BIW intelligent welding product line for different customer, such as the Genie, Chery, or BYD or Tesla, offer the product line. But the Hans Laser have is robots, hand robots, such as cool robots and other product line. Okay, I will go into detail about Hans Laser smart welding equipment. This equipment is specialized in the laser welding and intelligent welding product line and assembly product line. Is specialized in the auto industry. So what solutions we can provide in automobile industry? We can say this slide. It's about firstly about automotive laser welding. Laser welding for BMW body or the auto parts. The second about the automobile structure parts welding line. And third about the internet welding line for BMW and parts. And last one about the battery tray welding line. And we can provide the turnkey project from processing testing, technical proposal making, and mechanical design, manufacturing, and debugging, and training, and supporting our customer on set. And this slide shows what connection technology we can offer from spot welding, laser welding, arc welding, to FDS appear revetting, and to the piping and gluing,
and SW for aluminum battery. This study shows some cases we have finished and we have completed. We can from the net color is from the transmission parts. We can welding the different transmission parts from the gear and clutch and differential and the flywheel and to the other auto parts such as airbags or fork shift and to the new energy vehicle parts. As we all know, the EV car is very popular in the world, especially in China. So we can offer the hairpin motor, hair welding and assembly production line, and the aluminum battery making and assembly battery cells, models, and packs. The lastly is about battery tray and welding manufacturing battery tray. And about sheeting system, we can offer all the methods of sheets, welding, and assembly. And here is about the covers. We can offer the covers, welding, and assembly. Lastly, about the stretcher, we not only provide the laser welding technology, but we also provide the resistance spark welding and arc welding technologies. That's why it's BMW. We can offer whole welding workshop solution for all the BMW OEMs. Okay, this study shows sales about the sales sales in China in 2024. We can say China car sales in 2024 will exceed 31.28 million units. And the annual production and sales of new EV will exceed 12 million units for the first time, accounting for more than 40% of sales. So the EV car is developed very rapidly in China. So we can the chart on the left is about the Chinese automobile sales ranking in 2024. We can say BYD next year sells 4.27 million units, so it's ranked number 1 in China. And Tesla, Tesla is it sells 1.78 next year. And we can see on the right of the chart it shows every year sales of EV car in China. So you can say it's developed very rapidly, maybe increase 100%. So next I will talk about some new technology in automobile industry. First I will talk about the laser cleaner black welding in automobile industry. Is still what's the laser cleaner black welding? It means to welding two different thicknesses applied together. And there are many advantages of thinner black welding and can reduce the number of parts, reduce the vehicle weight, and ensure the strength of the vehicle body. Okay, according to our experience, there are about 1,200 parts welded by thinner black welding, such as door ring and A-pinner, B-pinner, or bumper, or the underbody. So there are three biggest advantages. The first one, mass saving and thinner, and the material reduce and cost reduction. So this manufacturing process allows to ensure the right parts is used in the right location in the right thickness for a real tailor-made solution for the customer understanding. As we know, the same plate is responsible for absorb energy, and the thick plate is responsible for bare force. Okay, we can say this data is the traditional process compared to the laser cleaner black welding technology. We can say the TWE solution have potential mass saving up to 25% and material saving. Okay, this study shows what we can offer the machine and the solution for the TWB technology. There are two models of the
TW machine. One is manual door ring welding equipment. Another is the semi-automatic door ring welding equipment. It's welding 4 different thickness plates together. And the material is the high strength steel or high performance steel with aluminum silicon layer coated and with laser welding with spinning wire. Okay, this slide is about another 4 automatic laser clear blank welding system to weld different thickness plates together. We can say from the laser robot loading and the aligning and centering the different thick plates and laser welding and the same tracking system turn on and the welding seam detection system turn on and the robot unloading the plate. So this is a fully automatic welding production line. We can say, but we can, okay, we go ahead. Okay, this is another structure of the TWB laser clear blank welding system. This machine is use the double layer exchange electromagnet platform structure and welding very fast. We can say it can weld 4 different thickness plates together one time. But this power is for regular laser welding, and robots unloading the product. Okay, the next one is about the robot laser cutting product line of Korea. We can say here there are 4 these robot laser cutting product line. Each laser robot laser door ring cutting production line is consists of 11 robots, and from visual robot handling and loading, and robot cutting, sensing, trimming, and visual set detection to robot unloading. This machine is for very famous, world famous EV car company. Okay, next I will go into details about the automotive covers and structure parts laser welding. Okay, we can say this set is about there are so many covers and structures can be welded by laser from the sunroof or trunk lid and sidewall to the door bumper and seats and pillars and battery tray and the threshold aluminum battery tray. So there are many advantages for the laser welding. Okay, before the covers and structure application, I will first talk about the laser spiral welding. This is a very new laser welding technology in China. You can see here, here are 3 pictures, but the one same picture is similar to the resistance spot welding picture, welding seam. And you can see welding speed. 1 point, it takes about 0.3 to 0.8 seconds per point, welding point, so it's very quickly. So this new technology is began to use in the Chinese auto companies. This is about the laser signal welding technology. This technology has many advantages, such as high welding speed and high efficiency and the small deformation. And it can weld in different shapes, such as circle, rectangular, or the different character shape. And this slide shows about the aluminum laser welding technology. It's about the laser string welding. And the left is about the aluminum door laser welding, through welding for Cadillac. And the right video shows the Volkswagen battery tray platform laser welding.
And this study shows some high-strength steel laser welding with fitting wire. The next video shows the battery crisping laser welding, and laser signal welding, and laser welding with fitting wire. This welding product line is consists of 11 robots and seven laser welding robots for loading and unloading robots, and one spot welding robot. And the rest is for bends, method bends to welding the bumpers. Okay, that's about the BMW roof laser brazing. We can see here the upper picture shows the traditional process is spot welding and gluing and strips. The bottom picture shows the laser brazing, and the laser brazing can get the beautiful welding seam and reduce the strips and gluing. We can see here the two cases for our customer. The left one is for BYD. For the roof laser brazing, we have finished the 32 laser brazing product line for BYD in recent 3 years. And the rest is automobile body, BMW body, and laser welding with fitting wire for Bluetooth. But we also provide laser brazing and the roof laser welding for Genie or Lampo Motor Neo Lotus. So this shows the hand-held laser welding machine and the simple robot laser welding machine. As we all know, hand-held laser welding machine used for welding of the floor doors and covers and track lids after hanging to prevent the movement. We can also integrate the simple robot laser welding machine to the door product line to weld and prevent movement. So, such as the BYD has bought 400 handheld laser welding machines to different factories to welding the door. That's about the laser welding application in car seats. As we can see, laser welding, sheet frame, sheet bag, angle adjuster, and hair preformer, and sled. And our customer from near Asia, CTEC, Agent, Yanfeng. And this study shows laser welding brackets, back bracket, the front bracket, and the middle bracket, and the rear bracket. We can see from this video is very quickly laser welding, and the jump time between two welding just 0.03 seconds, very quickly. And there are two different structures. The first one is single stage robot welding workstation, and the second one is a dual stage robot welding workstation. And this study shows the standard laser welding, and we have also two different structure standard laser welding machine: the shuttle laser welding machine and the robotic laser welding machine. We can see in the video. And every year we finished about 20 sets of car seat laser welding machine in the world. Next one is about the recliner laser welding production line. Okay, this another welding, arc welding, and spot welding in car seats is for Near Panel Company Limited, but the other customer is VinFast. Okay, next laser welding is about the transmission laser welding. We can weld the gear, clutch, and the flywheel, and the differential. And I will show there are two typical cases. Okay, first I will talk about the raised laser source. If we want to weld the transmission parts or the aluminum material and copper material, it's better to choose the raised laser source. It has two different laser sources.
in the center of the source is about 2,000 watt power. And outside cycle, the power is about 1,000 power. It can reduce the spatter, less create steam, and better finish wet seal. Okay, this is about the laser welding, robotic material handling, grading, and laser marking, and robot unloading. But this catch is mainly used in the hybrid EV car. This is another fully automatic differential assembly and welding production line for USA company. And from the ultrasonic cleaning, laser cleaning to cyber press and jump detection and frequency heating, laser welding and weld slag and air cooling and detection and visual inspection and ultrasonic flight detection. And we can see there are two pictures. There are the first one is a bolted connection, and the second one is laser welding connection. So it can laser welding of differential can reduce the material and reduce weight and can cool down. Okay, next I will talk about the intelligent body welding line, and for the BMW, we can offer the body underbody intelligent welding product line, and sidewall welding product line, and to four-door welding product line, and to the assembly product line for workshop. And this is show another auto parts, intelligent laser welding and spark welding and arc welding product line. And this product line is consist of 45 robots. And this is about the car pieces welding product line. And it consists, and the number of robots is about 32 welding robots, 4 laser cutting robots, and 11 handling robots. And this robot and this caches is for BYD, Thailand BYD and China BYD. And this is the exhaust pepper intelligent welding production line. And it consists of 130 stations in total for BYD. And next is about the battery, and there are two types of battery. One is aluminum battery, and another is about the high-strength steel battery. Due to the time limit, I will not go to the detail. Okay, that's about our customers or clients. It's about from our such as BYD, Audi, Genie, and Great Wall and Chery. And the other is about all the parts. It's about the Gatsam, Magna, Faurecia, Near, and Bentley, and Volkswagen. So this is that Hans Laser has over about 20 global selectors and partners or office in the world. We have factory in Manila, we have a factory in USA, and a factory in Germany, and we have company in sub company in Vietnam, and we have partner in Vietnam. So we want to private and service our clients nearby. Okay, thank you very much. That's if you're interested in my speech or interested in my technology, and you can add my WeChat and WhatsApp, and I will share it with you the speech document, or we can connect. Thank you very much. Thanks for your time. Xin được trân trọng cảm ơn ông Sang với bài trình bày vừa rồi. Và sau đây xin được trân trọng kính mời các vị khách mời của chúng ta sẽ có những phần trao đổi với cả ông Sang ạ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Thanks for a very interesting presentation.
I have got a question about application of handheld laser equipment. It is for cleaning application and also for surface treatment. Surface treatment too. I will double check your questions about the laser cleaning and laser surface treatment. But there are three different technologies. First is the laser cleaning. Before we can clean the surface material, such as the dust or oil, before welding. And the second question is about the laser surface treating. Maybe we can laser quenching, make the material surface harder, or is widely used in the model or module or the some other parts. Yeah. Yeah. And what is the minimum power of your handheld laser equipment? The minimum power. You said the material. Yeah. Handheld laser equipment from your company. We have the solution to cleaning the aluminum surface. Yeah. After welding, we can clean the aluminum surface, or before welding, we can clean the welding the material surface. We have this machine. Yeah. Thanks. Okay. Thank you very much. Vâng ạ, cho hỏi còn câu hỏi nào muốn trao đổi với cả diễn giả ở phía trên này không ạ? Em xin được trân trọng kính mời các anh chị. Dạ vâng, nếu như mà hiện tại chúng ta chưa có thể đặt câu hỏi thì xin được trân trọng kính mời các anh chị, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với diễn giả trong thời gian to break. Vâng, ngay sau đây thì sẽ là thời gian diễn ra to break trong thời gian là 30 phút. Thank you so much. Kính thưa quý vị, xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ ghé thăm các gian hàng của đối tác, tìm hiểu sản phẩm và giải pháp hỗ trợ sản xuất. Và đừng quên đóng dấu vào các phiếu tham dự tại mỗi gian hàng để có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng. Sau khi thu thập đủ dấu, vui lòng ghi đủ họ tên và nộp tại bàn thư ký, chúng tôi sẽ công bố những phần quà may mắn lucky draw cho người may mắn. We will now take 30 minutes of tea break. Refreshments are available and outside of the conference room. Visit our business partner booth to explore their product and service. And don't forget to stamp your coupon at each booth for the chance within the lucky draw. Once again, thank you for joining.
a controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, general component,
laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future.
ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power. A dream to shape a future. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General Component,
laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides. In a few minutes, we will start our next set of presentation. Please make your way into the function room. Thank you. Giữ bài kỳ, giữ bài kỳ. Bình thường mấy khi đã học hết. Chị này chắc là liên quan đến tài chính không? Kính thưa toàn thể quý vị, xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đã tiếp tục đến với hội nghị thượng đỉnh gia công hiệu suất cao ASEAN 2025 trong ngày hôm nay. Welcome back, delegates. I hope that you enjoyed your snack and a tea break. And now we will start with our next set of presentation. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là một phần trình bày đến từ Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, HAMI, với đại diện là bà Phạm Hoài Anh, Giám đốc Thương mại của 1C Việt Nam. Our next speaker is a member of HAMI and CCO of 1C Vietnam. With experience of digital transformation and operation optimize, she is a business growth, sales, marketing and partnership at 1C Vietnam since 2021. Bà Phạm Hoài Anh đã hiện đang đảm nhiệm vai trò quản lý chiến lược kinh doanh, phát triển đối tác và đảm bảo các hoạt động của công ty theo đúng giá trị cốt lõi, mục tiêu cũng như lợi nhuận. Xin được trân trọng kính mời bà Phạm Hoài Anh sẽ bước lên sân khấu. Let's welcome Ms. Phạm Hoài Anh. Vâng, xin kính thưa tất cả các vị khách mời, đối tác có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì em xin được tự giới thiệu, em là Hoài Anh, hiện tại đang là giám đốc thương mại của công ty phần mềm 1C Việt Nam, một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và đang cung cấp các giải pháp phần mềm cụ thể ERP và các phần mềm e-office tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay thì rất là vinh dự được đứng trên sân khấu của hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần đầu tiên đại diện cho Hiệp hội Công nghiệp Chủ lực HAMI để có bài thuyết trình về chủ đề giải pháp ERP và ứng dụng thực tế của nó cho ngành công nghiệp để sản xuất linh kiện ô tô tại thị trường Việt Nam như thế nào trong một cái bối cảnh về ngành dữ liệu và tự động hóa của ngày hôm nay. Good morning everyone. Once again, my name is Hoài Anh, representative for 1C Vietnam. We provide the software solutions and software service such as ERP, e-office for Vietnamese market.
And today, please allow me to continue my presentation in Vietnamese. And during my presentation, there will be some screenshot of my software, which is still in Vietnamese. So if so, I will spend 1 or 2 minutes to explain to you so that you guys will follow my presentation. So, bài thuyết trình hôm nay của anh Hoàng sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên sẽ đi qua tổng quan một số các số liệu của ngành dữ kiện, linh kiện ô tô xe máy tại thị trường Việt Nam, và có lẽ một số các anh chị trong hội nghị thì còn nắm các cái số liệu này tốt hơn em. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng đi lại tổng quan một lần. Phần thứ hai sẽ là ứng dụng thực tế của giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP đã giải quyết các bài toán của ngành sản xuất linh kiện ô tô xe máy như thế nào. Và cuối cùng là em và anh sẽ mang đến với sự kiện một số những cái case study, những câu chuyện thành công của các doanh nghiệp linh kiện ô tô xe máy mà đã áp dụng thành công giải pháp OneC ERP. Và cũng trong bối cảnh hội nghị mang tính quốc tế, vậy thì hôm nay em Hoàng cũng xin phép được chia sẻ một số case study trên toàn cầu mà đã được triển khai bởi OneC Company, là công ty mẹ của OneC Việt Nam. Trên màn hình là một số cái dữ liệu mà được Tổng cục Hải quan thống kê trong năm 2024. Trong 11 tháng đầu năm 2024 thì tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành phương tiện vận tải và linh kiện đã tăng từ 12 tỷ đô lên tới 13,6 tỷ và dẫn đến cái con số tăng trưởng là 13%. Và một con số nữa mà vô cùng tự hào đấy là ngành linh kiện sản xuất ô tô xe máy thì đã đạt được kim ngạch xuất khẩu là 9 tỷ đô, và đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Điều này thì cho thấy là một cái tiềm năng vô cùng lớn của ngành linh kiện, ngành sản xuất ở tại thị trường Việt Nam, đúng không ạ? Thế còn trên bối cảnh thế giới thì sao? Các cái cường quốc về ô tô lớn mạnh như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, họ đang nhập khẩu rất là nhiều linh kiện của Việt Nam. Và trong đó thì có một cái sản phẩm cần nhắc đến, đó là dây cáp điện dành cho ô tô. Thì trong 3 cái đơn vị xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc thì chúng ta đứng vị trí thứ 3. Ngoài ra thì chúng ta đã xuất khẩu sang Mỹ là 2,64 tỷ đô và xuất khẩu sang Nhật là thị trường thứ 2 là 2,46 tỷ đô. Điều này cho thấy cái tiềm năng không thể chối cãi của ngành sản xuất linh kiện ô tô xe máy tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tiềm năng lớn như vậy thì chúng ta sẽ cần phải xem lại một số những cái vấn đề mà còn tồn đọng và dẫn đến những cái con số gọi là chưa được như mong đợi. Vậy thì trong bên tay trái đây anh chị thể nhìn thấy đây là một cái mô hình về phân cấp, phân tầng các cái nhà cung ứng về linh kiện ô tô xe máy tại thị trường Việt Nam. Và trên toàn thế giới người ta cũng có một số những cái phân tầng như thế này, và chúng ta có thể gọi đây là mô hình multi-tier supply chain model. Thì Việt Nam đang có những cái con số nó khá là gọi là còn nhỏ so với ngay cả những cái nước bạn rất là gần đây thôi. Tức là chúng ta có 400 cái nhà sản xuất linh kiện ô tô xe máy tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả FDI nhé, trong khi là Thái Lan họ có hơn 2.000. Và tất cả những cái nhà sản xuất linh kiện của chúng ta này còn đang cung cấp ở những cái phần rất là đơn giản, những cái linh kiện rất là đơn giản, những cái chi tiết đơn giản như chi tiết như ghế, như vừa nãy là bên Han Laser có nhắc đến là một chi tiết của ghế, hay là những cái phần chi tiết nhựa, tức là chúng ta còn đang gia công khá là đơn giản. Và những phần phức tạp hơn thì FDI họ đang là phụ trách đó. Thì với tất cả những con số này thì chúng ta hiểu được là cái khoảng cách giữa cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ của chúng ta nó còn đang hạn chế, và nó dẫn đến việc là chúng ta chưa có thể tham gia sâu được vào ngành cung ứng của linh kiện trên toàn cầu. Sâu hơn nữa, nói về các cái thách thức của ngành thì sao, những cái thách thức cụ thể hơn nữa để anh chị có thể nhìn thấy nó rõ rệt hơn. Vậy thì em đã tổng kết một cái phần slide bao gồm 6 cái thách thức ở trên màn hình. Thứ nhất là phần quản lý về nguồn cung, tức là nguyên vật liệu. Tại sao nó lại khó? Vì là với các ngành phức tạp như sản xuất linh kiện ô tô xe máy thì cái phần gọi là nguyên vật liệu nó cũng đòi hỏi rất là cao, và tại thị trường Việt Nam tỷ lệ nội địa hóa thấp, thế nên chúng ta phải nhập khẩu rất là nhiều. Và khi nhập khẩu nhiều thì lại những cái linh kiện hay là nguyên vật liệu giá trị lớn thì chúng ta phải quản lý nó phức tạp hơn so với các ngành khác trên thị trường.
Thứ hai là cái phần quản lý sản xuất, thì cái này một chút nữa khi đi vào sâu trong việc ứng dụng phần mềm thì em sẽ nói kỹ hơn. Nhưng mà sản xuất ở đây với các ngành linh kiện cơ khí thì các cái lớp về định mức vật tư nó rất là sâu, và từ đó thì cái phần quản lý kế hoạch sản xuất này để đáp ứng các cái nhu cầu về các cái đơn đặt hàng và để mình xuất khẩu ra quốc tế thì nó cũng sẽ là một cái thách thức không hề nhỏ. Phần thứ ba là quản lý chất lượng. Em đã đọc một số các cái bài báo cũng gần đây thôi, khi mà Thaco có những cái phát biểu là làm được linh kiện ô tô xe máy, nhất là ô tô ấy, là rất là đỉnh, vì là cái ngành gọi là cái hệ thống quản lý chất lượng ô tô ấy, trên thế giới được coi là tiêu chuẩn vàng. Vậy thì mình có đáp ứng được những cái tiêu chuẩn sản xuất này thì cái QC của mình ấy cũng phải ở một cái level rất là cao, và nó là thực sự là một cái thử thách đối với các doanh nghiệp mình khi mà chúng ta sản xuất và cái ngành hàng của chúng ta là xuất khẩu đi thế giới rất là nhiều. Thứ tư là quản lý tồn kho hiệu quả. Với các cái ngành hàng như thế này, linh kiện đắt như vừa nói đấy, thì không quản lý kho hiệu quả thì chúng ta không thể tối ưu được chi phí. Nhắc đến tiếp theo chi phí thì có một cái báo cáo như thế này. Tuy là có một cái sự chuyển dịch, tức là các cái ví dụ như họ không đặt nhà máy ở Trung Quốc nữa, họ chuyển về đặt nhà máy ở Việt Nam, nhân công chúng ta cực kỳ rẻ, nhưng mà có một cái báo cáo là tổng cái chi phí chúng ta đang sản xuất vẫn cao hơn từ 15 cho đến 20% so với các cái nước bạn. Vậy có nghĩa là chúng ta chưa tối ưu được phần nào, chưa tối ưu được công nghệ, chưa tối ưu được sản xuất và chưa tối ưu được cả nguyên liệu đầu vào. Và phần cuối cùng chính là các cái đòi hỏi cao từ đối tác, từ khách hàng mà họ đang đặt hàng của chúng ta. Với tất cả những cái thách thức này thì em hiểu là có lẽ là đang có một cái khoảng cách từ việc ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp về sản xuất linh kiện. Vậy thì hôm nay thì sẽ đưa đến với hội trường giải pháp về ERP, một cái giải pháp dành cho tăng trưởng cho các cái doanh nghiệp về sản xuất linh kiện trong bối cảnh rất là cạnh tranh hiện tại. Và cũng xin chia sẻ là đây cũng sẽ không phải buổi giới thiệu sản phẩm, em nói cũng sẽ không giới thiệu về One Company, và bởi vì nếu mà để demo một cái giải pháp phần mềm quản trị tổng thể dành cho doanh nghiệp thì có thể mất đến 4 tiếng, và hôm nay thì sẽ chỉ nhặt ra những cái hay nhất và có thể là dễ hình dung nhất để anh chị có thể theo dõi và có thể đi cùng em đến cuối cái thuyết trình. Nói qua một chút về giải pháp One ERP thì đây là một cái giải pháp quản lý tổng thể rất là phức tạp, có thể áp dụng doanh nghiệp vừa và lớn. Thì với One ERP thì bên em có thể quản lý toàn bộ những cái gọi là operation của doanh nghiệp, toàn bộ những cái lộ trình, những cái quy trình vận hành của doanh nghiệp, từ cái khâu planning, budget như thế nào cho đến việc mua hàng, bán hàng, sản xuất, CM marketing, kho bãi. Tiếp theo nữa, một cái tầng cao hơn chính là tầng xử lý dữ liệu, tầng kế toán tài chính, và cuối cùng là tất cả những cái phân tích, báo cáo, dự báo, cảnh báo sau này. Thì đây là một cái mô hình tổng quan của giải pháp One ERP. Nhưng giải pháp One ERP thì bên em có một cái thế mạnh như thế nào? Bên em sử dụng một cái nền tảng công nghệ là của riêng One và ngôn ngữ lập trình của riêng One, và nền tảng công nghệ này là một nền tảng low code. Nó cho phép bên em lập trình nhanh, nó cho phép giải pháp có một cái thế mạnh tích hợp và tùy chỉnh. Tức là ERP, giải pháp của bên One ERP không chỉ dành cho các doanh nghiệp ngành linh kiện điện tử, nhưng bên em có thể ứng dụng ngay lập tức 80% là đã đáp ứng toàn bộ cái quy trình của doanh nghiệp về linh kiện ô tô xe máy. 20% còn lại bên em sẵn sàng tùy chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp và sẵn sàng để tích hợp với các cái hệ thống khác trong nhà máy. Ví dụ như là các hệ thống điều hành sản xuất thông minh, các máy móc thông minh, và thậm chí là các cái giải pháp của bên thứ ba hoặc là giải pháp mà anh chị đang sử dụng ở trong doanh nghiệp. Và đó là một thế mạnh của giải pháp. Hôm nay thì khi mà nghe bên chương trình giới thiệu thì em cũng đã nhận thấy là có rất nhiều các cái đơn vị gia công cơ khí đang có mặt ở trong hội trường. Vậy thì em sẽ lấy ví dụ của một cái quy trình của đơn vị gia công cơ khí, và sau đó thì sẽ xem là giải pháp phần mềm có thể ứng dụng cho từng cái phần hành của một đơn vị gia công cơ khí như thế nào. Sau đó thì hy vọng là có thể có nhận được các câu hỏi và ý kiến của anh chị.
Thì cũng trong phần này thì sẽ bắt đầu có một số những cái screenshot, những cái hình ảnh ở trên phần mềm còn đang là tiếng Việt, và cũng lại một lần nữa xin phép hội trường cho em được giải thích thêm 1-2 phút bằng tiếng Anh nếu như có quá nhiều các cái screenshot bằng tiếng Việt để cho các anh chị khác cũng có thể follow cùng. Đầu quan tâm đến phần kế hoạch này. Một năm chúng ta phải có kế hoạch năm, có kế hoạch tháng, có kế hoạch quý, và mỗi năm tài chính thì chúng ta đều phải xây dựng kế hoạch này, kế hoạch vận hành của cả doanh nghiệp. Thì trên hệ thống phần mềm ERP cho phép mình xây dựng rất nhiều kịch bản các kế hoạch khác nhau. Kịch bản ở đây có thể là trong một cái kịch bản tốt nhất thì chúng ta mong muốn các chỉ tiêu từng này, và các cái kịch bản thấp hơn gần với các cái chỉ tiêu của doanh nghiệp hơn, thì trên phần mềm hoàn toàn xây dựng được các cái kế hoạch kịch bản này từ bottom down cho đến từ top down cho đến bottom up, chúng ta đều có thể xây dựng được. Tức là chỉ tiêu từ dưới đi lên, từ phòng sale, phòng marketing, phòng sản xuất, và ngược lại là các chỉ tiêu từ trên xuống là các BOD chúng ta mong muốn đạt được bao nhiêu. Về sâu hơn nữa về production planning, tức là về kế hoạch sản xuất, thì cũng có rất là nhiều các kế hoạch sản xuất có thể quản lý từ đơn giản cho đến phức tạp. Đơn giản thì ngoài OneC ERP thì bên em còn có các giải pháp nhỏ hơn là mini ERP dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có thể quản lý được kế hoạch sản xuất một cách đơn giản. Chỉ đơn giản là chúng ta có các cái đơn hàng đặt hàng từ đối tác, và sau đó chúng ta đưa ra các cái lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất và kiểm soát ở trên đó. Còn ở mức độ phức tạp hơn thì chúng ta có thể kiểm soát được kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất đó thì gắn với máy móc nào, hiệu suất ra sao, gắn với tổ đội lao động nào, và từ đó thì khi có các cái đơn hàng trên vào thì kế hoạch sản xuất thay đổi ra sao, thì đấy là một cái phiên bản kế hoạch sản xuất phức tạp hơn mà có trên hệ thống của OneC ERP. In this part, because the screenshot is in Vietnamese, so I'll explain a little bit. We have two different kind scenario of like production planning. The first one is simple, that you base on the production order that you build to the production planning, and in the complex scenario, we will build our like production planning based on the BOM of bill of material. We build the production planning based on the production of machine, of our manual, our labor, and then when we have like the new production order come in and it change the production planning. So this is a complex scenario. Okay, next part will be phần tiếp theo sẽ là kế hoạch về mua hàng. Phần kế hoạch mua hàng thì chắc là các anh chị cũng sẽ có những cái ý kiến như em là kế hoạch mua hàng thì đơn giản thôi, tức là tính toán nhu cầu vật tư như nào đấy để mua hàng, chắc là cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tuy nhiên với cái ngành sản xuất linh kiện này, nắm bắt được các cái thông tin là rất là nhiều linh kiện, rất nhiều vật tư anh chị đang phải nhập khẩu á, thì cái câu chuyện là tính đúng, mua hàng đủ, mua hàng đúng, tránh dư thừa trong kho nó không có đơn giản như thế nữa. Vậy thì khi mà mua hàng ấy, mà mình không tính được cả những cái đơn hàng mà mình đặt trước đó rồi, nó có đang trên biển ấy, đang ở cảng ấy, thì lúc đấy thì là tính có đúng không? Tính không thể đúng được. Vậy thì trên giải pháp phần mềm của OneC ERP thì em sẽ có những cái công cụ hỗ trợ anh chị trong việc tính toán chính xác về kế hoạch mua hàng. Ở đây thì có một cái clip nhỏ để mô tả demo giải pháp trên phần mềm. Thì khi mà mình muốn tính toán nhu cầu mua hàng có thời gian, ở đây mình có thể là filter cái thời gian mà mình mong muốn, có thể là 1 tháng tới phải mua gì, 3 tháng tới phải mua gì. Sau đó thì trên giải pháp phần mềm sẽ có một cái nút tính toán duy nhất, và khi tính vào thì họ sẽ phần mềm sẽ chỉ ra cho chúng ta là tất cả những cái nguyên vật liệu còn thiếu hụt số lượng là bao nhiêu, và sau đó thì chúng ta dựa trên các cái con số này để chúng ta mua hàng chính xác. Đó, đây là tất cả cái thiếu hụt mà em vừa nói. Và cái công thức tính sẽ là tất cả những số lượng mình cần này, trừ đi tồn kho này, trừ đi cả hàng trên biển này,
trừ đi cả những cái phần mà mình biết là nguyên vật liệu cực kỳ quan trọng, tối thiểu trong kho chúng ta phải tồn kho min max là bao nhiêu, thì nó lấy cả những cái con số mà chúng ta cài trước đó để ra được cái con số cuối cùng đó. Trong một cái hoàn cảnh nó phức tạp hơn nữa thì phần mềm có thể gợi ý chúng ta chọn cái nhà cung cấp nào tốt nhất. Tốt nhất ở đây không chỉ giá đúng không ạ? Phân tích giá thì nhiều phần mềm làm được. Còn phân tích ở trên cả chất lượng này. Thì chất lượng nghĩa là như nào? Trong các cái QC ấy, khi mà chúng ta hiểu chúng ta nhận hàng gọi là QC đầu vào ấy, kiểm soát chất lượng đầu vào, thì các nhà cung cấp nào mà thường xuyên đưa hàng chúng ta với chất lượng tốt nhất thì phần mềm cũng sẽ gợi ý ra được để chúng ta chọn lại mua lại cái nhà cung cấp đó. Chưa chắc đã là nhà cung cấp rẻ nhất nhưng là cung cấp ổn định nhất, có thể là hàng về nhanh nhất ấy. Thì tất cả những cái chỉ tiêu này sẽ có ở bảng nâng cao tùy chỉnh của các giải pháp ERP. Chuyển sang một phần nữa là về phần kiểm soát nguyên vật liệu. Thì ở đây thì em không chỉ nói nhỏ về việc kiểm soát nguyên vật liệu mà em muốn là chỉ ra cho anh chị thấy là master data ở trong phần mềm về quản trị như thế nào. Thì cũng lại cùng một câu hỏi như thế là phần mềm nào cũng quản trị được master data. Không có dữ liệu thì doanh nghiệp sẽ không thể nào mà kiểm soát điều hành được các hoạt động vận hành thường xuyên đúng không ạ? Nhưng trong master data của ERP thì có hai cái ý lớn nhất. Đó là ý đầu tiên thì khi mà kiểm soát được mã hàng ấy, thì trên giải pháp có những cái hệ thống tự động sinh ra mã. Mã ở đây không chỉ là QR code như trên màn hình anh chị thấy, mà nếu anh chị có các cái quy tắc đặt mã rất là phức tạp, bởi vì anh chị hiểu là các ngành linh kiện thì nó có vô số các cái mã hàng và có quy tắc đặt của các mã hàng đó, và nếu như cái quy tắc đấy mà anh chị có thì bên em sẽ cài được trên phần mềm để 1.000, 100.000 hay 1 triệu cái linh kiện thì đều có một cái quy tắc để tự sinh ra mã và tự sinh ra cả QR code nữa. Phần thứ hai, một cái đặc điểm có lẽ là cũng khá đặc biệt trên OneC ERP, đấy là bên em giảm cái số lượng mã hàng bằng cách là một mã hàng. Em ví dụ một linh kiện có thể làm bằng các chất liệu khác nhau, inox, làm bằng các chất liệu thép không rỉ vân vân. Mỗi cái đó thường với các giải pháp phần mềm là một mã hàng, nhưng với giải pháp của ERP thì có thể giảm cái số lượng là cùng một mã hàng nhưng nhiều đặc tính khác nhau, nhiều màu, nhiều size khác nhau, và khi đó thì nó chính là quản trị dữ liệu tập trung vào cái điều này. Nếu như anh chị hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu và quản trị thì nó sẽ ra được rất là nhiều những cái báo cáo sau này liên quan đến một cái mã hàng đó, mà mình sẽ đưa ra được rất là nhiều các quyết định kinh doanh liên quan. Nhắc đến master data thì mà nhắc đến ngành sản xuất linh kiện thì không thể không nhắc đến BOM, tức là xây dựng những cái định mức sản xuất đúng không ạ? Định mức sản xuất thì ở đây thì tại phần mềm nó có hai ý hay. Thứ nhất là bên em có thể cài đặt một lần các cái standard BOM. Ở đây em chỉ lấy ví dụ thôi, có thể là chính xác mà có thể chưa chính xác. Về sản xuất một cái lốp xe ô tô thì cần những cái linh kiện lắp ráp nào, chúng ta cài một lần thôi, sau đó thì chúng ta sản xuất rất là nhiều những cái lốp xe với kích thước khác nhau. Lốp xe thứ nhất, lốp xe thứ hai, bởi vì đặc thù ngành này là sản xuất theo đơn đặt hàng. Nếu như thế có nghĩa là mỗi lần có một đơn đặt hàng mới thì có phải là xây dựng lại một cái định mức mới không ạ? Thì trên giải pháp phần mềm là không nhé, anh chị chỉ cần cài một lần và sau đó nó màn hình sẽ hiển thị lên là xây dựng một cái định mức khác dựa trên kích thước 1, kích thước 2 và BOM định mức tự sinh ra nhé. Thì đây là một cái đoạn mà nó hỗ trợ cho anh chị giảm thời gian quản trị rất là nhiều trên giải pháp phần mềm. Một cái nữa có lẽ là ngành sản xuất linh kiện ô tô xe máy rất là quan tâm, bởi vì là một cái linh kiện gia công cơ khí nó có thể có rất nhiều thành phần, nó có nhiều bán thành phẩm, dưới bán thành phẩm nữa nó có thể có bán thành phẩm nữa, và dưới cái bán thành phẩm nữa đó thì nó mới đến là vật tư. Vậy thì nó có nghĩa là quản lý định mức vật tư theo nhiều lớp, thì ở trên giải pháp phần mềm của OneC có thể bao nhiêu lớp cũng quản lý được đó. In this part, I want to speak a little bit in English. This is the bill of material manager, how we manage the BOM on the software, because with the characteristic of this manufacturing, there will be a lot of layers in a BOM. Under the finished good, we will have semi-finished good, and
and under semi-finished good, we have under like another finished good, and then after that we will have material, and it's going to be too difficult for a company to manage all of those information. And with our software, we solve the problem very easily, and you can follow up with this BOM, and after that, during your operation, you can also track again the BOM, and you can track the steps of production. Ok, vâng, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần là quản trị sản xuất đi, là cái phần chính của các doanh nghiệp sản xuất ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên rồi, quản trị sản xuất thì phải quản trị được hoàn toàn các cái order, đúng không? Bao nhiêu order thì đều phải quản lý được hết. Và một cái quan trọng nữa là phải kiểm soát được công đoạn. Ở đây thì sẽ phải biết là step đang đến cái step nào, rồi đang hàn xì, hay là đang là mạ màu, hay là mỗi một cái sản phẩm đó đang ở cái công đoạn nào rồi. Ở trên giải pháp phần mềm thì phần mềm là công cụ. Anh chị càng nhập liệu chi tiết, anh chị càng quản lý được nhiều các cái công đoạn ở trên giải pháp phần mềm. Tiếp theo nữa là một phần mà chắc là các anh chị cũng quan tâm, khi như vừa nãy thì bên Hans Layer Laser là mình có thể thấy là rất là nhiều hình ảnh, rất là nhiều video về việc là cái sản phẩm làm ra như thế nào, nhưng với sản phẩm phần mềm thì nó hơi khó để có thể diễn tả cho anh chị thấy bằng những hình ảnh. Nhưng tuy nhiên thì tất cả những cái máy móc mà dây chuyền sản xuất đó thì đều có thể được tích hợp với giải pháp phần mềm của OneC. Giải pháp OneC DLP tích hợp toàn bộ với các hệ thống IoT phía dưới, các hệ thống điều hành sản xuất MES, các cái công cụ thông minh, máy scan barcode, máy đầu đọc RFID, thậm chí là camera AI, các cái máy đếm trên dây chuyền để có thể là cập nhật kết quả sản xuất tức thì đó là cái cách mà chúng ta ứng dụng giải pháp phần mềm đi cùng với các cái phần cứng, đi cùng với các cái công cụ quản lý nhà máy thông minh, và để đem đến một cái bài toán quản trị toàn diện cho doanh nghiệp. Cuối cùng chính là phần về quản lý QC mà nãy có nói là rất là quan trọng đấy. Và phần cuối cùng nữa là phần quản lý tồn kho, để trên phần mềm nó làm như thế nào. Với QC thì dĩ nhiên là trên giải pháp phần mềm có thể hỗ trợ được là kiểm soát chất lượng, phế phẩm của anh là bao nhiêu, cái hàng hỏng hàng lỗi đó thì nó có quay đầu để nó làm bán thành phẩm của cái dây chuyền tiếp theo không, hay là anh gỡ nó ra và là anh bán nó thành phế liệu. Và tất cả những cái quy trình đấy thì nó là một phần của QC. Và trong cái khuôn khổ ngày hôm nay thì không thể chia sẻ hết được những cái phần liên quan đến kiểm soát chất lượng, và rất là hy vọng nếu có câu hỏi sâu hơn về quản lý chất lượng thì sẽ được có những cái buổi demo sau đó với anh chị ạ. Ngoài ra thì về kho nhé, về kho thì trên giải pháp phần mềm có thể lập ra nhiều smart layout, tức là những cái layout thông minh của kho. Đặc thù của sản xuất linh kiện gia công cơ khí là rất nhiều những cái chi tiết nhỏ, và thường họ sẽ quản lý theo pallet. Và những cái pallet này thì nếu như anh chị có sắp xếp được cái vị trí trong kho phù hợp thì phần mềm nó sẽ gợi ý ra cho anh chị là những cái hàng nguyên liệu anh chị đang để ở đâu. Một cái hay nữa thì dừng lại ở đây một chút là không nói về ngành linh kiện nữa, thì em có một cái case study về ngành sản xuất gạch, mà đến kết thúc của cái phần mà mình ứng dụng công nghệ thì họ có chia sẻ là cái kho gạch nó sạch như kho thuốc. Tức là khi mà người ta layout được cái kho đó và người ta biết là cái gạch nào ở đâu, tránh vỡ, tránh dư thừa, và kể cả cái thời gian mà cái xe nâng đi vào và lấy hàng ra nó rút gọn xuống, giảm được tới 50%. Và chính vì thế mà thay vì là cái nhà máy đó họ dùng các cái xe cũ thì họ thay bằng xe điện, và xe điện thì lúc đấy là nó tốt cho môi trường, nó sạch và nó ảnh hưởng tốt đến cái sức khỏe của công nhân. Và đấy là một cái bài toán mà em nghĩ là đi đâu em cũng muốn nhắc đến, là nó cũng có thể là chưa phải là của ngành linh kiện, nhưng nó là một cái ví dụ mà hoàn toàn có thể ứng dụng cho ngành linh kiện. Một cái phần cuối cùng là một cái công cụ OneC Analytics, là một cái công cụ được built in, tức là nó không phải là một cái giải pháp phần mềm khác, mà nó là một cái công cụ
báo cáo và phân tích thông minh được build-in trên giải pháp của 1C, giải pháp có thể không chỉ là giải pháp ERP mà nó là giải pháp về nhân sự tiền lương, nó giải pháp của e-office, thì tất cả đều có thể dùng cái hệ thống báo cáo thông minh này. Nó sẽ giống như Power BI đấy, nhưng mà nó hơn một chút là nó tức thời, tức là toàn bộ cái dữ liệu nó không phải tích hợp đi đâu hết, mà nó chính là được lấy trực tiếp từ phần mềm ra và mọi dữ liệu là real time. Thế thì nếu như nó chỉ là report không thôi thì nó không có ứng dụng AI ở đây. Nhưng mà tại công nghệ của C ấy, thì bên em cũng đã sử dụng AI machine learning để train cái con này, để nó dựa vào những cái dữ liệu này và nó đưa ra các cái dự báo, cảnh báo. Và cái phần này thì nó có thể coi là cái predictive AI, là một cái con AI mà có thể là phân tích dữ liệu gần nhất với anh chị và đưa ra cho anh chị là chúng ta có thể là có đưa ra được những cái quyết định kinh doanh nó gần nhất là dựa trên những cái số liệu thực tế của doanh nghiệp. Đó, revenue forecast là dự báo về doanh thu này, và các cái dự báo, cảnh báo, những cái phân tích chuyên sâu liên quan đến customer data. Lúc nãy có nhắc đến là rất là nhiều linh kiện, rất nhiều mã đấy. Thì với một cái linh kiện đó thì anh chị có thể phân tích đến cuối cùng là cái linh kiện chất liệu nào, màu nào, kích thước nào đang là bán chạy nhất. Thì đấy là một trong những cái phần để chúng ta có thể là đầu tư cái máy móc hiện đại hơn cho cái sản xuất cái linh kiện đó, và để có thể đánh ra thị trường xuất khẩu mạnh hơn, vân vân. Và đoạn cuối rồi, đến cuối cái phần trình bày của em thì cũng mong muốn được chia sẻ một chút về câu chuyện thành công, những cái ứng dụng của doanh nghiệp sản xuất ô tô trên thế giới với giải pháp ERP như thế nào, và cũng muốn mang đến những cái case về câu chuyện quốc tế. Bianchi Company, đây là một liên doanh của Belarus và hãng Geely thì chắc là gần hơn, và các anh chị trong hội trường có thể là biết đến cái công ty của Trung Quốc này. Và với cái bối cảnh là họ xây nhà máy mới ở Belarus thì họ không có dùng cái phần mềm của công ty mẹ, mà họ quyết định chọn phần mềm của 1C để triển khai tại Belarus. Và khi đó thì họ là một cái doanh nghiệp đã có tuổi đời rất là nhiều năm trong ngành sản xuất ô tô rồi. Cái điều họ mong muốn nhất là có một cái hệ thống nó chuẩn chỉ, nó chắc chắn, nó có thể là quản trị những cái thông tin dữ liệu của họ một cái cách là ổn định nhất. Và chính vì thế 1C đã vào và thắng cái case này. Thì bên em không chỉ triển khai 1C ERP, bên em triển khai những cái hệ thống xung quanh của 1C liên quan đến quản lý dữ liệu, tài liệu, những cái quản lý về nhân sự, tiền lương, và quan trọng là bên em có một cái phân hệ riêng dành cho việc quản trị về sửa chữa và bảo dưỡng. Cái này thì rất là cần thiết dành cho ngành sản xuất ô tô. Đây là toàn bộ cái hệ thống mà đã triển khai cho BLG tại thời điểm đó. Thì bao gồm tất cả những cái giải pháp như em nói là front office có dùng không, back office có dùng không, các cái đội ngũ nhân sự tiền lương thì họ ứng dụng như thế nào, các cái phần về bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sử dụng ra sao, tất cả những danh mục chính liên quan đến cả kiểm soát material, kiểm soát về tài chính, kế toán. Và đây là một cái bài quản trị tổng thể của doanh nghiệp sản xuất ô tô mà 1C đã triển khai thành công. Và đây là cái kết quả cuối cùng, chúng ta kiểm soát được toàn bộ cái chuỗi vận hành của doanh nghiệp, và không một cái phòng ban nào bỏ lại mà triển khai toàn diện. Và đây chính là mục tiêu cuối cùng của BLG khi mà tìm đến 1C. Một cái ứng dụng khác vẫn là doanh nghiệp ô tô nhưng khác gì? Đó là với Aurus, họ quan tâm đến việc là có một cái giải pháp có thể tích hợp với những công nghệ tiên tiến nhất. Họ là một cái hãng sản xuất ô tô gọi là hãng sang ấy. Họ sẽ quan tâm đến tất cả công nghệ tự lái như thế nào, tất cả những cái công nghệ mới nhất sẽ được đem đến cái ô tô của họ. Vậy thì họ không chỉ cần một cái hệ thống ổn định giống Belgium, họ muốn những cái hệ thống mà hoàn toàn là có thể tích hợp ra bên ngoài với những cái thứ mà công nghệ mới nhất. Thì hệ thống này thì 1C cũng đã đảm bảo là có thể tích hợp
hợp mở rộng với tất cả những hệ thống ở bên ngoài. Và chính vì vậy là cùng một cái giải pháp ERP nhưng với các cái doanh nghiệp khác nhau thì một C vẫn đã phục vụ được cho các cái mục đích khác nhau của doanh nghiệp, và từ đó thì đem đến cái hiệu quả và mục tiêu cuối cùng. Và hy vọng là với những cái case study như thế này thì anh chị cũng có một chút những cái thông tin về việc là có những cái giải pháp rất là lớn ở trên thế giới, và các anh chị cũng có thể tự tin để tìm đến một C để có thể hỗ trợ tốt hơn ạ. Xin cảm ơn hội trường rất là nhiều. Xin trân trọng cảm ơn chị và em những phần trình bày vừa rồi. Thank you, Ms. Phạm Hoài for her insight presentation. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi bài trình bày đến từ ông Wajib Lee, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và New Zealand, phụ trách phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác của HOCO. Our next speaker is Mr. Wajib Lee, General Manager of HUCO based in Singapore. He oversees sales, channel development across Southeast Asia, Korea, Taiwan, Australia, and New Zealand. Let's welcome Mr. Wajib Lee. Xin được trân trọng kính mời ông Wajib Lee. Hello. Good morning, everybody. Okay. First of all, I'm very honored to be invited to attend this machining summit organized by Ringer, and I've seen a couple of presentations by my fellow summit speakers. I think they're all very interesting. So when I was considering what to present for this high efficiency machining summit, I was thinking, we are a machine tool builder. I can talk about 5-axis machine, or should I talk about something a little bit more interesting, so that we hope that the guest that is here for the summit today, we can keep you thinking. Okay, so without further ado, let me just do a quick introduction of myself, just in case anyone wants to know. So my name is Lee Wajib, my surname is Lee. I'm the General Manager for HERCO Southeast Asia. I've spent 17 years with HERCO Southeast Asia. So I have with me my product specialist in Vietnam, Mr. Teng. He will be joining me for the presentation towards the last part. So he will be speaking in Vietnamese to talk a little bit about the programming side of things. Okay, so what am I going to cover today? Of course, I will do a quick introduction about HERCO, who we are, and I'm going to talk about a very interesting challenge when you do machining. Okay, and programming, which comes hand in hand with machining. What are some of the challenges that you face? Then I'm going to introduce to you about solid model import. What is solid model import? HERCO's proprietary software. Then I will end my presentation with something what I call multiple site programming. So let's say if you're doing machining on a multiple site part, like 5-axis part itself, most of you would think about using a CAD/CAM solution to program your part. But do you know that you can actually program a multiple site part by simply clicking on the controller and flipping the part? So it's not going to be a very technical presentation. It's going to be something very easy to absorb, so that if you have any questions later, we are happy to take some questions from the floor. Okay, so a quick introduction about HERCO. HERCO Companies Inc., the head office for HERCO Southeast Asia, is a global manufacturer and technology provider of CNC, machine tools, and control technology. One of the key differential for HERCO is that we build our own controller system itself. So I'm going to be stressing a little bit more about the control today. We've been established, founded since 1968, and we are the founder for conversational programming. So under the HERCO umbrella, we have the 3 brands. We have HERCO, we have Miltronics, and Takumi. So I'm going to stress more on HERCO today.
Herco being a leader in technology development, we have registered more than 60 active patents, mainly on CNC control. And of course, we are ISO 9001 certified. So we are a global company. We have offices around the world in all the key areas itself. We manufacture our machines and our controller in 3 locations: USA, where we are headquartered, Taiwan, and Italy. So we achieved a global turnover of 227 million in fiscal year 2023, and our record was 300 million in 2018, just before the pandemic. Most of our sales, I would say, 63% is outside of USA itself, with half of them coming from Europe. So currently there are 15 global Herco entities, and Herco Southeast Asia is one of them. We have 3 entities in Asia, Herco Southeast Asia being in Singapore. We have Herco China, we have Herco India as well. So in Asia, we have full sales, applications, service support, spare parts capabilities to support our install base throughout Asia Pacific. So currently we have more than 80 models, 80, from 3 to 5 axis vertical machining centers. We have lathes as well, turn mills. And the main thing about Herco is that we use our own proprietary WinMax 5 Max 5 CNC controller. So currently there are more than 40,000 machines in stock globally, and in the region that I cover in Southeast Asia, there are about roughly around 1,500 machines. Okay, so let's talk a little bit about WinMax control. So one of the main reasons why most of our customers choose Herco is because of our CNC control. And when I talk to you, some of you may ask me, so what do I do for a living? I sell CNC machines. So what are CNC machines? Computer numeric control. So it means that you use the controller to program a part so that you can machine the part or turn the part. So that's the basic, right? So it doesn't mean that the CNC control has to be from a particular brand. Okay, so when we talk about machining, most of the factories, business owners or production managers, when they are asked to complete a part faster, I have a project, and the boss may give it to the production manager and say, hey, you know, I've got this big project, right? What do I need? Oh, I need new machines. I need faster spindles. I need to work on cutting tools. That's why we have you know, the representative of Saratazit here to share with us a little bit more about cutting tools, right? Then when we talk about machine, there's spindle speed, there's feed rates, then we have cutting coolant as well, fixturing, quick change fixturing, pneumatic, hydraulics, you name it, you have it. And of course, CAM solution. Well, with the different CAM solution, we talk about the efficient machine removal, dynamic cutting. I'm sure you're familiar with that. Of course, not to forget multi-axis capability. In the past, it's always 3-axis machine, 2-axis lathe. Now we are talking about 5-axis, 6-axis, so that you can actually reduce your setup time. And of course, not forgetting automation. Okay, so ultimately, what you want to do is to automate your machining process, your machine tending, so you are less dependent on, you know, operators. So what I've listed here is a very simple pie chart where you talk about high mix, low volume. I know that some of you may ask me, in Vietnam, you would have mass production, right? But what about the second tier, third tier? Some of them do have high mix, low volume, and with the shorter product life cycle, you are getting more and more high mix, low volume parts. So when you're doing high mix, low volume parts, it's not about just machining. Machining only covers less than 50% of the total time. So a big portion, 35% actually comes from programming. Okay, I've listed down 3 challenges, as you can see here, 3 issues that most machine shops would face. First of all, lack of skilled
programmers, right? It's difficult to advertise. You can get programmers, but they may not know the software that you're using, right? Whether you're running SolidCAM, MasterCAM, Hypermill. So you need to find a programmer that can run your existing CAD/CAM, right? And of course, it's not easy to find a skilled machinist that knows how to use the right cutting tools, the right fixturing, or even to press the right buttons. And as I've mentioned just now, the increasing trend for high mix, low volume parts, it means you need more time, you need to spend more time on programming. Okay, the programmers could be given like 20 parts a day to program. So how do you churn out the number of programs? And because of that, you have an increased turnaround time for programming. So meaning that your parts will take a longer lead time. And of course, we talked about new industries coming in, how do you actually improve the manufacturing capabilities of Vietnam as a market itself. Basically, job shops, machining houses, they need to transform. So how do you transform? If you need to transform, it's about talking about getting new projects, new customers, and of course that involve investment in new capacity, new machines, new technology, so that you have the capability to win new orders. So how should you spend your money and where should you spend your money to improve the machining efficiency and to improve the overall quality of your parts in your factory itself? So, I present a couple of solutions here, mainly focused on programming. Later on, you may ask me, hey, do I sell CNC machines or do I sell software? Okay, so again, it's all about having an intuitive control and a controller that actually does more for you and add value to your machining operations. So with this problem of skilled programmers and machinists, with Herco itself, on the Max 5 controller, we have a very intuitive CNC control. We have brought a CNC control outside, okay, at our booth, so please feel free to play with it later on and see, how you like the controller and how intuitive it gets. Key thing is graphic simulation, right? Nowadays, you pass an iPad or a phone to a kid or even to a toddler, 2 to 3 years old, they will be able to learn how to unlock it. They can actually play with it, right? So the whole idea is it's graphical, it's easy, you don't need a lot of training on the actual controller itself. So graphic verification is important because it helps to minimize your error. Most programmers would do your simulation on the CAD/CAM itself, but once you set the tool wrongly, you set a part wrongly, that's it. Right? So you want to do a simulation on the controller to ensure that you're cutting in the right direction. And of course, it allows you to import vice fixtures through STL or STP import, your 3D step file import. And with that, giving more options, giving more flexibility at the shop floor itself, it also helps to upskill your existing machinists by converting them to an entry-level programmer. Then we talk about high mix, low volume. What do you mean by high mix, low volume? It means that you have many different parts that you need to program, but low volumes. Probably in the scale of Vietnam, you're talking about 50 to 100, right? So by having a controller that's intuitive and easy to program, you can actually share out your programming burden with a few of your machinists that are smart enough to do the programming. Right? So it's very user-friendly, so it means that it doesn't take too long to train a machinist to actually do basic programming of your 2D or multiple site parts. So, well, if you look at the right bottom, you'll see this is a snapshot of our controller itself. If you can't see clearly, these are just touchscreen where you can select tools, you can select what to see, you can select the programming. Okay, and then you just tap on the screen and you can program. Later on, we will end the presentation with a video to show you how easy it is to program. And the important thing is we want to reduce
the reliance and the bottleneck that's being caused by your programming team itself, right? So a good mixture of having a well-versed programming team, programmers, to focus on the difficult to program parts, like your 3D complex parts, your 5-axis parts itself, parts that requires very good surface finish. There's probably interference here and there. You want to make sure that you spend more time on that particular part itself. Whereas for the simpler parts, you want to be able to share the workload to your machinists by doing shop floor programming. Okay, so this is another snapshot. Okay, and you can simply bring in a 3D DXF. So it gives you the shape, even if the shape is the shape of a dragon, you just touch on it and you'll be able to program it. And last but not least, we talk about transformation. It's a big word in Singapore. We talk about this a lot, upskilling, business transformation. How do you move beyond your current setup to be able to meet new challenges and be able to actually focus on new markets and expand your market share. So with solid model import, when you are transiting or upgrading from 3-axis to 5-axis, it's as easy as importing the 3D step file, like what you have seen below on the right bottom. You just need to click on a particular surface itself, set the datum, okay, where is your reference point of your part itself. When you want to move from plane A to plane B, you just need to click on that screen again, and basically you get a transform plane, or what we know as a G68.2, as simple as that. Okay, so it's very easy to understand, very graphical, and you can also merge an existing NC program into this conversational program. So, well, just a bit of some additional information about Herco Solid Model Import. So Herco Solid Model Import software is a proprietary software within the Herco controller. Okay, so I can't sell it to you if you are using a FANUC control or any other CNC controller. It is an inbuilt software feature within Herco itself, introduced in IMTS 2018. So it allows you to import a solid model, a 3D step file, directly to the controller, and program conversational programs 3 and 5-axis. Okay, so you can use a step file, or within the step file itself, use the 3D DXF feature to program. So it provides you with the ability to gather Z depth, or height, so that you don't even need to key in the Z depth or height. Right? You just click on it, it gives you an island, a hole, a pocket itself, and you don't even need to give the coordinates, it's all there. Okay, so this is how it looks like on a big scale. Okay, so I would now invite Thung, our Vietnamese engineer, to just share with you a few screens of what we have on the solid model import. Hello everybody, my name is Thung, product specialist at Herco from the 2016. So now I introduce you about the interface of our control. We can see in the mình có thể thấy bên trái là một cái giao diện để hỗ trợ cho người dùng để nhập cái file 3D vào và thiết kế với một vài cái công cụ đơn giản như là vẽ. Ở giữa là màn hình để mình mô phỏng và nhìn thấy cái file 3D của mình. Bên phải là cái khu vực để mình mô phỏng lại sau khi mình lập trình. Thì giống như mục tiêu từ ban đầu của Herco là tạo ra cái máy để phục vụ cho những cái xưởng nhỏ với những cái sản phẩm thay đổi thường xuyên. Thì tụi em focus tập trung lên cái việc mà tối ưu hóa cái vấn đề mà về lập trình và cài đặt trước khi mà tạo ra sản phẩm. Tại vì cái phần đó như hồi nãy cái biểu đồ mình thấy nó chiếm hơn 50% của cái thời gian gia công. Thì khi mình nhận được một cái sản phẩm 3D
thì thông thường mình sẽ phải làm trên cái phần mềm CAD thì nó đòi hỏi một cái chuyên môn cao hơn để gia công nó. Thì với cái bộ điều khiển lên thì cho phép mình nhập một cái file 3D vào và sau đó chỉ đơn giản là click trên cái bề mặt của cái chi tiết mình cần gia công, báo cho cái máy biết là cái công cụ của mình cần cắt là cái loại dao gì mình đang có và một cái chế độ cắt phù hợp với cái vật liệu mình sẽ đưa vào. Thì từ đó cái máy nó sẽ xuất ra một cái chương trình theo cái tiêu chuẩn của Vuco và chạy ra cái sản phẩm thực tế luôn. Thì nó sẽ giảm được cái chuyên môn trong cái vấn đề về lập trình mà trước đây mình phải đòi hỏi một cái nhân viên để lập trình để sử dụng một phần mềm CAD. Hiện nay mình có thể làm trực tiếp trên máy bằng cách là click vào cái bề mặt mình cần gia công và ra cái chương trình luôn. Cái đó là trên cái sản phẩm 3D cho cái máy 3 trục. Khi mà mình lên một cái máy 5 trục thì một cái vấn đề mới bắt đầu phát sinh, cái đó là vấn đề về hệ tọa độ. Khi mà một cái trục nó chuyển hệ tọa độ đi á, thì cái người dùng bình thường á, họ sẽ rất là cân nhắc, tại vì cái sản phẩm mình thì đặt ở trên nhưng mà cái trục xoay của mình á, thì lại nằm ở bên phía bên dưới. Thì cái người vận hành họ sẽ rất là mơ hồ trong cái vấn đề về hệ tọa độ. Khi mà cái máy nó xoay sang một vị trí khác thì hệ tọa độ nó sẽ căn cứ dựa vào đâu. Thì cái bộ điều khiển của em nó sẽ tích hợp trong cái vấn đề khi mà lập trình trên 3D như vậy luôn. Thì khi mà mình xoay cái hệ trục tọa độ như vậy á, thì cái máy nó sẽ tự động tính toán cái hệ tọa độ quy đổi qua cái máy thực tế cho mình luôn. Thì người dùng chỉ quan tâm ở trên cái sản phẩm 3D thôi. Thì với cái lập trình trên cái mô hình 3D như vậy thì cái việc mà lập trình trên cái sản phẩm 5 trục sẽ rất là đơn giản, bằng cách là khi mình click vào những cái bề mặt bên hông á, máy nó vẫn sẽ ra một cái chương trình tương ứng bằng cách là tự động nó sẽ xoay luôn cả cái trục cho mình. Và mình chỉ việc là khai báo cho nó, như lúc nãy em nói là cái chế độ cắt cho phù hợp với cái vật liệu mình đang cắt là nhôm hay đồng hay thép, và con dao mình đang có là loại gì, và sau đó là bấm nút là máy sẽ chạy ra sản phẩm. Như hồi nãy là cái mình lập trình ở cái mặt đứng trước, sau đó mình chuyển qua mình lập trình ở bên cái mặt hông, thì máy nó cũng sẽ tự động ra một cái chương trình tương ứng với cái mặt hông đó với một cái hệ tọa độ mới quy đổi theo cái phần cứng thực tế máy đang có. Thì với những cái ưu điểm như vậy thì mình thấy là cái người đòi hỏi cái trình độ của cái người vận hành nó không cần cao nữa. Và với cái trình độ thấp hơn như vậy thì mình sẽ dễ dàng tìm được cái nguồn nhân lực cho mình để vận hành những cái máy 5 trục mà trước đây mình nghĩ nó sẽ đòi hỏi một cái chuyên môn rất là cao, thậm chí là phải thêm một ông lập trình về phần cứng 5 trục, hoặc là phải đi mua thêm một cái bản quyền cho cái phần mềm lập trình 5 trục nữa. Thì giờ đây nó có thể tích hợp trực tiếp ở trên cái máy Vuco tụi em luôn. Trong trường hợp á, cái sản phẩm của mình á, có những cái khu vực nó phức tạp hơn, bắt buộc phải xài cái G-code, thì trong trường hợp đó cái máy của em cũng hỗ trợ cái việc mà kết hợp giữa cái chương trình lập trình trên máy và gọi ra một cái chương trình G-code riêng biệt để gia công một phần nào đó trong cái sản phẩm 3D của mình, trong trường hợp mà cái sản phẩm đó phức tạp và cái phần mềm của em không hỗ trợ được. Đây là cái video gia công thực tế. Đây là cái sản phẩm mà tụi em lập trình bằng cách như nãy giờ em mô tả, là mình chỉ việc click vào những cái bề mặt và ra cái chương trình, và sau khi lập trình xong thì nó sẽ chạy thực hiện. Đây là sản phẩm 3D mình nhập vào. Chỉ đơn giản là tích vào cái bề mặt của cái gia công, sau đó tạo cái chương trình. Xác nhận cho cái máy biết là cái bề mặt gia công bắt đầu
tức là mình sẽ dạy cho nó cái độ sâu của cái hốc đó. Chương trình nó qua bên này. Thì khi vào cái chương trình này thì mình sẽ khai báo cho nó thêm về cái dao cụ mình đang có và cái chế độ cắt phù hợp với cái vật liệu mình cần gia công. Đây là chọn dao. Thì tương ứng với con dao này nó cũng có tốc độ sẵn ở bên phần khai báo dao này. Và sau đó mình có thể click vào mô phỏng để coi cái lập trình của mình đã đúng chưa. Mình cũng có thể mô phỏng 3D. Khi mình chuyển qua cái mặt bên hông, như hồi nãy em nói về phần 50, nó sẽ tự động định hướng cái trục mới cho mình. Và cái việc chọn cái hốc đó cũng tương tự như trên mặt đứng, vẫn là cái đáy và độ cao của cái khu vực cần gia công. Cái chương trình xuất ra nó sẽ tự động có cái hệ thống chuyển đổi, hệ thống tự động riêng cho mình. Trong phần gia công thì mình vẫn cứ vào đây chọn cái dụng cụ mình đang có và cái chế độ cắt phù hợp. Máy sẽ tự động xoay trục. Trên thực tế là máy sẽ tự động xoay cái trục đi vào gia công cái phía hông bên hông. Đây là cái máy làm trục thực tế bên này. Trong quá trình gia công thì nó cũng có cái phần mô phỏng thực tế luôn, tức là nó sẽ đồng thời đó, tức là con dao nó di chuyển tới đâu ở trên khu vực phần máy thì trên cái phần mềm mô phỏng nó sẽ mô phỏng theo tương ứng để mình có một cái giám sát tốt hơn. Đó là mô phỏng dao đồng thời. Thì cái phần bên em là nó có một phần của 3D trong đó. Thì hiện tại tụi em cũng đã cho phép máy lập trình 3D ở trên cái bộ điều khiển. Trước đây là cái bộ điều khiển nó chưa lập trình 3D được, nhưng mà hiện tại thì bộ điều khiển lập trình 3D được. Tức là mình sẽ click vào cái bề mặt 3D và nó ra lập trình 3D cho mình luôn. Như cái bề mặt này là bề mặt cong, thấy đó, nó là 3D. Mình chỉ việc click vào nó và máy sẽ có một chế độ cắt cho cái mặt 3D. Cảm ơn mọi người. Thanks, Teng. I hope that with the last part in Vietnamese, we hope that you'll be able to see the real benefits of 3D solid modeling point on the controller, and to look beyond the traditional controller and to actually delegate some of the programming to the shop floor so that you can actually get the best of both worlds. Okay, so with that, I end my presentation. Okay, so I think we have time. Do we still have time to take some questions in English or Vietnamese? Yes. So any questions you have for me? Yes. I'd like to ask you, do we have to invest in the machine and the software, or we can just buy this software to apply in our existing CNC machine, like from ANAC or from CKK? Could you repeat? Yes. I'd like to ask if is there any chance we could just buy the software and we will integrate it into our existing CNC machines, or do we have to buy the whole equipment and software?
Thanks for the question. I mean, I do get this question a lot because when they see the software, they find it interesting, not necessarily good, but interesting. So the answer is simple. This is inbuilt within the Herco control, so you can't put this on your Fanuc or any other controllers. One of the main reasons is not just the proprietary, but it's also relating to the capabilities of the controller itself. So the Herco controller is a window-based controller itself. It comes with a very fast processor. So typical entry-level controllers are unable to do that. So that's one of the reasons why you can't actually plug this as an inbuilt feature for your existing controllers. Yeah, I have a lot more questions, but maybe in order to save time, Yeah. We will meet after this. Sure. We can chat a little bit more. Thank you. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lee. Và chúng ta sẽ có thể tiếp tục trao đổi trong phần ăn trưa ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được trân trọng cảm ơn ông Lee. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, chúng tôi cũng biết rằng là buổi trưa thì cũng đã đến rất gần rồi, nhưng mà rất mong rằng quý vị sẽ kiên nhẫn và chúng ta sẽ cùng nhau trải có một bài phát biểu kết thúc vào buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình sẽ là bà Andrea Diana Iskun, là kỹ sư trưởng tích hợp tại VinFast và đã có hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô. Xin được trân trọng kính mời bà. Let's welcome Mr. Andre Diana. So, good afternoon, everybody. I don't know if I state correctly to be also live for my friends. So, thank you, Haley. Thank you, Julia, for attending as part of my friends. And I hope you guys enjoyed the presentation. I'm not a public speaker. I'm not a director. I'm a humble mechanical lead engineer with 18 years of experience. And as you can see, the title from my presentation, I tried to use to mix a bit the fact that I work for VinFast with a template. Yeah. So the theme is development from concept to lifecycle management, prepared by me, approved by family and friends, as a vehicle integration lead engineer in VinFast. So I hope you guys will enjoy. So do you know what date is today? Do you know it's 1st of April, yeah? Is it having any meaning, 1st of April in your country? Yep. What is the meaning? Day for lager. Okay, I will make you a challenge. So breaking news, do you know that VinFast was bought by Elon Musk? Okay, it's a joke. So, as an icebreaker, I start with this joke, recommended by one of my friends. So, yeah, let's enjoy my presentation then. VinFast by chance, so thank you for giving me the chance to be part of this event. But today I will not be representing VinFast. I will say some very nice words about VinFast, of course, because it's the company I'm working for, but I will not speak directly about VinFast. Okay? Thank you. So, who I am? A short story behind the scenes. We'll be seeing in the free speech, slides 3 and 4. I will not read the speech, I will freely speak, but it will be on the background. Then, who is in the company I'm working for? VinFast, of course. Slide 3. Why I accepted to attend this summit as a public speaker, as a passionate automotive engineer at work and outside work. Slide 3 and 4, again, information is there. Development from concept to life cycle management. Slide 5 and slide 6. And what inspires me and who supports me as a passionate humans and automotive dreamers. So we have this, I will play it back maybe. It's not random, this picture, okay? So this picture is by Murphy's laws. Whatever can happen will happen. What do you think this means? Are you familiar with this? So mathematics and engineering, it's fixed, yeah? It's not poetry. So whatever
you analyze, whatever you develop, it will have consequences. Okay, so you can study, analyze, develop. Whatever can happen will happen, good or bad. Okay, are you guys familiar with this concept? Yeah. Okay, good. Let's move forward. So this is my free speech. It's in the background, just for you to read it if you want, or you can listen to me. So again, like Mr. CNC, which I appreciate the speech because I come from a university where I studied CNC, but I never had to practice because I had the chance to be invited in automotive industry straight after graduation. So, dear beloved public, I'm grateful and humbled to be part of this summit as a humble lead engineer among so many directors and business people, CEOs. So thank you for these opportunities to Rinjie that like my profile. So I'm part of Ving Group, as I said. This group was born and boomed in 31 years, building and creating jobs for Vietnam citizens for more than 25 years. It's a true group that contributes to human lives, not only in automotive, but also in all aspects of human lives. This is why I try to bring this, because not so many automotive car builders are doing this, yeah? So I think VinFast, part of Ving Group, is quite unique in this aspect. So, let me take my breath. Yeah. So it's improving all aspects of human life via real estate, creating homes, via education and health, via schools, via university, via real estate, Vinpearls, chain Vincoms, entertainment in all Vin parks, all events that contribute to enhance quality of life, brain AI, Vin AI, public transportation like Sun Taxi. You all guys had to use Sun Taxi if you're from Vietnam, I'm sure. Vin Bus, you all know that. So via hard work and perseverance, they managed to build an empire in 31 years, and it's on the lips of every Vietnamese person. Totally respect for all Vin families, starting with visionary chairman. So about myself, this was basically what I decided to say about the VinFast and Vin Group. So the rest will be related to the theme and related to me. Okay. So my name is Andrea Iancu. I'm from engineering department, mechanical engineering, as I mentioned, with 18 years of mechanical engineering expertise and background in automotive. I worked on 3 continents. This is a third, in Europe, in Africa, and now in Asia during this time for very famous car constructors. So I would like to tell a story that I hope it will inspire the young generation, because once upon a time I was also like this kind of young generation. This basically, all these 2 slides that I just mentioned, sorry, I'm ruining it. So these 2 slides are about how to inspire young generations to follow and pursue the technical aspects, yeah? Men and women, both. So I'm from Romania, born and raised in Bucharest, the capital of Romania, the only Latin-speaking country, surrounded by Slavic countries. Many people don't know that. Studied there, and I had the opportunity for Romania to have one OEM since the 70s that had a manufacturing plant called Dacia, the old name of the country before the Roman colonizers. So in 2007, the year of my graduation, the new technical center was built in Bucharest. Dacia Renault was opening and creating lots of jobs for fresh graduates. So far, do you see any similarities with VinFast in Vietnam? So I personally see it, yeah. The idea that I was already having expertise and working during university in parallel for Samsung and for small business banking as a side job along with my studies. I've been invited after I graduated to join this technical center interview. So I said, okay, let's give a chance to engineering. So therefore, the start was very interesting. The first 3 months we had plenty of trainings. We only, us
coming from a university CNC, we only had experience with cars as customers, okay? So let's say my family had a car, or my friends had a car, or my boyfriend had a car, because I was too young to have a car. I was having only a motorbike, so I had this chance to join as the first generation Renault Technology Romani, first automotive technical center in Romania, Bucharest. And I had this opportunity to choose where I want to work, because it was a mass interview, and people like graduates were invited to join, yeah, in batches, like 100 people interview, 100 people interview. They had to hire a lot of people. So each department, each division had to present their scope, and from being for first ones, we were lucky to choose our path based on our skills, let's say. So I based on my first manager, which I decided to choose, I decided to become an architect engineer, yeah, because the architect is an animator for all the other specialities. So it's like the guy leading an orchestra, yeah, for everything to be aligned. Like an architect of a house, like that is an architect of a car. So, moving forward, I don't want to be too boring. So my advice for young generation in VinFast and technical fields industry is that good things don't come easy. You need patience, failure, lesson learned, devotion, passion, and something good nerves to achieve greatness, to be proud of the achievement. So don't give up on the smallest problem in both professional and personal life, because we are all charcoal. And all the tensions and stress in life only makes us become diamonds via the heat and pressure. So don't stay a charcoal, become a diamond. This was VinFast has achieved in 7-10 years what other startups could not in such a short time. There are always lessons learned, but the young generation should not abandon and go into easy jobs. Have faith, have a voice, don't be afraid, and keep learning. This was basically my inspiration. I put it in the end, yeah? This was my inspirational story for VinFast New Generation that I proposed in VinFast for Vingroup 30th anniversary, and I'm telling it to you now. So the expats like me and like a lot of my colleagues are in Vietnam to teach young Vietnamese and to grow on autonomy for VinFast and build new, strong, capable engineers, yeah, to inspire them. This same thing happened to Dacia Renault Romania with the French, Turkish, or other nationalities, even Brazilian. More experienced expats came and teach us to become the people we are today, new experts, yeah? So 10 plus years, even 20 plus years of people. So have faith in expats. One day we all be gone, and new Vietnamese people will have to lead, manage VinFast as experts. Until that moment comes, keep learning, keep building, keep growing. So that is my speech for the young generation, okay? And coming back to our theme. So, what do you think, guys? I will challenge you, yeah? Challenge the public. Development from concept to life cycle management. Who wants to engage with me? What do you think means concept, and what do you think means life cycle management? Who can answer this in the room? Anybody? You come from machining, yeah? Engineering. So what is a concept? Okay, I think it's somebody in the back. So maybe my presentation is a bit kindergarten, but let's play. Excuse me, miss? Yes. Please. Of course, when we talk about concepts, we say something about the first ideas. When we want to develop a project or vehicle, we should think about the concept, how we design, how we want it to be. And that is the concept. Yes, I agree. So the concept is the initial idea.
It can be a pen, it can be a remote, it can be a machine, it can be your toothbrush, yeah? It can be your iPhone, it can be whatever engineered objects, your bottle, your water bottle, your vase. Everything is engineered, okay? With different tools. So that is the concept. You have an idea, you want to create it. Okay, thank you very much. That's a very good answer. What about life cycle management? I think with this one you guys may be more familiar. Mr. CNC, can you help me? I would say for life cycle management is about when you come out with the product, you know, how long is the product going to be out in the market? In my opinion, it may not be right. I'm not involved. Let's try. Yeah, so from a machine perspective, I would say you come up with, after with the concept itself, you want to build a car, a machine itself, you look at the useful life of it, and you go through various stages in terms of whether you want to plan for future upgrades, so that this car would probably be in production, or a product could be in production for, let's say, 20 years or 15 years. Yeah. So coming back to my initial idea, we don't need to think about cars. Yeah. So it can apply to anything. Thank you. Very good answer. Good. So I made again a kindergarten sketch. So we have the concept. In the concept, for example, applicability in automotive, we'll have regulation, specification, plan, do, check, act, loops. What does it mean? Plan, do, execute, check, act, and take it back from the beginning, okay? You have gateways, yeah, you need to have a planning to define specific deliverables in specific times based on a timeline. It's the same for any project, okay? I believe everybody in this room is familiar with that. You have systems, you have processes, you have applications, all correlated and interdependent. So if a chain in these systems fail, everything fails, okay? And I believe in your business, you are familiar with that. If you have one weak chain, then everything gets delayed, you burn money, you burn resources, you can get bankrupt, yeah? Or you can succeed, you can shrink the timing, save money, yeah? Okay, towards life cycle management. So, what are engineers doing? I've been even told last Sunset Friday from an event where Julia attended me. We are the problem seeker, yeah, and the problem solvers. So we start with the concept with 3,000, 4,000 problems. Yeah, we try to reduce those problems via the same what I mentioned. There's no need to repeat them in order to produce our final product, which has colors, has wheels, has whatever you want, yeah? So that is part of the life cycle management. And of course, it's a lot of hard work in this area, yeah? A lot. And I believe all of you having here a business or just being interested in technology, you understand what is, even for a small project of, I don't know, CNC or parts development or plastic development or metal sheet development or even hospitality. You guys all have projects that you need to start from an idea and deliver it to the final, implement it, and then check it if it worked profitable or not. Yeah. So this is like my kindergarten scheme. I hope you guys like it. So what my friends are expecting from automotive world in general, I have two slides with people that supported me and inspired me for this project. So we can read, or you can read as you wish. So there are some dreamers, yeah?
My friends are dreamers. They are not regular people that go to work and cash in money. So let's see. Puja, attribute engineering fast. Here are my ideas for you to be speaking in the conference, which are closely related to development from concept to life cycle management. So this is what my friends would expect. Yeah, some they are happening, but some ideas they expect them to be implemented. So, for example, highlight the growing focus on sustainability and circular economy principle in the automotive industry. End-of-life vehicle, ELV management. Discuss the impact of connectivity and digitalization on automotive development and life cycle management. Discuss the importance of responsible end-of-life management, including recycling and reuse. I think recycling and reuse is a very hot topic among everybody, and it's a very long topic, but I hope you guys all implement it in your business. Thales CTNV engineer. So CTNV, it's from test and validation, yeah? So this is also like a dialogue, yeah? So I would search for the quotes of the chairman about building a sustainable society or thinking about the future, link to the VinFast slogan and present the core values. Then show how we see the future and how we develop products. Present battery leasing service, which we recycle, recondition the used one, and if we show we are correctly working on our mission of green mobility, managing the life cycle management, what concerns most in the electric vehicle industry, yeah? How the batteries will be disposed. This is one hot topic that all the OEM constructors are trying to find solutions, which is a contradiction to, is it electrical vehicle more eco-friendly or not? So it's always a debate related to batteries. Vingroup is doing great in this aspect. The house, the roads, the hotel, the hospitality, the university, schools, infrastructure. So we respect that. And yes, is a message we want to ensure. You could show some of the latest numbers regarding pollution levels in Hanoi. You guys know that Hanoi became the first, the top one most polluted capital in the world. Lately. When I moved here 2.5 years ago, it was in top 7, depending on the day. These days it's in top 1 to 3, unfortunately, so maybe it's something, these numbers regarding pollution, it should bring a sense of emergency in industry and ways to become... Okay, please go ahead. Tell me what is wrong. I think you're wrong in this context. Hanoi is not the number one pollution city in the world. Only a few days we are, I think we are number one in air pollution. So air pollution is only one of the pollutions that we are bad about, you know. So don't say bad about Hanoi. No, I was trying to highlight something else. So when I moved here 2.5 ago, I will repeat myself, okay? Yes, you should correct that. Hanoi was in top 7. Thank you. Yeah. Only in air quality, Hanoi is not good, but other things yes, was okay. Okay, then we can change the term, air quality. Okay, I will apologize and I will update my presentation with this term. Thank you. So then, you guys okay until now? Is it too boring? No. Okay, good. So, Nicolas for Exterior Module Engineering Group, he also wants to challenge automotive world with the future, with the questions. Why are we developing new cars? How much better are modern cars compared with 20 years old cars? Are they safer, cheaper, more efficient? What's the main purpose of automotive industry? What should be main purpose of automotive industry? How long will last a car maker company which only purpose is to sell more cars? Charging as much possible, spending as less as possible. So I think in this aspect, as I said in my first slide, Vingroup is creating infrastructure, houses, streets. So
is not only building cars, so he's doing great. I think my friends would emphasize that they would like to see that from the other car makers to support infrastructure, not only to build cars, because our world is saturated sometimes with cars, but also to create roads, to create, I don't know, for EV charging stations. Yeah, we all want to charge our car, but where? I had an issue with the charging station last weekend, so I had to spend 1 hour away from Hanoi, another 1 hour to charge my car, yeah, the car that I was using with my friends. So let's do better in this aspect. And the last one, Victor from CTMV, engineering first again, test and validation. So these are a bit more, but let's read them one by one. So he classified this as important in development from concept to life cycle management. Transparency as system of approach. I think we all have, yesterday I mentioned at the dinner that VinFast has between 5,000 and 10,000 employees, including manufacturing, yeah? Working on one goal, to deliver best quality project for reasonable price and timing. And this is not an easy job. Yeah? It's not an easy job for even 100 old manufacturers, yeah? So collaboration, communication, information, share is very important. Make tests for each team member is to do the best deliverables we need. But in current daily routine, lots of companies, engineers are suffering from absence of clarity. Through they must be a single organism. General idea is to have a single transparent system of workflow, program, project management, HR, that easy to understand, worldwide automotive, use multiple programs to support successful launch, EMS, SAP, and all this bunch of systems, Jira, Team Center, CATIA, the one we are using as engineers. Yeah? But the system combination of all these important pillars as finance, accounting, and engineering, logistics, sales is missing sometimes. So we all need to be more coordinated in order to achieve performance. Another point is clear, standardized, organized systems would save a lot of workforce of communication and management. Yeah. Definitely to save our time that we spend on communication and plan adjustment. He brings AI, which is a hot topic on everyone's list, yeah, artificial intelligence, which I leave for the last. That could help here, but definitely it was also such question as commercial secret, personal data, other NDA related legal items. So not the best choice to trust this OpenAI. Can be a turnkey as a developer to make it happen, like maybe VinBrain AI or other similar in Vingroup, you know. So to develop their internal, I don't know, AI application that can support such things. So this was my speech for today. Thank you so much. I think I was in the time. You have here questionnaire form. You can all scan it, and there are 10 questions. Don't hesitate. I would be happy to see your feedback. Yeah. So thank you so much. And now I think we have 3 minutes, maybe 3 minutes. If you have any questions to me. Thank you. We only have one question for this, and then we will have lunch. So Yes. is there any question for Ms. Andrick? Dạ vâng ạ, và chú trên này sau đó thì sẽ có một anh ở phía dưới kia. Okay, thank you very much for your comprehensive and very interesting presentation. Thank I you. like it very much. You look very beautiful, lady. My Thank you so question much. related to your maybe relationship between the concept and cycle, maybe business cycle management. It's very important. But when we talk about our automotive industry, the cycle maybe now shorter and shorter. We cannot measure precisely how many years we can take out or can take place the car, but actually maybe some months, some days,
and maybe some shaker, because we can maybe stop, use the maybe fuel, or maybe traditional fuels, the car maybe replaced by EV. This is very short term. But now the question related to how we can measure the length of business cycle management, how many years, how many months, how many weeks, how many days, but how we can collect the evidence to prove your maybe answer is correct or not for maybe your industry. Okay, that's the question. So, I'm waiting for your let me see if I get it correctly. You are asking how can we approximate as visionaries the time reduction in the life cycle management. That comes with experts, with some brains, sitting on a table, brainstorming and thinking about the product and the process to deliver the program to the life cycle management. And it needs research, it needs lesson learned from similar products, investigation, benchmark. We use a lot of benchmark in automotive industry. Of course, you see all the cars maybe looking the same, yeah? So we use benchmark with the software. I'm not gonna, it's a program. I'm not gonna make commercial for it, yeah? Maybe some of you know it. Yeah, and yeah, you need analyze for this. So it is the question the answer you're looking for? I don't know. Yes. Dạ vâng ạ, em xin phép có một ý kiến cuối cùng. Có một anh đã đăng ký ngay từ đầu ạ, em xin được trân trọng kính mời anh. Và đây có lẽ là sẽ là phần trao đổi cuối cùng ở đây. Vào buổi sáng chúng ta có thể tiếp tục trao đổi vào buổi chiều ạ. Dạ vâng. Yeah. I have another questions, very short questions. Are you happy with VinFast? Yeah, and with Hanoi? Yeah, I lived there for 2.5 years. So considering I'm still there, yes, I'm happy. Thank you. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đài TN nha. Dạ vâng ạ. You're asking me as an employee or for VinFast products? I love them all. Dạ vâng. Thank you for the presentation and Thank you for your presentation. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn các vị diễn giả đã cùng đồng hành cùng với sự kiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với bữa ăn trưa để cùng nhau chia sẻ những thông tin và kết nối thì xin được trân trọng kính mời các vị diễn giả, các vị khách quý và đặc biệt là tất cả các vị khách mời có thể di chuyển lên phía trên sân khấu này để chúng ta cùng nhau chụp bức ảnh group photo lưu lại khoảnh khắc cho buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Ladies and gentlemen, we please invite speakers, delegates, and participants to come in the front and take a group photo with us. Dạ vâng ạ, sau bức ảnh group photo thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ di chuyển xuống nhà hàng Love Only ở tầng 2 và vui lòng mang theo thẻ khách mời để tham gia bữa tiệc giao lưu buổi trưa ngày hôm nay, cũng như là chúng ta có thể kết nối với các đại biểu. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các vị diễn giả, các vị khách quý, các vị khách mời sẽ nhanh chóng di chuyển lên phía trên sân khấu để chúng ta có những bức ảnh lưu niệm. Và sự kiện của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại vào lúc 1 giờ 40 phút. Rất mong được đón tiếp đầy đủ các quý vị đã có mặt ở trường trong buổi sáng hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Ladies and gentlemen, lunch will be served at Lot Ali restaurant in the second floor. Please have your conference badges and a meal ticket ready for the restaurant staff. We all looking you at 1:50 p.m. for this afternoon session. Thank you. Xin được trân trọng mời chị Hương, chị Hoài Anh ạ. Kính mời anh Đức Anh ạ. Kính mời đại diện của công ty Laser Hand, Laser Sensing, công ty Curlin, Radisi, Hoko, Ceratizist, Lockway and Locona. Everybody, go up the stage for the group photo. Dạ em xin được trân trọng kính mời các anh chị ạ, xin được trân trọng kính mời các anh chị của 1C ạ, xin được trân trọng kính mời chị ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời các anh, các chị, các bác có thể di chuyển giúp em lên phía trên sân khấu. Mình sẽ đứng thành hai hàng chụp một bức ảnh group photo lưu lại kỷ niệm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đồng hành cùng với sự kiện của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay và cũng như là toàn trọn vẹn ngày hôm nay ngày 1 tháng 4 ạ. Mặc dù hôm nay là ngày cá tháng 4 nhưng chúng ta không có một chú cá nào đây cả, chúng ta có những thông tin rất thật, rất chia sẻ, mang tính kết nối ạ. Dạ em xin một hàng ngang nữa ở phía dưới giúp em với ạ.
Dạ vâng, em xin được trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Sự kiện của chúng ta sẽ tiếp tục được tiếp diễn vào lúc 1 giờ 40 phút buổi chiều ngày hôm nay. Rất mong các anh chị chúng ta sẽ quay trở lại hội trường đầy đủ để chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch ạ. Dạ vâng, em xin phép sẽ được hỗ trợ bức ảnh này ạ. Các anh chị đang chụp điện thoại có thể vui lòng giúp em di chuyển xuống phía dưới máy media chính được không ạ? Ok. Dạ vâng, nhìn giúp em phía trên, nhìn thẳng ạ. One. Everyone look forward. Everyone who used the phone to take, can you please move downward? Thank you. Chúng em sẽ gửi bức ảnh này vào nhóm chung cũng như qua email đăng ký của anh chị ạ. Các chị yên tâm ạ. 1, 2, 3, smile. Smile. Heart. Okay. Money. Okay, thank you so much. Thank you so much. Xin được cảm ơn. Các anh chị của Hami nếu có muốn chụp ảnh thì vui lòng có thể gắn lại sân khấu để chụp ảnh ạ. Dạ vâng, nhưng mà mình đứng sát với lề một chút để mình không bị cái đèn này mà ạ. Rất đẹp ạ, anh cảm ơn các chị. Dạ, mình nhìn thẳng ạ. Yeah, from Nordic Korea. Đúng rồi ạ. Can you take a picture? Thank you. Đúng rồi, chính xác. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen.
Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another. Evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power.
a dream to shape a future. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology.
Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power. A dream to shape a future.
a controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power. A dream to shape a future. Controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, general components,
laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another. Evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power. A dream to shape a future.
a controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory.
This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, general component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe.
with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future.
controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power. A dream to shape a future. controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, general component,
laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation.
Our summit will be start in just 2 minutes. Please make your way into the function room as we will begin. Thank you. Industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic new energy equipment. Hans abides by philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. Kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với hội nghị gia công hiệu suất cao ASEAN 2025. Hy vọng rằng quý vị đã có những bữa trưa ngon miệng và kết nối được với nhiều đối tác. Để chương trình được diễn ra thuận lợi, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các quý vị khách mời đang ở những hàng ghế cuối vui lòng di chuyển lên những hàng ghế phía trên để chương trình có tính tập trung. Vào buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thảo luận gần gũi. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời 3 hàng ghế phía cuối có thể vui lòng di chuyển lên các hàng ghế phía trên. Xin được trân trọng đồng nhiệt cảm ơn quý vị. Welcome back, delegation. We hope that you had a pleasant lunch, make some news connection, and let's continue our summit with more exciting presentation. For people who in the backward, can you move forward from the second desk because we will have a more centration in our presentation today. Thank you. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa hội nghị gia công hiệu suất cao ASEAN 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu còn đang ở phía ngoài hành lang hãy nhanh chóng di chuyển vào phía trong hội trường, chọn cho mình những chỗ ngồi phù hợp để chương trình được diễn ra theo đúng kế hoạch. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, phiên thảo luận buổi chiều xin phép được chính thức bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với phiên thảo luận buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị đã có một bữa trưa ngon miệng đúng không ạ? Dạ, xin một tràng pháo tay để chúng ta có thể kick off tinh thần cho buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Welcome back, everyone. Welcome to ASEAN 2025 Highest Performance Conference. Kính thưa quý vị, và để mở đầu cho phiên buổi chiều ngày hôm nay, xin được chào đón ông Vipin Kumar Rajus, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương của Seratizit sẽ trình bày bài tham luận. Our first speaker of this afternoon will be Mr. Vikin Kumar Rabatit, Head Engineering ASEAN Pacific, Global Business Development Segment Manager of Seratizit. Xin được trân trọng kính mời ông Vipin Kumar Rajus. Let's welcome him. Thank you. I hope you all had a wonderful dinner or lunch or breakfast. Was it good dinner? Yeah. I like it. So still we are awake. Thank you very much for this opportunity. On behalf of Seratizit team, I would like to thank you, all of you, to be present here and listening about this summit. Today, I'm going to present Seratizit, what it is, how we are arranged in worldwide, in Asia Pacific, and what we do. So without further ado, let me start my presentation. A little bit about myself. My name is Vikin Kumar Rajput. I had engineering for Asia Pacific in Seratizit. I did my master's in manufacturing engineering. Comes from Haas School of Business, Berkeley. That is what little bit of education. From last 25 years,
I'm working in manufacturing industry, especially in machining. Came a long way with the CNC machines, manufacturing, and in cutting tool. So today I will try to give a glimpse around what Seratigit is and how do we serve in what kind of industry, what kind of toolings we do produce, so that it can help you to understand and that you can apply in your day-to-day operations. Seratigit basically is a Plancy Group company. Plancy comes from Luxembourg. We have worldwide manufacturing. We produce powder to powder, which means we have starting from polymer, which is like molybdenum. We have powder manufacturing. We have Plancy, which is again producing hard or solid, whatever you say. And then we have GTP, which is into tungsten powder. And finally, we have Seratigit, where we are responsible for manufacturing all carbide products. So we say we do powder to powder, and then it can recycle it again, produce the powder. And that is how we are maintaining sustainability, contributing to sustainable part of this earth. Here today we are mainly talking about Seratigit carbide product portfolio and what we are doing. So what we are arranged as on today, we have presence in Europe, we have presence in Asia, and obviously in USA. In Asia, we have also joint venture with CB. So we present as a CB Seratigit. Here you can see right side of this graph, you can see number of presence we have. We have our local presence in Vietnam, Southeast Asia, which is covered by YY Lee. She's here, present here. We have local representative from Vietnam, and that is how we are arranged. We have 34 manufacturing units around the globe, which comprises of 10 in Asia, 3 in India, 7 in China, including Xiamen factory, which is one of the biggest manufacturer for tungsten carbide parts. So all in all, we are globally present in this way. So we are here to serve you in Vietnam market as well for your day-to-day needs of your daily production, and obviously if it is related to carbide also. What we offer basically, we offer a number of things. We offer cutting tools, which is carbide cutting tools for your need, for starting from solid carbide end mills, inserts, indexable solutions, round tools, you tell, and we have. So it is a whole big vast portfolio of cutting tool solution in this way. Basically, what industry we do represent, you must be wondering, if we have cutting tool, what we can do. Those who are not related here, we can sell to all different kind of industry, and the major one which I do see in Vietnam is automotive. Automotive is the industry where most of the machining happens, and we do cater to automotive industry by supplying different types of tools, which I will be talking about in my next couple of following slides, and followed by just general machining, which is coming into mechanical engineering. So any part, the phone which we are using, the computer which we are using in electronics, that also being machined in some or any way. Then we have all automotive parts, which here there are people from this industry, so you must be knowing even
what kind of machines and parts we are producing from these kind of cutting tools. Then we have construction, and we do present in medical industry also, like hip joint, knee joints machining, which will be done by solid carbide tools, indexable carbide solutions. And obviously aerospace is one of the biggest one, where we do have all the solution for different kind of machining needs. Whether it comes to MRO repair, which is landing gear, whether it comes to your engine turbine casing or fan blade heads or whatever, so flap track, constructions of total aircraft. So we can machine from aluminium to steel to titanium to CFRP, which is carbon reinforced plastics. So which means we not only cut the metal, we can cut everything including your production cost. Consumer electronics is one of the upcoming area which we do have a lot of potential, obviously here in Vietnam as well. We have seen and we have seen from the earlier presenters as well that electronics is one of the upcoming field where we do also have a total solution to machine your iPhone, to machine your computer peripherals, iWatch, or related all equipments which falls into electronics, which means we have a miniature tooling solution, miniature tools which start from 0.1 millimeter and it goes higher and higher. It can cater all different kind of materials, if it is aluminium or titanium or some another steel or normal material which is being used in electronics industry. So we can offer you total solution for electronics as well. Then we have energy. Energy mostly consists of lot of blades where number of turbines are used by these blades, number of stages, and then they refurbished. So we have a copy milling solution which is, I can say, one of the best in the industry, which you use from the ruthenium, and we use these ruthenium inserts all over the globe. You name the manufacturer, including GE, including all the big giants, Tongfu Turbine in China and so on. So everybody uses this. All in all, we are present in all the industry and we have solution for industry related. Talking about automotive, you must have seen that I have not taken much more examples because it's too much into detail and technical things. So I will show you a glimpse of the component, how do we do and what we do to machine those components in a much more efficient way. And we do say this is the best in class solution. And because of this best in class solution, you can cut down your cost and it is just plug and play solution. And here, when it comes to automotive, there are a lot of customization which you need. The customers, those who are using these kind of solution, they must be knowing that applying a tool is not a big deal. Anyone can produce the tool and you can apply it. But how efficiently, with the minimal effort and without putting lot of time, you can still produce higher number of parts within the given time. Means, which contributes directly to the economy of the part. Whether I am producing the right economic part. So, to solve that, we have best-in-class solution from Cerategic. And here there is one example of AluWheel. I hope everyone in this room must be driving a car and you must be having all
anyway a wheel, alloy wheel in your car. And this is how we can say we are one of the best in industry who machines this kind of alloy wheel. How do we do it? You can do it in various ways. There are cutting tools, there are other solutions which will give you the things, but we give you the solution, how to apply, what to apply, and it is just plug and play solution. To visit it further, if I just tell you in one glimpse or one slide, there are number of tools which are already applied by number of customers, and it is being used in a much more customized way. So it will remove your headache. You need not to go through the catalog, you need not to have a discussion with lot of different people, starting from design or engineering to planning to production. No, you need to just ask strategic guy to come over, tell him this is what I do have as a challenge or as a part, and he will tell you what kind of solution you do need. Starting from, maybe those who are very much into manufacturing, they can relate it. Starting from the drilling of the bolt hole, then turning of the part, hub machining, drilling in valve and turning outside of the profile and turning undercuts. This field looks very simple, but it needs lot of customized tools. So which we have as a plug and play solution, you can utilize without any further engineering stuff to do. So which means that is why we say it is a best in class solution. Best in class comes with just to apply solution, I would say. And we take care of your part security, because rejecting even a single part means losing a lot of production time, losing your important cost, your machine downtime, which my friend just said some 1 hour back from Harko, that it is very important how much time your machine is up and how efficiently you really apply your time into your production, which is directly related to the cost. And once it comes to cutting tool, you have to apply the same solution. So you have a fantastic machine, you have a wonderful controller from Harco, and then you have to really select the right tooling solution. So you still be on your toes and would able to get your productivity done within the time. And to solve that, if you have a right tooling, which is more sustainable, which is just plug and play solution, would result you in much more better and structured way, which can give you more security, and obviously it is highly expertized solution. So it has been contributed by lot of experts, and performance which you are supposed to get will be really very high. The accuracy and aesthetics also very important to make your product, which these tools really make sure you will get the nice aesthetic part with the right accuracy which you are looking for. Following this, we have, like I told you earlier, we have heavy milling solution where we are one of the best in class, which takes care of reliability, accuracy, performance. We have got the expertise and security as well. Security of your job. So you should not be able to, you should not reject the part. Otherwise you will lose a lot of money. And to do that, we have heavy milling solution, which is most of the time you have to replace full of your cutter. But in this case, we have cartridge solution. Suppose you damage one of your tools. So this is one of the example. I'm not going to visit all the tools and examples, but this is one of the example how expensive this one tool would be, because it is very big for your heavy machine solution. And in that way, if you invest once, let's say 100
100,000 USD, then it's not so easy to buy another one in that year. So to cover that, we have got a cartridge solution which comes with again same plug in kind of mechanism, and then it will be easier for you to apply such kind of solution in case if you do damage this kind of things. We have a very robust design of inserts which ensures the smooth machining during the processes. And these designs or these carbide materials or this whole of cutter engineering doesn't come in one day. It is a long process which we have been utilizing since years, and that is how the experience have been integrated to the solutions of these cutting tools. Then coming to the aero engine part, so aero engine also a complex structure which comes with a lot of challenges, and I'm sure every one of us would love to travel by air, and obviously we do have a lot of this kind of requirement, and one day we want to produce, so it's again comes with the challenge. And what kind of challenge you can have? You can have a challenge of long reaches, you can have a challenge of really getting your tools burn out because of so many different reasons. Maybe it might be a reason of your cutting edge is not standing long against the time which you have programmed. So to cater that, we have new machining methods applied by these cutters. One of the tool which you can see from left to right, the third number, it is a hole making tool which is a drill. This is used for body and structural part, which means there are a lot of holes to be made, and these holes are of highly accuracy, which is not so easy to maintain, but we have got expertise. We are, I can say, tier 1 supplier to most of the aerospace manufacturing company, including Boeing, and these tools are being developed along with those manufacturers. So this is not what we have developed. To keeping into the mind that we should be able to deliver the requirement, the quality stuffs, what customer is having, and we deliver this solution. We have developed the dynamic milling solution with this kind of first indexable cutters. The cutting material is very intense, especially titanium, especially cobalt based or ferrous based material, which is coming with high tensile strength, and it's not easy to cut. And to cut that, if you take bigger step overs, you may burn out your tools. And to cater those kind of challenges, we have come out with this kind of long tools, which means you can still have same productivity, your material removal rate, but your depth of cut you will take higher, and your side step you will take lower, and that can last longer, I would say 3 to 4 times of what you do in your normal machine. Here is a turbine compressor. So these all stages are of different material, and that is why these different stages need different types of tools. And we do have solution for all different stages of tool, whether it is from steel, stainless steel, titanium, cobalt based material, or any other. We have not only front end but back end also, because your machine need front end as well as back end to hold the tools, to make it balance on higher RPM. So we do have very good multi-lock and exchange solution which is for front end,
but for backend also we do have solution. There are different machining method you must be aware of. If I talk about high feed machining, which is one of the newer method to scoop out the material, then it is high feed. So high feed also we have different type of high feed tools which cuts your material in a very faster way. Then we have blade machining, roughing, Maximal 251. This is, I would say, with the ruthenium insert is one of the best solution in the industry. And I would bet upon if you utilize this, I'm not sure if somebody would be able to compete. I myself have been testing these tools so many times in different materials. I have not seen a single competitor who can overcome of this cutting tool life. So you can rely on Ceratizid technology, what we offer in aerospace or to cut titanium material as well. So coming to the point, we not only have off-shelf item, which is around more than 70,000 items, we do have customized plug and play solution for your need. Like some examples I have shown, which is one from Aluwil, and if you allow me, I can speak whole of the day and still we will not be able to complete it. So this is just one or two example glimpse I have given because this is what we meant to talk today, and which means if you have any kind of challenge, whether you come from automotive or electronics, aerospace, power generation, medical, any kind of industry and any kind of material, you can rely on Ceratizid cutting tool technology, and I'm sure you won't say no next time. Which means it concludes that we have customized product solution which will support your optimized process. We have a project engineering team who invest in a lot of time to design your process and support you in your day-to-day operations. Then we have you can utilize these functions in rapid prototyping because rapid prototyping has become one of the normal phenomena around today. To make it faster, to make it alive and test it because of a lot of startups coming in even in manufacturing sector. So Ceratizid can provide you a recycling solution as well because we do believe in sustainability and we do produce powder to powder. We don't give it back to our mother earth to spoil the environment. So we buy back your tools which are worn out and again convert into carbide. So we do recycling as well. And DTP is one of our entity where we do all these activities. We do provide online shops which is related to e-commerce. So sometimes there are standard catalog items you need not to contact anyone, you can go online, and some of them are now or should be available here in Vietnam also in due course. And then we do a lot of training and knowledge transfer, which is we do see it is most important for the industry. How we are arranged in Vietnam? So we have 2 team members in Vietnam, and today I have Lam with me. So Lam, please come. And if you can say a few words about your introduction. Yeah, thank you. Em là Lâm, phụ trách thị trường ngoài Bắc cho Ceratizid tại thị trường ngoài Bắc và ngoài Hà Nội. Nếu ai có nhu cầu về gia công hàng không vũ trụ hoặc là quốc phòng thì xin liên hệ với em để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất. Thank you, Lam. So we are arranged with the 2 gentlemen in Vietnam, one in north, one in south, at your service. So if you have anything, please just contact us, and I'm sure we will provide you the right cutting tool solution from Ceratizid.
this is what I meant to, and this is our website. You can always look at it. There is a lot of material, and thank you very much for your time. Thank you, Mr. VP Kumar Rajput, for your insight and thoughtful presentation. Xin được trân trọng cảm ơn ông Vipin Kumar và xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu phía dưới có thể đặt những câu hỏi đối với cả ông Vipin ạ. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. If you have some Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời bác ạ. Tôi xin hỏi các anh Việt Nam vừa xuất hiện các anh đi đâu rồi ạ? Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời Lâm ạ. Anh bảo là những cái thiết bị hàng không vũ trụ. Bây giờ tôi có một cái động cơ máy bay, bây giờ cái trục nó bị mòn này. Thế và những cái cánh lá, cái blade, turbine aircraft engine blade nó bị mòn. Thế chúng tôi có thể gửi đến các anh để các anh làm việc không? Không. Bên em là gia công mới, gia công hàng mới. Ví dụ Hanwha hoặc là đơn giản như ví dụ Hanwha hay là UAC trong Đà Nẵng ạ. Họ có bản vẽ và họ có phôi gia công và cần ví dụ gia công một cái công đoạn nào đấy, ví dụ như là taro hay tapping hay là phay một cái tua bin thì bên em có thể giải quyết được vấn đề đấy. Chứ còn nếu mà liên quan đến vấn đề về bảo trì và bảo dưỡng thì em nghĩ là cái đấy là cái chuyên môn của bên ngành hàng không. Còn ví dụ như là nếu mà gia công, ví dụ so sánh của bên em so với Sunfix hay là Iska thì cái điều đấy bên em rất tự tin, bên em sẽ cùng với cả đối tác có thể làm việc để đưa ra cái phương án tốt nhất. Ok, đấy cũng là một bước tiến rồi. Chúng tôi đặt ra yêu cầu về kích thước. Thế nó là loại động cơ. Thế xong là các anh sẽ mua nguyên vật liệu về xong các anh chế tạo ra cái chi tiết ấy đúng không? Thế sau đó thì các anh cân chỉnh thế nào? Ví dụ như một cái khách hàng về hàng không chẳng hạn thì nếu mà theo cái hiểu biết của em ấy thì hàng không thì dựa theo nếu mà cái tua bin thì hiện tại bây giờ là vật liệu là Iconel 718 mà Iconel 718 thì chủ yếu là có rất nhiều cái thương hiệu trên thế giới có thể sản xuất được Iconel 718 nhưng mà để mà trong ngành hàng không thì chỉ có duy nhất ở Mỹ và cái công nghệ rèn cái Iconel đấy thì là ở Nga và em nghĩ là để mà đi sâu vào cái công nghệ thì ví dụ phôi gia công thì chắc chắn là sẽ là chỉ định bởi nhà sản xuất và bên em chỉ là làm về cái vấn đề về hỗ trợ về gia công để chọn cái dao bụng sao cho gia công được tăng tuổi thọ tốt nhất. Ví dụ như phần mềm chẳng hạn bên program chẳng hạn bên UAC hiện tại đang dùng của SolidCam hay SolidWorks, ví dụ là bên Hanwha thì đang dùng Katia chẳng hạn thì bên em sẽ không can thiệp vào vấn đề của program của họ. Dạ vâng ạ, không biết là bác đã hài lòng với câu trả lời vừa rồi không ạ? Dạ vâng, chúng ta sẽ còn có rất nhiều những trao đổi. Dạ vâng, em xin được trân trọng kính mời anh ạ. Anh có thể di chuyển giúp em lên gần trên phía trên này được không ạ? Dạ vâng, nhờ em di chuyển giúp cho bác đang đứng đấy ạ. Và cảm ơn ban tổ chức cũng như là bài trình bày vừa rồi. Thì tôi cũng muốn tiếp theo câu hỏi của bác ngồi trên kia, tôi cũng muốn hỏi thêm anh. Tức là hôm nay là quay lại câu chuyện mình như anh vừa mới giải thích với bác đó, thì có lẽ bên anh chỉ nhận gia công đúng không? Theo yêu cầu, theo thiết kế, theo yêu cầu và theo vật liệu do bên A cung cấp. Chứ bên em không giải quyết vấn đề gì ngoài gia công, đúng không ạ? Thế thì rất là cảm ơn đây điều ấy mà tôi phải nói là rất là đáng tiếc và hạn chế. Bởi vì khi đã thiết kế được thì chắc là nhiều người có thể là không hỏi. Cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, tôi tin rằng chúng ta sẽ còn thêm những trao đổi khác ở trong phần tea break. Thank you, Mr. VP. I think in the tea break you can share information. Thank you. Thank you so much. Dạ vâng thưa quý vị, và tiếp nối với chương trình chúng ta sẽ được gặp gỡ một diễn giả với 15 năm kinh nghiệm trong ngành hóa chất. Ông chuyên về phát triển ứng dụng vật liệu kỹ thuật trong ngành công nghiệp, đặc biệt là giải pháp vật liệu cho e-mobility.
Xin được trân trọng kính mời ông Khan Wang, giám đốc đơn vị chiến lược và phát triển kinh doanh của Radici Plastics sẽ lên trình bày bài diễn thuyết tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời ông. With more than 50 years of experience, Mr. Khan Wang is specialized in engineering plastic applications and business development across various industries. Let's give a warm welcome to Mr. Khan Wang. Thank you and good afternoon. So my name is Khan Wang from Radici Group. So it's my pleasure to be here with you and thanks for giving us an invitation. So today my presentation topic is material answer to the new challenges of the automotive industry. So I think in the previous session we have learned a lot about how we process the metal. So I'm the guy doing engineering plastic. So hopefully I can be outstanding today. Okay, so I hope I can provide you a different angle to solve your engineering issues or problems. Okay. So start with who we are. Radici Group is an Italian company founded in 1941. So currently we have more than 80 years of the history. And globally we operate more than 30 facilities. And we have more than 3,000 employees worldwide. And last year, in 2023, not last year, in 2023, our sales turnover is roughly 1 billion. And this figure in 2022 was 1.5 billion euro. So this is because we got limited access for the natural gas in Europe after the Nord Stream explosion. Okay, so Radici Group has composed with major 3 business units. The first one is specialty chemical, which is considered as our upstream, specialized for polyamide intermediate as well as the polymers. A second one, high performance polymer, which I represent. This is a company specialized for engineering plastic compounding. And we also have advanced textile solution, which is specialized for nylon and polyester yarn, as well as nonwoven. So with those 3 business units, we made up as I would say vertical integrated value chains in polyamide industry. This is considered also as one of our major competitiveness in this industry. Okay, so for the high performance polymer, global we operate 8 factories. So in Asia, we have 1 compounding factories in Suzhou, China, and we have another one in Hello, India. So with these 2 factories, I think we are capable to quickly respond to our customers' demands in this region. And since 2004, Radici Group started to publish GRI certified sustainability report every year. So in past decades, we reduced 42% of total emission, in which for the scope 1 we reduced 58%. For scope 2 we reduced 20% thanks to the mixed energy we used. And also in 2023 we reduced almost 80% of water consumption compared to the theoretical consumption for making polyamide. And thanks to the water reuse system, every drop of water in Radici Group will be reused for 60.5 times. And for the non-hazardous waste, in 2023 we have recovered 73%. And thanks to the integrated value chain as well as mechanical recycle technology, 56 of them has been recovered internally in Radici Group. And let's take just one example for the sustainability topic. So this is our factory in Suzhou. As you can see, it's all on the roof, it's all covered by the solar panel. So those solar panels could generate 1.4 megawatts of the electricity, which could cover 10% of the total demand of the energy in this factory. And also this building is green building certified by LEED, golden level. And thanks to the industry water recycle and rainwater reuse system, this plant is 0 water discharge. Okay, so let's get to the theme. What is the mega trend of automotive industry? I think there are many different answers from different angles, but as the material supplier, so we believe the electrification
as well as low environment impact, those two are the major one that reshapes the landscape of the industry. And they also redefine the material requirements in terms of the safety, lightweight, efficiency, as well as sustainable solutions. So in next 20 minutes, we will explore how Redditch could answer the 4 challenges in this 4 dimension. Okay, so safety always comes up first. So the traditional heat-stabilized engineering plastic has been widely used in automotive industry for more than decades. But if you use the same type of material for the insulation of high voltage components under the electrical field, the corrosion will happen. Another thing is that when the thermal runaway happens for the battery, if you do not properly use the flame retardant material, the fire will quickly spread and gives no time for the passenger to escape before the fire and flame reach to the cabin. So under this context, Redditch has already brought to this market a broad product portfolio for flame retardant material, engineering plastic material. So as you can see from this chart, the different color of the block represent the different flame retardant technologies. So totally we incorporate 5 flame retardant technologies. I can tell you from this chart we have different polymetrics as well. It has PS6, PS66, PPT, PPA, as well as PPS. So the vertical axis represents the relative thermal index, which rated by your lab. It guarantees the material could be used for 60,000 hours at the corresponding temperatures. So let's take just one example. On the top of this chart, so this grade is called AP2RV300HF. This is a PPA-based material with 30% glass fiber reinforcement and also the organic phosphorus flame retardant. So with this material, you can achieve U94V0 flame retardant at 0.4 millimeter of the thickness of the material. And also it could operate for longer at temperature 150 degrees C. Plus it could has very good resistance to ATF oil, makes this the best solution for the bus bar insulation in e-drive system. And another specialty I want to highlight in the product portfolio, flame retardant product portfolio, is our singular orange colored material. So one special feature of this material is that the vivid orange color could keep stable even after 1,000 hours of aging at temperature 130 degrees C. So as you can see, every columns represents one specific grade of material, and the first row is orange color, and the second row is the color after 500 aging, and the last row is the color after 1,000 hours aging at temperature 130 degrees C. So as you can see, vertically the color almost gives no change. And we have some new grade from this product portfolio, but here I just want to highlight one thing, which is D40K with singular orange color. This is a G16 extrusion grade with V2 flame retardancy as well as good flexibility. This makes this product an ideal solution for the co-extruded bus bar using the battery park system as well as the onboard charging system. So, and okay, so this topic is related to the cost saving. Actually, the cost saving now is a very hot topic in automotive industry. I can disclose one stunning fact to you. So by end of 2023 in China, there were 93 OEMs exist. So you can imagine how hot white this competition is. Okay, so red phosphorus flame retardant is compared with other flame retardant, it's the cheapest one. And in addition, it could have the best-in-class mechanical property retention for the polymer matrix, because you only need to add a very small portion to achieve V0 flame retardancy. But for long run, the designers, they are afraid of choosing this kind of material for the insulation material. This is because this flame retardant will release the gaseous phosphorus,
And this gaseous phosphorus meet with the humidity will generate the gaseous acid and finally lead to the contact corrosion for the galvanized metal. So this is a big issue of this type of material. So under this context, Radich has brought to the market we call the third generation of red phosphorus flame retardant material. As you can compare this bar chart, so according to the Siemens test method, the gaseous phosphorus migration with this material is only 47 ppm, and compared to another industry benchmark, it reduced roughly 50 to 90% of the migration. So this big feature makes this type of material a very successful solution for the application like the BDU or OBC housing, as well as for the structural parts inside the battery pack, like the steel frame and the steel spacer. Okay. So another topic related to corrosion is so-called electrochemical corrosion. So just as I mentioned in the beginning, the traditional heat stabilizer material contains copper halide heat stabilizer. But the combination of the electrical field, moisture, as well as the contamination of the halide will result in the corrosion attack on the metal. So this is another series of the corrosion for the metal in the insulation system. Okay, so under this context, Radich have already developed the so-called electrical neutral heat stabilized P66. As you can see from the bar chart, compared with the traditional copper halide based heat stabilizer, it could achieve almost equivalent heat endurance with this material. So let's take just one example. This is so-called ARV 350 KN. This material is with the electrical neutral heat stabilizer. It could withstanding 150 degrees C of heat resistance, even in the hot grease or hot ATF oil. And also the halide content of this grade is less than 50 ppm, which makes this material a great solution for the application in the e-drive, in the e-motor system, like the oil reshower and also the resolver. Okay, so range anxiety. I think if you have ever owned a battery-only electrical vehicle, you have experienced this. So to relieve this range anxiety, increase the infrastructure of charging is the most important thing, but this is not my topic, not my job. So from an angle of material supplier, we think the weight reduction, the lightweighting, is the viable way to reduce this anxiety. Because every 10% of weight reduction could increase 9% of the battery energy density, also increase 70% of the tire lifetime, and reduce 5% carbon emission, 6% of fuel consumption, 5% of brake distance, also reduce 8% of acceleration time. Okay, so here is one thing maybe beyond your imagination. The plastic could be stronger than metal. So here I get a mapping with a bubble chart. So maybe you can see this grid is a bit light, but those grid bubbles is what I use to locate the specific strengths for the popular metals using the automotive industry. From the bottom, the steel, aluminum 7 series, aluminum 6 series, and also magnesium and a high strength metal steel. And for those colored bubbles are all polyamide specialty from Radich product portfolio. So as you can see, most of them has higher specific strengths than the aluminum and almost equivalent to the magnesium and the high stiffness steels. And one very classic application for this metal replacement is this engine mount by Radich ARV500RV. This is a P66 with 50% gas fiber reinforced material. So compared with metal, it has lighter weight for sure, and you can easily do a function integration, like you can do the overmolding with the rubber,
inside for the each mount, and you have lower cost, and also you have less environmental impact. And actually, there are a lot of other metal replacement cases inside automotive industry, but I will not get to the detail. But there's one thing I want to highlight. This is selecting a right material is not the only thing to the success of metal replacement. Also, a good design is a key. So under this context, the radiation engineering service team could provide you computer-aided simulation. I will not get detailed to the whole process flow or how we done this integration simulation, but as a result, the compilation of the real material property test and the failure element analysis will give you an accurate prediction of the part behavior in a real world operation. So this could significantly improve the successful ratio of metal replacement. So this is the key. Also, for the efficiency topic, so here is one thing related to the topic. One is the hot air resistance. Another is hydrolysis resistance or glycol resistance. Because during the transition from ICE to the e-mobility to the electrical vehicle, the engine becomes more and more compact, and this will require higher heat circulation level. And also, the battery needs to be charged and also need to be preheated. So this will require a longer operating times for the thermal management system. So for the hot air topic, we have one specialty worth to mention, that is our Legstream product portfolio. So this product portfolio is based on semi-aromatic polyamide. It's injection molding grade with excellent heat resistance up to 230 degrees C. So as you can see from this curve chart, so the blue curve represents the Legstream material. After 2,000 hours of heating on the temperature 230 degrees C, the tensile strength would keep almost the same. And the green dot nice represents the regular PS66 heat stabilized grade. And the red dot nice represents the regular PS60 grade without any heat stabilizer. And even for the elongation, after the same condition of aging, it could keep 80% retention. So this makes this material a very good solution for a heat part in the engine, like the turbo air duct at the heat end, and also the different level of hydrolysis resistance as well as glycol resistance. From the standard TS6 grade with 30% glass fiber, special tuned for hydrolysis. So you can normally use this for the quick connector for the battery cooling system, and also the PS612 extrusion grade for the flexible pipe inside the battery cooling system, and also with the best-in-class hydrolysis resistance, the PPS and PPA material for electrical pump, for the housing and the impeller as well. So this is about the efficiency solution. So last but not the least, sustainability. This is also a very hot spot in automotive industry. So before we get to the thing, I think everybody sitting here should be aware of this. So every year, 30 million tons of plastic has been produced worldwide. And after end of life, 36% of them are incinerated, and 38% of them directly go to landfill. So under this context, the European Commission has proposed ELV new directive in 2023. It says to ensure that at least 25% of the plastic used to build a vehicle comes from recycle, and of which 25% from recycle in the life of vehicles. So I think this directive not yet effective, but should, maybe by end of 2026, it will come effective. And also,
I think every OEM, they have a very specific target for the carbon neutral, but we also monitor some leading OEM like Volvo, BMW, Volkswagen. They have very specific target for using recycled plastics. So I will not get to the detail. As you can see, 35%, 40% by 2030. Okay, so under this context, Rabbit has brought to the market two sustainability brands. One is a Relico, another is Biocide. So for Relico is a sustainability brand for mechanical recycled polyamide. So we use both the post-industrial and post-consumer recycled feedstock. And the reason we highlighted it as sustainability brand because I think some of you may know in past decades, recycled material has been widely used for the cost-saving purpose. But for that kind of recycled material, the supplier normally they only guarantee the mechanical performance. But for the recycled content, it could be changed randomly. This is due to the availability and also the quantity of the recycled feedstock. But with Relico, we can guarantee you both the mechanical performance as well as sustainability data. This is because we only use our in-house feedstock, recycled feedstock, or use the selective external resource with safety, reliability, traceability, and also high quality. So the way we guarantee the sustainability data is to provide a life cycle assessment report or the EPD report to every Relico grid. So with these two reports, you can access to the quantitative sustainability data like the carbon footprint, like the hazards to the ozone or to the water, or the toxicity to the human, to the earth. So those quantitative data are all calculated in accordance with ISO 14040. So plus this recycled material is in compliance with GLDSL and REACH and also rules, makes this material is a very safe one to use. Okay, let's take just one example for Relico. So this is 30% glass fiber reinforced recycled PA66. So for polymer matrix is 100% recycled. So Marine has selected this material for making the air intake manifold for automotive ICE. So with this material, the whole part could get roughly 70% of GWP reduction and also save more than 55% of accumulated energy for producing this part. So with this very impressive sustainability data, this material has been awarded for the Society of Plastic Engineers in 2024. Okay, so Biocide is a bio-based polyamide material, and inside this product portfolio, PS610 is our core product currently, and for the PS610, it has 64% of bio content. So compared with PS66, it could save more than roughly 70% of GWP, and it can also provide some additional benefits compared with PS66. This is chemical resistance, dimensional stability, less moisture sensitivity, as well as better hydrolysis resistance. So some example for the PS610 application. The first one is so-called piano black PS610 with UV stabilizer. So this material has been already selected for the automotive interior part. So with this material, you can save the energy, save the GWP from not only the material itself, but also from the processing, because this is paint-free material. With injection molding, you can get a very smooth surface like this. And compared to other paint-free material like PCABS, it has better anti-scratch and brushing resistance. And another standard solution for PS610 is glass fiber, 30%, and special tuned for the glycol resistance.
So as I mentioned, PA16 has better chemical resistance and hydrolysis resistance than PA6s. So you can compare to the curve. After long-term aging at 125 degrees C of glycol water, the retention of the property for PA16 could be much higher than PA66. Plus, this could be a very good material for chlorine resistance, so it could resist to the road salt being used for some countries like in Japan, in North Europe. So, as the last application I want to mention for PA16 is our extrusion grid. So this grid with suitable viscosity could easily do the extrusion with different flexibility. So with high burst pressure resistance and also high temperature endurance, this material could be an ideal solution for the hose and the tubes for pneumatic system or fuel line system, as well as the cooling line system. Okay, so Shu and Radich Group will bring the market several different types of bio-based polyamide. There are PA56, which contains 41% of the bio content, could reduce roughly 55% of the GWP compared to PA66. And this could be a good alternative to the PA66 because they have very similar performance and similar cost. And also we will have PA510. This has highest content of bio, 100%. And this could be with very good flowability and easy to charge with high content of glass fiber. So the best solution for the metal replacement when you require for sustainability. And also the Radinol TL, PA12, this is alternative to PA11 and PA12 for the hose extrusion in automotive industry. But this one has much less oligomer content compared to PA11 and PA12. So could be an ideal solution for fuel line corrugated pipe. Okay, so that's all for my content, and this is a summary page to automotive load challenging and our answers. So for safety, we have flame retardant material, and we can also provide electrical neutral material for reduced corrosion to the metal. And for the lightweighting, we have polyamide specialty, which could be stronger than metal, and this incorporated with our CAE competence could be your ideal solution for metal replacement. And for infection safe, we have for hot air resistance, we have material withstanding 230 degrees C for long term, and we also have different level of glycol and hydrolysis resistance material. For sustainability, we have a recycled material branded as Recycle, and we also have bio-content polyamide branded as Biocide. So that's all for my presentation, and just a small reminder, we have a booth outside where you can get some brochure and see some parts molded from our material. So we are looking forward to meeting you there. Okay, thank you. Thank you, Mr. Quinn. Xin cho hỏi là có vị khách mời nào có trao đổi với cả diễn giả không ạ? Dạ vâng, anh xin được chờ đợi. Dạ vâng, anh xin được trân trọng kính mời anh ạ. Thank you very nice presentations. I did not attend fully the presentation, but I have a question for you about the bio content in some of the products. May I know what is the source of bio materials that you insert into the plastic, and also how is this changed and mechanical properties? Okay, so they have a different resource from the bio content. For the carbon 10, so for the sarbacic acid, it majorly comes from the castor oil, and for the pentadiamine,
carbon 5 is majorly comes from the corn flour. Okay, so this is the resource. And in terms of the performance, actually it's different chemicals compared to the fossil-based polyamide like PS66, PS6. So for the carbon 10, for the sulfuric acid-based polyamide, normally we got a downstream polyamide. So as just mentioned, normally they have less moisture sensitivity, better dimensional stability compared to fossil-based polyamide. But in terms of temperature resistance, is slightly lower. And for the pentadiamine, the carbon 5-based polyamide, it has better surface, it has a good warpage resistance when charged with glass fiber. But in return, the moisture sensitivity is slightly higher than PS66. Dạ vâng xin được trân trọng cảm ơn. Xin được cho hỏi có vị khách mời nào muốn được tiếp tục trao đổi với diễn giả không ạ? Hoặc chúng ta có thể dành thời gian để chúng ta trao đổi trong phần tea break trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Thank you, Peter. Thank you, Mr. Kanwang. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là phần trao đổi đến từ Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam VASI với sự tham gia của ông Phạm Minh Thắng, Phó Chủ tịch VASI, kiêm CEO của B&Q Solution. Ông Phạm Minh Thắng với chuyên môn sâu về Lean Manufacturing và Business Excellence. Ông đã khởi xướng Lean Manufacturing Marathon và mạng lưới chuyển đổi Lean của VASI. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Minh Thắng. Let's welcome our speaker, Phạm Minh Thắng, represent for Vietnam Association or supporting industry. First of all, thank you for giving a chance to be here. Sorry, I got problem with my voice. Hopefully you can hear me still. I believe that today we got lots of presentation on technologies, on the toolings, on the materials, on the digital software from 1C in the morning. So I think it's give us lots of options and selection for high performance for the manufacturing. For my plans today, I'd like to share with you some of the initiative at VASI. We work with our members to help them to develop the capabilities and the performance, but it's not from the technology's perspective, it's more from the management perspective. So the initiative we call the lighthouse manufacturing. Recently, VASI have developed a model we call the SME lighthouse manufacturing that we combine different areas of operation in manufacturing to help our members to improve the performance and efficiency. So this is me, apart from being doing other things and have a nice suit, then I like running and especially trail running. So if you suddenly want to view here, one running, then maybe we run. Of course, during some races, I got my bachelor degree in engineering from RMIT in Australia, and then later on I completed my MBA with the UBI in Belgium from Europe. Currently, I'm at VASI, one of the VP, looking after the training and consultancy. Apart from that, the founder of B&Q Solution, a company that help the other enterprises to improve performance through the operational excellence, lean conversion. And currently, I am the general manager for Vietnam operation of iFit. It's one of the biggest company in manufacturing and providing the sport equipment. We are sourcing here in Vietnam now. And just a bit of introduction to VASI. We represent the company that manufacturing parts
So we have machining, we have mechanical, we have plastic, we have rubbers, we have the PCB boards in electronics and SHRs. But all of them are in the supporting, so we're not producing any final part to the market, but we manufacturing part to provide to our customer to final assembly, the OEM part. And to help our member to develop the capability to join the supply chains. So you know that in the supply chains there are three areas most important. The first is how you enter the supply chains. It means that how you can meet all the requirements related to standards and meeting the requirement for the barriers. Like we look into the aerospace, then we have the different standard. You look at the automotive, you have different standard. You export to different market, and you have different requirements for the market. So that is the first hurdle. The second hurdle is once the company already in the supply chains, how effectively they can perform, they can compete with the others in terms of quality, in terms of cost performance, and deliveries, efficiency, and productivity. That is the areas. And the other one is about technology. Today we talk a lot about technology, because normally technology could present a certain ceiling for the company that without updating and innovation in technology, then that would keep the company back and stay behind the supply chains. So in 2022, we started what we call the lean transformation model. That include 5 elements. We have the strategy at the top. We have the process excellence on the left, and we have the capability in the right. Right in the middle, we have the management system, what we call the lean management system. And at the bottom, we have the foundation. It's a fundamental principle and belief in a manufacturing company. And in the last 3 years, through the Lean Transformation Network, a network of enterprises that pioneering in operational excellence, we have already developed and implemented, and this model has proven to be very effective to help the company to improve the productivity by two digits for 3 years in a row. So we talk about the high performance company. Then we look at the situation of how to remain competitive. If you can have the productivity increase of about 20% or more for 3 or 5 years in consecutive, then you could get to a very good position in the supply chains. So we are very pleased because in the last 3 years, trying the models, then the Lean Transformation Network members, they achieved that. And at the moment, after 3 years, then we see that the context of the industries has changed. And if you look at like the traditional operational excellence that based on the management system, based on the total production system, the TPS, and Lean has shown their limits, that not taking into account the technologies and other trends in the supply chain globally. So for that, recently, from last year, we developed what we call a new model. What we call the semi-lighthouse manufacturing initiative, that we try to incorporate the different key area of performance in the supply chains in the model to help to guide the development of our association members. So for these models, we have at the top, we have what we call the productivity measurement system. So like you look at the economy, then economic growth is measured by GDP. In GDP, they're actually measuring the value added, the added value to the economy, not the total value that created. The only added value created by the economy is calculated in the GDP. So likewise,
we believe that at industry levels and at enterprise level, we're not measuring our success by sales or by the volume, but rather we would measure it by productivities, because in that case we could take out all the difference in the materials, in the investment, etc. So for example, we have a member company that they have the turnover of about 500 billions a year, and another company have the turnover of say about 400 billion. What is the difference? Look at the productivity, it's not different. Because for the 500 billion, that might include all the materials. But for the others, that exclude materials. So you compare the revenue, the turnover, or the quantities, then that is not comparable. That not give how much contribution of the one enterprise could give to the society, to the labor opportunities, and contributing to the overall GDP of the industries and the countries. So we believe that at enterprise level, likewise at the industry levels and country levels, we should measure it in the productivity metrics. And we have two pillars for this model. On the left here, we have the ESG, we have sustainability. I believe today we have certain discussions that are already touching on this one. We believe that in long term, the ability to develop sustainably would be very important. And on the right, we have what we call the technology. So here we got automation added, we call adaptive automation. And we have digitalization that could, in long term, that could be the driving force behind the operational system of the company. And at the middle, we have the leadership development. So one of the things that people said is that the manufacturing industries is very bad at manufacturing the managers. This is not good for them. So we believe that focusing on developing people is one of the core competency of the manufacturing of Vietnam now. We have to develop the next generation of the people in industry that can clearly fairly compete with the other people in the region and in the world. And at the bottom, we have the lean manufacturing. We started in 2022, and currently we have the International Labour Organization ILO supporting VASI to doing this research to develop a model to measure the productivities at the enterprise level. And now we have the Ministry of Industry already provide the fund for VASI to the research on how to assess the current situation of the technology and digitalization adaptation of our members, so that we can develop a roadmap for them in terms of productivity improvement and in terms of maturity development for the technology and digitalization adaptation. Currently we also have another project that's going on at VASI related to developing the coaching capabilities for the manufacturing company, because currently we see that the traditional training is no longer good for the company. It's not enough. We need to have a new way for developing the people, especially the supervisors and managers company. So we're looking into that. Currently we have a project that doing the research on the leadership development through coaching, different framework for coaching. One of that is the Toyota Kata, that the coaching model that Toyota has been using in the system for about 60 years now. So for that, we could work with different stakeholders in here. We have the BSO, we have enterprises, and we have other company
in solution providers like automation, like technologies, like software and digitalization. And for that, what we look at is we have our members enterprise to develop the roadmap. Like this one, we have a member in the machining industries, and what they're doing is they develop a roadmap for the year from 2022 to 2025. So that is 4-year plan. They put the different layers, the growth. They started with lean transformation on the shop floor, so in the machining and production areas, and then expanding the lean manufacturing to the supporting processes and to the upstream process in the NPI, in the product development. And because the operating loss of machine, so they got the project for improvement of overall equipment effectiveness that will run for about 2 years, and to get to the basic, and then they could have the advanced TPM going after that. And once the system already in place and the process already mature, they started to work with like the vProDAO now. vProDAO is working on looking at the in-process measuring and automated quality controls, so that increase the reliability of the quality control and reduce the number of the QC people on the line and off the line. And from last year, they started with the limited trial of the IIoT. They developed the dashboard for managing the performance on the shop floor. They started to use Power BI for reporting and analyzing the data, and they plan from the second quarter of this year, they would go for the ERP and EMAS. This with one of our partner in this conference. Okay, in terms of ESG, in 2022 they already started with the initiative related to transparently declaring the energy consumption and level of GHG emission. So they started to track that. And from last year, they started their solar roofing. So that is for 10,000 square meter roof with the solar that would provide about, in total, about 17% of the all energy needed for the factories. In terms of management, at high levels, they look at the results management system, and they started in 2023, and then they continue it in last year and this year also, and now they are in the middle of the leadership development roadmap. What they have completed last year is a leadership capability framework. So they developed a framework for different levels from the team leader up. So we have team leaders, supervisors, managers, and at the higher levels, and we have the staff levels to develop the requirements, the framework requirement for them, and doing the gap assessment. And now they starting in 2025. They started to work with the development process. Once they have the gap, now they start to reach the gap with initiative for developing the learning system and developing the internal coach. They developed 5 different internal coach for different functions. So for those initial coaches, they could develop their own people and develop new coaches in the company. So this is one of the case study that we want to share with you on how the SME lighthouse manufacturing models that we currently develop is trial and tested in the company, and we're very confident that in the next year or so, by the end of 2026, we'll be able to complete all the 5 elements of this model, and then we would be able to ramp up the application of that model to other SME
And we believe that the combination of the model with all the technologies that we share today about machining, about the software, about simulation, about other aspects, and that would help the manufacturing company in general and machining sector in particular that have the high performance and able to compete in the very complex environmental, very complex environment of the market in the region and internationally. Thank you for giving us some minutes to share and hope that we can see the results in the future. Thank you. Xin được cảm ơn Thắng, một sự rất nỗ lực của anh Thắng đã có chút là thật về sức khỏe. Nên là hôm nay giọng anh không tốt lắm nhưng mà anh cũng rất là nỗ lực là đến tham gia cùng với chương trình hôm nay. Và hy vọng rằng là sẽ có một vài ý kiến trao đổi trước khi chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình, đúng không ạ? Em thấy rằng có rất nhiều những sự lắng nghe chú ý ở đây. Sẽ xin được trân trọng kính mời các anh chị ạ. Dạ vâng ạ, em xin được trân trọng kính mời anh ạ. Cảm ơn anh. Em có thể hỏi anh tiếng Việt được không ạ? Vâng, mình người Việt mình nói tiếng Việt thật sự dễ hơn, đúng không? Vâng, thì em có thấy anh có giới thiệu cái slide cuối về cái hệ thống bên anh đang phát triển là về cái energy greenhouse gas tracking. Thì anh có thể giới thiệu thêm một cái sâu hơn về cái này, cái công nghệ, cái giải pháp mà anh đang track cái đấy, và cái này có thể bên đại học thể tham gia được không? Em đang làm việc trong một cảm ơn anh. Đây là một cái ví dụ thực sự là của một công ty thành viên của VASI trong lĩnh vực về gia công chính xác. Thì thời gian vừa rồi khi mà các khách hàng bắt đầu yêu cầu họ kê khai về tiêu thụ năng lượng thì họ bắt đầu với việc ban đầu là sử dụng rất là thủ công, với cái việc là sử dụng các dữ liệu từ hóa đơn tiền điện, sau đó rồi thì đỡ thủ công hơn một chút là breakdown ra để theo dõi cái lượng điện tiêu thụ cho các xưởng khác nhau, cho các nhóm máy khác nhau. Và năm ngoái thì họ kết hợp với một đối tác IoT để họ theo dõi cái mức độ tiêu thụ năng lượng của từng máy. Cho nên hiện nay thì có một cái bộ phận IoT đấy gắn với từng máy một, và khi máy nó chạy thì nó sẽ kết hợp với một cái phần mềm quản lý năng lượng được cung cấp bởi một cái công ty đối tác của họ. Thì họ theo dõi cái phần này. Hiện nay tôi biết là họ sử dụng cái phần mềm quản lý năng lượng của DigiWin. Thì còn phần GSG thì đầu tiên là họ bắt đầu với cái phần 14064. Tại vì làm gì thì cái việc theo dõi cái này cũng phải bắt đầu với cái tiêu chuẩn 14064 cho chúng ta một cái khuôn khổ để chúng ta xác định cái phạm vi 1, phạm vi 2, phạm vi 3, chúng ta xác định các cái nguồn, rồi chúng ta xác định các cái công thức quy đổi và bắt đầu tính. Thế thì bắt đầu thì họ làm từ năm 2024 và bắt đầu với bảng Excel, đấy là có bảng Excel phân tích. Thế thì tôi được biết ấy, là trong thời gian hiện tại ấy, thì họ đang nghiên cứu một cái giải pháp của mấy công ty phần mềm về vấn đề là tính toán cái phần đấy. Tại vì các công ty phần mềm hiện nay thì đã phát triển các cái gói phần mềm để mà khi nhập các cái dữ liệu sản xuất, các cái dữ liệu về tiêu thụ, về nguồn lực của mình vào thì nó có các hệ số chuẩn đã được quy đổi và tính toán. Sau đó rồi thì nó cung cấp các cái báo cáo theo cái yêu cầu ở trong nước, theo yêu cầu của Nghị định 06. Còn với các cái khách hàng quốc tế theo các cái yêu cầu, các cái tiêu chuẩn khác nhau. Và với cái sáng kiến của VASI thì chúng tôi luôn luôn chào đón các đối tác và cung cấp các cái phần về chuyên môn. Trên phần ESG này là một cái phần mà tôi nghĩ là còn rất là lâu dài và còn rất nhiều các cái doanh nghiệp cần phải tìm kiếm các cái giải pháp thực sự là hiệu quả với chi phí thấp cho việc quản lý đó. Cho nên nếu mà có cơ hội thì rất là chào mừng nhà trường, các cái thầy cô và các nhà nghiên cứu của trường có thể tham gia đóng góp vào cái mô hình này của bên VASI trong thời gian tới. Cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Mr. Thắng với phần trình bày vừa rồi. Xin được trân trọng cảm ơn ông. An Thảo tin rằng là chúng ta sẽ cứ tiếp tục
có những trao đổi với anh Thắng trong phần team break sắp tới để chúng ta có thể trao đổi rõ hơn, kỹ hơn cũng như có thể giữ liên lạc trong những phần trao đổi sau. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ có 20 phút nghỉ team break và trong thời gian đó thì xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ tiếp tục ghé thăm các gian hàng của đối tác cũng như là chia sẻ các thông tin. Tuy nhiên trước đó thì chúng tôi mong muốn rằng là các quý vị nào còn chưa gửi business card về phía cho ban tổ chức thì vui lòng có thể hỗ trợ giúp cho ban tổ chức để chúng tôi có thể thu thập những cái thông tin này và phục vụ cho phần lucky draw ở phần cuối chương trình. Ngoài ra thì cũng có những cái stem khác thì hiện tại là có nhiều anh chị còn chưa thực hiện xong thử thách, em xin phép được gọi là một chút thử thách challenge là xin các cái ticket, các cái đánh dấu từ các cái gian hàng thì các anh chị cũng vui lòng trong 20 phút nghỉ giải lao thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành cái challenge này để cuối buổi ngày hôm nay thì chúng em có thể thực hiện những cái phần lucky draw gửi đến những phần quà may mắn cho tất cả anh chị. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các anh chị chúng ta sẽ tham gia nghỉ giải lao trong 20 phút. Xin được nồng nhiệt chào đón anh chị sau 20 phút nữa ạ. We will now take a 20 minutes break. Please enjoy some tea and coffee and visit our partner pot. Don't forget to collect or require stamp on your lucky draw coupon and submit it on the ringer security desk. Thank you. Chắc là đi sắp 2 hoặc đi đây món thì em đi. Cảm ơn anh. Tôi đang nỗ lực để mình xây dựng. Controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008.
We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General Component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals. Our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future.
controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General component, laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its sales and support footprint across the globe, with offices in the United States, Germany, Japan, and other regions. A professional network of sales and service teams have been formed. We strive for world-class industry-leading technology, supported by research and development teams who consistently offer breakthrough solutions in laser technology. Hans Laser drives the transformation of China's intelligent high-speed manufacturing to produce the highest quality products. Hans Laser represents Chinese laser technology in a very competitive global market. With a forward-looking perspective and scientific approach, we participate in redefining the global laser industry standard. In the field of key processes for PCB production, Hans makes progress by substituting imported materials with domestic materials. This accelerates China's global presence in the manufacture of high-end PCBs. In the field of new energy equipment, Hans abides by the philosophy of lead development, deliver fast solutions, provide the best service, and pursue perfection. Hans specializes in new energy and storage solutions to provide the world with clean power. In the field of photovoltaics, Hans is committed to the research and development of manufacturing high-end photovoltaic equipment. We provide total solutions for the entire battery and module side. In the integrated circuit industry, Hans provides comprehensive manufacturing solutions. Hans is happy to contribute to China's core technology. Our intelligent manufacturing equipment is installed in countless corners of the globe. We have become a symbol of power and innovation, bringing unprecedented disruption and breakthroughs to the global manufacturing industry. Hans Laser brings technological innovation and leads the way for industrial manufacturing development. In today's digital revolution, Hans Laser pursues the goal to satisfy the demand for quality. With a focus on digital industry transformation, Hans Laser creates a new ecosystem in intelligent manufacturing. Explore the unknown, push the limits. Hans Laser creates a new chapter in intelligent technology. Along the way, we will inspire each other and work together. We are inspired day and night to achieve our goals.
our mission and goals are not forgotten. Hans Laser is committed to corporate social responsibility of national enterprises. One award after another, evidence of hard work to result in the high value of our national brand. And this is just the beginning of 100 years of glory. This is a road of national dreams. This is a road of independent innovation. Equipment excellence, the pillar of a great power, a dream to shape a future. A controlled ray of light that changed the world. This investigation opened the door to creating new technology. This idea is the building block to allow 100 years of dreams to become a reality. A proud nation supports the world's need for lasers. In 1996, Hans Laser was proudly established in Shenzhen. Hans Laser went public on Shenzhen Stock Exchange in 2004 with stock code of 002008. We are committed to research and development, production and sales of intelligent manufacturing equipment and many advanced key components. Hans Laser is the world's leading overall solution provider of intelligent manufacturing equipment. Hans Laser produces high-quality lasers and automated solutions. We are proud to be the national brand of China. We specialize in many aspects of manufacturing technology, including lasers, General Component,
laser for marking, welding, cutting, displays, semiconductor, photovoltaic solar energy, new energy, energy storage, special machines for PCB and other fields. Moving forward, Hans Laser is expanding its Và tiếp nối chương trình của chúng ta sẽ là một sự chia sẻ đến từ một doanh nghiệp có 14 năm kinh nghiệm trong cơ khí chế tạo và tự động hóa. Đây sẽ là một chủ đề rất hấp dẫn ạ. Một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời ban tổ chức hỗ trợ. Mời các vị khách còn đang ở phía bên ngoài nhanh chóng di chuyển vào phía trong hội trường ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là phần tham gia của ông Hồ Ngọc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Giải pháp Cơ khí Automech. Our next speaker has been 40 years of experience in mechanical engineering, specializing in automation solution and precision proceeding. As the deputy of General Director Automech GSC, he has led the consulting, design, and supply the mechanic chain automation and industrial equipment. Let's welcome Hồ Ngọc Toàn, Mr. Xin được trân trọng mời anh Hồ Ngọc Toàn ạ. Lời đầu tiên thì cho tôi gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của sự kiện, ban tổ chức Rigger, và cũng gửi lời cảm ơn đến Hami và Vasi đã có lời mời tôi tham dự cái present ngày hôm nay. Và cũng rất là chân thành cảm ơn các quý vị cũng đã nán lại đến giờ này và lắng nghe cái phần trình bày của tôi. Chủ đề hôm nay của tôi thì tôi xin trình bày về cái chủ đề đó là sự phát triển trong ngành sản xuất phụ tùng ô tô. Bởi vì là cái chủ đề tôi chuẩn bị để giới thiệu và mong muốn là diễn đạt và truyền thông đến cho chính các cái khách hàng, các doanh nghiệp ở Việt Nam, cho nên là tôi cũng rất mong tôi cũng đã chuẩn bị cái slide song ngữ, nhưng mà với nội dung thì tôi muốn hướng đến các cái doanh nghiệp ở tại thị trường Việt Nam. Như anh chị có thể thấy là cái hình ảnh, đấy là một cái nhà máy sản xuất phụ trợ tại Việt Nam, và chúng tôi cũng là đơn vị có cái được cơ hội là lắp đặt các cái dây chuyền này, một cái dây chuyền sản xuất về các cái cụm chi tiết thân vỏ ô tô trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thế thì cái chủ đề hôm nay liên quan đến sản xuất hiệu suất cao. Tuy nhiên để dẫn dắt vào cái câu chuyện về sản xuất hiệu suất cao thì tôi cũng xin được mô tả tổng quan về thị trường, về ngành ô tô ở tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, và cái tình hình kinh doanh về lĩnh vực ô tô tại thị trường Việt Nam, để chúng ta cùng đi chi tiết hơn vào cái ngành công nghiệp hỗ trợ thì mình sẽ có những cơ hội, những thách thức và những tiềm năng gì trong tương lai. Về để diễn đạt chi tiết hơn thì trong cái bài giới thiệu của tôi có các cái nội dung chính. Thứ nhất là chúng tôi cũng muốn giới thiệu một chút đến quý vị về Automech, cũng muốn là quý vị biết về chúng tôi đang làm cái lĩnh vực gì và cái cơ hội chúng tôi đang phục vụ trong ngành công nghiệp hỗ trợ là những cái đầu việc gì. Cái thứ hai đó là tôi xin trình bày về tổng quan ngành ô tô tại thị trường Đông Nam Á. Cái thứ ba là tình hình công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Việt Nam, công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Đông Nam Á, và tình hình tổng quan về thị trường ngành ô tô tại Việt Nam. Mục thứ 5 là tình hình công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Việt Nam. Mục thứ 6 là các xu hướng cơ hội phát triển ngành linh kiện ô tô. Mục thứ 7 là những cái khả năng đóng góp của chúng tôi, của Automech vào sự phát triển của ngành linh kiện ô tô và các cái đề xuất trong cái sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ. Xin giới thiệu đến quý vị một chút về Automech. Thì chúng tôi là công ty cổ phần thiết bị và giải pháp cơ khí Automech. Tôi là Hồ Ngọc Toàn, là phó tổng giám đốc của công ty, và chúng tôi từ ngày thành lập thì cũng có một mục tiêu tiên phong, đấy là làm sao mình cũng là đơn vị mà góp công xây dựng với cái công sức của mình để xây dựng cái nền công nghiệp về cơ khí, về chế tạo, về công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam có cái cơ hội phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Thế thì chúng tôi là một đơn vị cung cấp giải pháp turnkey trọn gói. Chúng tôi tư vấn các cái dây chuyền sản xuất. Ví dụ khách hàng cần một yêu cầu về một cái sản phẩm chi tiết, ví dụ như là một cái có thể nói đơn giản là một cái nắp chai hoặc là một cái bạc ô tô, thì chúng tôi sẽ cung cấp total solution cho khách hàng, bao gồm từ cái khâu là nguyên liệu đến máy móc thiết bị, đến quy trình gia công, đến cho
cho các cái phần phụ trợ xung quanh cái máy móc thiết bị đó, để cho khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về việc là mình đầu tư sẽ là làm ra sản phẩm một cách trọn gói. Chúng tôi có các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính, bao gồm là cung cấp các cái dây chuyền sản xuất turnkey kỳ cho các nhà máy cơ khí. Thế thì hiện tại thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái dây chuyền mang tính tự động hóa hoàn toàn cho các nhà máy, có thể kể đến như là nhà máy ô tô VinFast, hoặc là nhà máy ô tô Kim Long, hoặc là nhà máy sản xuất vỏ container của Hòa Phát. Chúng tôi cũng đã là đơn vị mà tư vấn và cung cấp thiết bị và thiết kế dây chuyền cho các một số cái giải pháp dây chuyền sản xuất trong nhà máy của họ. Lĩnh vực thứ hai là cũng là lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi, đấy là chính là lĩnh vực kinh doanh về máy móc thiết bị. Chúng tôi nhập khẩu máy móc thiết bị về thị trường Việt Nam với các cái thương hiệu nổi tiếng, có thể kể đến như Hans Laser là một cái thương hiệu mà chúng tôi cũng đang hợp tác, và sáng nay anh Kevin cũng đã có bài thuyết trình trong sáng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp gia công máy móc thiết bị từ thị trường nước ngoài vào thị trường Việt Nam, cung cấp cho các xưởng gia công cơ khí. Đây là cái nền tảng mà chúng tôi đang thúc đẩy để phát triển trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Lĩnh vực thứ ba chính là lĩnh vực phân phối về thiết bị. Chúng tôi hiện tại là phân phối đến các cái máy móc gia công cơ khí vừa và nhỏ đến hệ thống đại lý trên khắp cả nước, và chính các cái hệ thống đại lý đấy bán lại cho khách hàng cuối. Ngoài ra thì trong cái mảng phân phối này chúng tôi cũng đã triển khai một mảng, đấy là mảng năng lượng, mảng sạc, trạm sạc, charging. Thì cái mảng này chúng tôi đang triển khai chính là cái mảng mà lắp đặt các cái trụ sạc trên khắp cả nước. Mục tiêu trong năm nay của chúng tôi là 5.000 trụ sạc ở trên khắp cả nước. Như các bạn đã biết là hiện tại chúng ta có khoảng 150.000 trụ sạc. Tuy nhiên là cái lượng trụ sạc đấy so với cái dung thị trường nó rất là quá nhỏ, và đó cũng là một cái ngành công nghiệp hỗ trợ trọng điểm trong cái 3 năm đến 5 năm tới chúng ta cần phải xây dựng. Lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực sản xuất. Thì chúng tôi tập trung vào việc là sản xuất cung ứng vật tư spare cho lĩnh vực ô tô. Thế thì chúng tôi cũng có một cái nhà máy. Tuy nhiên nhà máy này nó phục vụ cho cái việc là một cái mô hình tiêu chuẩn trong cái sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Thế thì ở đấy có nghĩa là chúng tôi tổ chức ra những cái mô hình làm những cái thứ xung quanh cái thiết bị và cấp đến cho khách hàng, và khách hàng hoàn toàn có thể là dựa vào mô hình đấy để đầu tư, hoặc là mua lại toàn bộ cái dây chuyền của chúng tôi đang làm để phục vụ cho việc là sản xuất các spare, các thạch bạc, khuôn mẫu, dích gá, tôn phục vụ cho công nghiệp ô tô. Đi vào chi tiết về mục tiêu của bài thuyết trình hôm nay của tôi thì tôi sẽ có dẫn dắt nội dung bằng việc là trình bày tổng quan về cái tình hình thị trường tiêu thụ xe ô tô ở thị trường Đông Nam Á, và sau đấy là đi chi tiết vào thị trường Việt Nam, và với là để sau đấy tôi sẽ chi tiết vào việc là các cái tình hình thực trạng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam và cái cơ hội thách thức của chúng ta đang gặp phải. Cuối cùng thì tôi cũng muốn giới thiệu thêm một chút, đấy là về những cái phần mà ô tô bách có thể làm để phục vụ cho cái ngành công nghiệp hỗ trợ này. Như trên hình các bạn có thể thấy là đây là một cái dây chuyền dập, cũng là một cái dây chuyền dập thân vỏ và với mức độ tự động hóa 100%. Ngày xưa thì để mà dập ra các cụt chi tiết của ô tô ấy thì chúng ta cần phải những cái máy dập đỡ hoặc máy ép để làm ra các cái chi tiết như là khung xe, hoặc là nắp, tấm nắp, nắp vô. Thì tuy nhiên ấy, thì bây giờ mình sẽ có những cái dây chuyền liên hoàn như thế này để dập liên hoàn ra các cái cụm chi tiết mà mang tính hàng loạt và sản lượng lớn. Hiện tại ở thị trường Việt Nam thì cũng các cái tập đoàn ô tô như VinFast hoặc là Thaco, hoặc là sắp tới là tập đoàn Thành Công cũng sẽ tiếp tục đầu tư những cái dây chuyền này để tăng cái hiệu suất sản xuất trong cái dây chuyền sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Về tổng quan tình hình tiêu thụ xe của thị trường thị trường châu Á và châu Á Thái Bình Dương thì tôi có thể kể qua một số điểm nhấn, ví dụ như là tình hình cái tiêu thụ tổng quán thị trường của chúng ta, của thị trường châu Á, là dù thị trường nó lên đến 62 tỷ đô trong 2023, và mục tiêu và dự kiến trong 2030 nó sẽ đạt được là khoảng 80 tỷ đô doanh thu trong cái lĩnh vực công nghiệp ô tô, với cái mức tăng trưởng là trung bình khoảng trên 7% mỗi năm. Chúng ta có thể tổng quan qua những cái chi tiết vào thị trường tiêu thụ xe của châu Á Thái Bình Dương, của ASEAN, khu vực Đông Nam Á. Ví dụ có thể kể đến, ở đấy tôi lấy điển hình 6 thị trường chính, bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Singapore. Thì chúng ta có thể thấy là cái tổng quán tiêu thụ xe của 2023 và 2024
ở thị trường châu Á, thị trường Đông Nam Á là đạt 3,4 triệu xe, 3,4 triệu xe trong một năm 2023. Tuy nhiên đến 2024 thì cái sản lượng tiêu thụ xe có chút sút giảm, rơi vào khoảng 2%. Tuy nhiên ở đây cái động lực mà sút giảm chính nó nằm ở các thị trường có thể kể đến như là Thái Lan và Indonesia, là hai thị trường mà kéo lại cái sự sút giảm. Như chúng ta đã biết, Indonesia và Thái Lan là các cái thị trường mà sản xuất công nghiệp hỗ trợ phát triển, đặc biệt là cho các cái khối hỗ trợ rồi khối Nhật chẳng hạn, là họ rất là phát triển, họ OEM rất là nhiều sản phẩm cho thị trường ô tô của các hãng xe như Honda, Toyota. Tuy nhiên thì trong những năm gần đấy kéo theo cái sự sút giảm của thị trường về ô tô xăng thì cũng kéo theo cái sự sút giảm của các cái lĩnh vực liên quan đến phụ trợ trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy một cái điểm sáng ở đấy là các thị trường như Philippines, Việt Nam, đặc biệt Việt Nam chúng ta có sự tăng trưởng bứt phá với sức tiêu thụ xe tăng 22%. Đó là một cái hết sức ấn tượng và hết sức mấu chốt cho mình. Cái tình hình tiêu thụ xe cũng như là công nghiệp, chúng ta quan sát ở đấy chúng ta sẽ thấy được là cái cơ hội trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho thị trường Việt Nam lớn như thế nào. Tại thị trường Việt Nam thì ở 2023 chúng ta tiêu thụ là 369.000 xe, và đến 2024 là tăng lên là 450.000 xe, tương đương với mức tăng trưởng là 22%. Và tiếp tục trong các cái năm 2025, 2026 đến 2030 thì cái mức tăng trưởng nó cũng sẽ là hai con số liên tục trong các năm tới. Ở đây về quản thị trường chúng ta có thể kể đến những cái điểm chính trong cái tình hình tiêu thụ xe. Ví dụ như là về doanh số xe hạng nhẹ, ở đây là cái phân tích chúng tôi đã phân tích về doanh số xe hạng nhẹ toàn khối ASEAN, tổng quán thị trường là sẽ giảm 5,4%, còn là 3,2 triệu xe. Theo cái dữ liệu này là theo tổ chức PwC, là một tổ chức kiểm toán của Mỹ. Họ có cái nghiên cứu thị trường về tiêu thụ xe của Đông Nam Á. Phân hóa thị trường, về phân hóa thị trường thì chúng ta có thể thấy Thái Lan và Indonesia giảm nhẹ từ mức là 13% đến 25%, Malaysia tăng nhẹ 2% và Philippines, đặc biệt là Việt Nam tăng trưởng là 22%. Dự báo tăng trưởng trong 2025 thì dự kiến tăng trưởng của cái khối ASEAN của chúng ta sẽ được tăng trưởng thêm 2%, chủ yếu động lực nó nằm ở cái ngành xe điện. Tuy nhiên thì cái tăng trưởng nó không cao bởi vì là sức hút ở các thị trường lớn như Indonesia hoặc là Thái Lan vẫn đang là một cái khả năng tiêu thụ thị trường ở bên đấy vẫn đang thấp hơn so với là tình hình chung của cả khối. Về tỷ lệ xe điện như EV hoặc là hybrid tăng từ 9% lên 13%, tức là 9% tiêu thụ trong tỷ lệ xe điện từ năm 2023 là chỉ đạt 9% trong cái dung thị trường tiêu thụ thôi. Tuy nhiên là đến 2024 nó tăng lên 13%, và tiếp tục trong các năm tiếp theo với cái tình hình thị trường dịch chuyển về xe điện ngày càng tốc độ ngày càng lớn thì con số này nó sẽ tiếp tục duy trì ở hai con số và đạt mức trên 22% trong các năm tới. Về chính sách khu vực, chúng ta có một cái đặc điểm điển hình để lấy các cái chính sách như AFTA cho phép là miễn giảm thuế trong khối chúng ta, ví dụ như các cái việc là xuất khẩu xe sang thị trường trong khu vực này, rồi xuất khẩu các cái linh phụ kiện trong khối này, thì chúng ta cũng đạt được những cái mức thuế rất là ưu đãi từ 0 đến 5%. Đấy là những cái động lực rất là lớn cho việc là phát triển cái ngành phụ tùng xe trong thị trường Đông Nam Á. Về chi tiết hơn về cái tình hình thị trường từ cái có thể đây là một cái bức tranh về cái gọi là cái dân số và số xe trên đầu người cũng như là mức tiêu thụ xe của các thị trường điển hình là 6 thị trường ở châu Á Thái Bình Dương của Đông Nam Á. Ví dụ chúng ta có thể kể đến về tổng dân số, chúng ta có Indonesia là thị trường có dân số lớn nhất ở khu vực. Và chúng ta có thể quan sát một số điểm, ví dụ như là số xe trên đầu người của Indonesia là 105 xe trên 1.000 người. Đó là một con số tương đối. Tuy nhiên nếu so với Malaysia và Thái Lan thì con số này còn, đặc biệt là Malaysia có cái số tỷ lệ sở hữu xe trên đầu người lớn hơn cả, với là hơn 700 xe trên 1.000 người.
Chúng ta có thể quan sát được cái số liệu mà số xe ô tô trên đầu người ở tại Việt Nam chỉ có 97 xe trên 1.000 người, một con số rất là thấp so với cái tình hình sở hữu xe ở thị trường quốc tế cũng như là thị trường ở tại khu vực mình. Có thể nói là nó thấp của mình, nó sở hữu đầu xe thấp nhất ở trong khu vực, gần như là thấp nhất trong khu vực. Và như thế có nghĩa là cái giúp thị trường của chúng ta tiêu thụ xe nó còn rất là lớn. Thị trường tiêu thụ xe ở tại chính thị trường chúng ta nó còn rất là lớn. Và cái số xe mà chúng ta bán ra được so với số có thể kể đến là số xe sản xuất. Chúng ta có thể thấy là cái số xe chúng ta bán ra là 450.000 xe. Nhưng mà số xe sản xuất của chúng ta lại còn thấp hơn, có nghĩa là chúng ta đã nhập khẩu tương đối nhiều. 1/4 khoảng 20% xe chúng ta bán ra thị trường là chúng ta đã nhập khẩu. So với các thị trường khác, ví dụ như có thể kể đến Indonesia hoặc Thái Lan có cái sự tăng trưởng nó tương đối thấp. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể quan sát là cái số xe họ sản xuất ra lớn hơn rất là nhiều lần so với số xe họ bán ra thị trường. Như vậy có nghĩa là cái thị trường của họ, cái lượng nhu cầu đang sụt giảm. Nhưng cái xe sản xuất ra bán ra trên thị trường, sản xuất ra thì lại giữ nguồn cung, có thể kể đến chính là tại nội địa của họ. Thế thì xét tổng thể mình có thể nhìn thấy được là cái cơ hội tăng trưởng với lượng xe bán ra cũng như sản xuất ra của thị trường Việt Nam còn rất là nhiều dữ liệu phát triển. Một số động lực chính cho cái sự tăng trưởng sản xuất xe trong các thời gian tới có thể kể đến ví dụ như là cái tăng trưởng tiêu thụ xe ô tô. Tăng trưởng tiêu thụ xe ô tô có thể kể đến là một số thị trường, nhưng đặc biệt là Việt Nam chẳng hạn, chúng ta có rất là nhiều cái dữ liệu, cái lượng xe ở các nước như là Việt Nam hoặc là Philippines, cái lượng sở hữu xe đang rất là thấp và chúng ta hoàn toàn có cái dữ liệu tăng trưởng xe trong nhiều năm tới so với các thị trường khác. Thế thì nó sẽ kéo theo cái việc là tăng trưởng về sản xuất và phụ tùng xe. Phụ tùng ở đây thì ngoài cái phụ tùng để lắp ráp xe thì nó có một cái mảng là phụ tùng after service, có nghĩa là các cái vật tư spare để phục vụ cho bảo hành. Ví dụ như chúng ta có thể kể đến như là xe của Toyota sau 1-2 năm chúng ta đi rồi cần rất là nhiều thứ, lốp, rồi hệ thống phanh rồi hệ thống các cái cân gạt, rồi các cái thậm chí là camera giám sát chẳng hạn, cũng là những cái thứ mà sẽ sử dụng tiêu thụ về spare, về vật tư rất là lớn về sự tiêu thụ. Cái thứ hai đó là EV và xe thông minh tạo ra nhu cầu linh kiện cực kỳ cao. Ở đây là một cái điểm nhấn hết sức điển hình. Chúng ta phát triển ngành xe ô tô chậm hơn rất là nhiều nước, đặc biệt là khối Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì chúng ta có một cái điểm nhấn tại chính thời điểm này, thì cái việc mà phát triển xe điện của chúng ta đang có cái sự dịch chuyển đáng kể hơn so với lại là các nước như Hàn Quốc và Nhật Bản. Ví dụ có thể kể đến, nếu mà để mà sản xuất ra một cái động cơ thì chúng ta chưa sản xuất được động cơ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn sản xuất ra cái động cơ xăng. Tôi xin chia sẻ là sản xuất ra động cơ xăng chúng ta chưa sản xuất được động cơ xăng, nhưng mà sản xuất ra động cơ xe điện chúng ta đã sản xuất ra động cơ xe điện. Và nó là cái trái tim của một cái xe, nó sẽ kéo theo rất là nhiều thứ xung quanh cái ngành công nghiệp hỗ trợ. Ví dụ như ở rất là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đang gia công các cái vỏ động cơ điện hay là các cái trục động cơ điện, nó sẽ kéo theo một cái ngành công nghiệp nó hoàn toàn mới mà rất ít cạnh tranh. Rồi các cái sản phẩm liên quan đến như IoT hoặc là hệ thống giám sát hành trình chẳng hạn, thì những cái thứ đấy trong ngành công nghiệp xe điện nó hoàn toàn mới mà chúng ta cũng chưa có. Ví dụ như thị trường Nhật Bản hoặc thị trường Hàn Quốc, người ta cũng đã làm nhiều năm ở trong mảng xe, nhưng mà chủ yếu là xe xăng, còn sang xe điện cũng lại hoàn toàn mới với họ. Cho nên đấy chính là cái cơ hội của chúng ta là phát triển trong ngành công nghiệp ô tô. Ngoài ra thì cái aftermarket giống như tôi vừa chia sẻ chính là cái đồ spare sau bán hàng, phục vụ sau bán hàng, chuỗi cung ứng sau bán hàng, nó cũng sẽ là một cái thị trường nó rất là lớn cho chúng ta. Và chính sách xanh, chính sách tiêu chuẩn về khí thải, chúng ta có những cái chính sách net zero và chúng ta đang có cái mục tiêu đến 2030 chẳng hạn. Chúng ta đấy là những cái chính sách nó hết sức thuận lợi cho chúng ta trong phát triển về công nghiệp xe điện. Về tình hình thị trường tiêu thụ xe ô tô tại Việt Nam thì chúng ta đạt được cái mốc là trong 2019 chúng ta đạt được tiêu thụ là trên 300.000 xe. Đến 2022 chúng ta tăng trưởng sau cái Covid là tăng trưởng với 57%, và đến 2024 chúng ta đã tiêu thụ 450.000 xe. Cái mức tăng trưởng nó cực kỳ lớn so với thị trường chung. Chi tiết một số cái tổng quát về thị trường,
chúng ta có thể chúng ta đạt mức tăng trưởng là 22% so với 2023, và trong đó thì cũng nhờ cái động lực là chính là cái việc là tăng trưởng GDP, tăng trưởng về tình hình thị trường chung của chúng ta cũng đạt được những cái song song với việc là các cái ngành nghề khác cũng mang lại những cái động lực chính để giúp cho việc tiêu thụ xe càng ngày càng tăng trưởng. Có thể nói ví dụ như là các cái hệ thống về giao thông, chúng ta trong 3 năm gần đây chúng ta đã cải thiện rất là nhiều, rất là đáng kể, từ các cái hệ thống giao thông về cao tốc Bắc Nam, rồi các cái tuyến cao tốc nội khu hoặc là liên vùng, nó đã cải thiện rất là nhiều và rất là phù hợp cho cái việc là tình hình phát triển về công nghiệp ô tô trong thời gian tới. Về thị phần chúng ta có thể quan sát thấy là nếu mà bây giờ xét về xe, chúng ta đang nhìn cái thị trường thì chủ yếu nó nằm ở 3 nhóm chính. Thứ nhất là xe của Nhật, xe của Hàn và xe ở Việt Nam sản xuất. Điển hình có thể kể đến xe của VinFast tăng trưởng lên đạt 21,3% thị phần, chiếm 21,3% thị phần. Có nghĩa là với một cái thương hiệu xe hết sức non trẻ, trong vòng có thể tính từ 2018 đến giờ, 2018 giờ nghĩa là 7 năm, họ đã chiếm 21,3% thị phần tiêu thụ xe trên cả nước. Tiếp theo có thể kể đến là Hyundai chiếm 14,7% và Toyota đạt ở 14,5%, Ford chiếm khoảng 9,2% và Kia ở mức 9,1% sức tiêu thụ xe ở tại thị trường Việt Nam. Về xu hướng xe điện phát triển mạnh thì VinFast nắm giữ thị phần lớn, trong khi một số hãng mới nổi nhất mới gia nhập thị trường Việt Nam có thể kể đến như là BYD, Lee hoặc là Wuling bắt đầu gia nhập thị trường và bắt đầu mở các nhà máy sản xuất liên doanh ở tại thị trường Việt Nam. Cơ hội thách thức của chúng ta có thể kể đến như là thu nhập bình quân tăng đối với các cái xe cỡ nhỏ, đặc biệt là xe điện. Thì bây giờ mọi người có thể thấy là xe điện đi ra đường gần như là ngoảnh đi ngoảnh lại là thấy xe điện ngay, thấy xe của VinFast ngay. Cái thứ hai là thị trường xe điện bùng nổ cho sự thu hút lớn từ người tiêu dùng, và cái thách thức của chúng ta ở đây là chính là hệ thống trạm sạc điện vẫn còn chưa phát triển. Đấy chính là một cái mảng mà hoàn toàn cũng là cái tiềm năng cho cái cơ hội phát triển thị trường Việt Nam, và chúng ta sẽ sản xuất các cái module trạm sạc cũng là một cái thị trường rất là lớn và hoàn toàn chúng ta sản xuất ở đây và sản xuất khẩu ra thị trường nước khác. Chi phí sở hữu ô tô thì vẫn tương đối cao so với thu nhập bình quân của người dân. Đấy là một số cái thách thức. Về tổng quan tình hình các nhà máy sản xuất ô tô Việt Nam, có thể kể đến là hiện tại chúng ta có tổng các nhà máy, dung lượng thị trường các nhà máy đã hoàn thiện. Tổng thị trường đã hoàn thiện là chúng ta có các nhà máy ở tại thị trường Việt Nam có thể tiêu thụ là sản xuất ra 691.000 xe, 691.000 xe. Và với các cái nhà máy đang chuẩn bị đưa vào hoạt động, ví dụ như Skoda Auto đã vừa mới hoàn thành và khai trương trong tuần vừa rồi, rồi Tapco liên doanh với Lee hoặc là Zekado, rồi VinFast, đặc biệt là với VinFast đang xây dựng nhà máy với sản lượng là trên 300.000 xe mỗi năm, thì tổng thị trường đang dự kiến sẽ cho ra trong thời gian tới thêm 795.000 xe mỗi năm. Và dung lượng thị trường mà chúng ta có thể sản xuất ra được là nếu mà trong năm nay mà hoàn toàn các cái nhà máy này có thể ra thị trường được, chúng ta có 1.486.000 xe có thể sản xuất ra được. Thế thì câu chuyện đặt câu hỏi là thị trường sản xuất xe lớn như thế thì họ lấy nguyên liệu linh kiện từ đâu? Các hãng xe này người ta sẽ không thể tự sản xuất hết linh kiện giống như VinFast được. Bản thân VinFast cũng chỉ mới nội địa hóa được khoảng 60%. Thế thì các hãng xe này, riêng VinFast sẽ có 40%. Các hãng xe này người ta cũng nhập linh kiện từ đâu? Như vậy chúng ta có thể thấy là cái thị trường linh kiện người ta đang nhập khẩu ở thị trường Việt Nam rất là lớn, dùng thị trường nhập khẩu linh kiện rất là lớn, và đây chính là cái cơ hội cho thị trường Việt Nam về sản xuất linh kiện ô tô. Chúng ta có rất ít, chúng ta có thể thấy là 10 năm trước, 20 năm trước khi Toyota, khi mà Honda vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là Honda, thì họ đưa các cái dòng xe máy, và hầu hết bây giờ các cái nhà máy sản xuất về phụ tùng xe bây giờ chủ yếu là phát triển từ xe máy. Trong phát triển ngành phụ tùng ô tô chúng ta chưa nhiều, thậm chí như các chi tiết như khung gầm máy là chúng ta hoàn toàn phải nhập khẩu. Ở đây có thể thấy một số điển hình của các nhà máy công nghiệp hỗ trợ cho ô tô Thaco, họ tập trung vào nội địa hóa sâu với các cái linh kiện, ví dụ như các cái chi tiết khung gầm họ đã tự sản xuất, hay là nhà máy Thành Công thì tập trung mở rộng các cái chuỗi về lắp ráp, họ sẽ lắp ráp các thương hiệu xe liên doanh, hay là VinFast
họ sẽ tiên phong về các mảng xe điện cũng như là nội địa hóa các dòng xe. Thực trạng các cái ngành sản xuất phụ tùng ô tô, tôi xin trình bày chi tiết về phần này. Chúng ta có thể thấy là quy mô với các doanh nghiệp. Hiện tại chúng ta có 350 doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào sản xuất và lắp ráp ô tô, và có khoảng 3.000 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, bao gồm các lĩnh vực như sản xuất về lĩnh vực cơ khí ô tô, chủ yếu là cung cấp các linh kiện cơ bản như khung xe, thân vỏ, ghế, lốp, các chi tiết liên quan dọc và nhựa. Tỷ lệ nội địa hóa hiện tại thì chúng ta tỷ lệ nội địa hóa mà cung cấp lại cho các hãng xe chỉ mới chiếm được 10 đến 15%, hoặc thậm chí là còn thấp hơn. Loại hình doanh nghiệp thì chủ yếu chúng ta đang là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thường có cái hạn chế về vốn cũng như là cái công nghệ, nhân lực và rất là khó mở rộng quy mô. Làm cơ khí anh em đều biết, tức là quý vị đều biết rồi, rất là vất vả, cho nên là cái khả năng mở rộng nó sẽ rất là khó khăn. Về công nghệ chúng ta có khoảng 43% doanh nghiệp sử dụng các dây chuyền thủ công, 49% bán tự động và chỉ có 8% đến hơn 8% là các doanh nghiệp có cái tỷ lệ tự động hóa cao. Về hệ thống quản lý chất lượng, số doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO 9001/2015 hoặc đặc biệt là chứng chỉ IATF 6949 đang rất là thấp. Có thể số liệu không chính thức nhưng mà đến bây giờ thì có thể nói là chỉ dưới 200 doanh nghiệp có chứng chỉ IATF, một cái chứng chỉ nó gần như là mặc định phải có trong ngành ô tô, nhưng mà chúng ta nó rất là thấp. Những cái khó khăn, thách thức, ví dụ như chi phí sản xuất cao do quy mô nhỏ, thiếu chuỗi cung ứng nội địa, thiếu vốn, thiếu nhân lực kỹ thuật cao, R&D hạn chế và ít phát triển linh kiện phức tạp được. Tức là một số linh kiện phức tạp chúng ta cũng đang khó để có thể phát triển được. Cho nên là nếu mà với cái ngành sản xuất ô tô truyền thống thì cơ hội chúng ta không nhiều. Tuy nhiên là bây giờ tôi muốn nhấn mạnh vào việc là cái cơ hội chúng ta trong ngành lĩnh vực sản xuất xe điện đang rất là lớn. Cơ hội phát triển thị trường ô tô nội địa đang tăng, nhu cầu linh kiện đa dạng và nhất là phân khúc xe phổ thông, các cái xe có thể nói là xe máy điện, xe ô tô điện, rồi xu hướng xe hybrid, xe điện, linh kiện điện tử mở ra cho rất là nhiều cơ hội cho doanh nghiệp mà có cái chịu khó đầu tư về công nghệ và nhiều các cái chính sách về giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thiết bị. Cơ hội trong tương lai của chúng ta có thể kể đến một số cái điểm chính như là tỷ lệ sở hữu xe còn thấp, chúng ta có thể là lại tiếp tục có dư địa để tiêu thụ xe nội địa. Cái thứ hai đó là tăng thu nhập và dịch chuyển từ xe máy sang ô tô. Chúng ta có thể thấy là tỷ lệ xe máy sở hữu đang ở Việt Nam rất nhiều và hoàn toàn có dư địa để có thể chuyển đổi. Cái thứ ba là các cái chính sách ưu đãi của nhà nước liên quan đến miễn giảm thuế và chính sách liên quan đến phát triển về hạ tầng. Đấy chính là cái thời điểm vàng cho các nhà cung cấp phụ tùng đầu tư và mở rộng. Các động lực tăng trưởng có thể kể đến như là xu hướng xe điện mới, các cái xu hướng về điện hóa và xe thông minh. Có thể kể đến như ASEAN như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đang thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các cái dòng xe điện, phát triển các hệ thống như là hệ thống giám sát hành trình, hệ thống giải trí, hệ thống kết nối IoT và các cái dòng phụ tùng cần phải yêu cầu trong ngành công nghiệp ô tô điện là chính là các cái phụ tùng cần phải nhẹ, tiêu thụ ít năng lượng và độ chính xác cao. Như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để chuyển dịch sang các cái linh kiện sản xuất công nghệ cao. Thay vì trước đây cái việc mà sản xuất linh kiện ra chậm đơn thuần là chỉ cần độ chính xác và độ bền thôi, nhưng bây giờ thì người ta cần nhẹ, bởi vì chạy xe điện thì cần phải nhẹ và ít tiêu hao năng lượng. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể đi theo một cái xu hướng mới so với cái trước đây là chúng ta làm theo giống như cái khối Nhật và Hàn Quốc đang phát triển ngành ô tô. Tiếp theo tôi xin nêu một số cái vai trò chính của Automac trong cái sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi có các cái mục tiêu chính. Từ ngày thành lập chúng tôi đã có những cái mục tiêu chính, đó là tư vấn các cái giải pháp, cung cấp các cái dây chuyền. Ví dụ như trên màn hình các bạn có thể thấy là một số cái dự án tương kỳ của chúng tôi, ví dụ các cái dây chuyền về dọc các cái chi tiết vô lanh phục vụ cho dọc thân vỏ ô tô, hoặc là các cái dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn, với cái việc là đưa các cái công nghệ mới vào và tự thiết kế ra các giải pháp công nghệ. Chúng tôi cũng đã tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dây chuyền cho rất là nhiều đơn vị sản xuất hàng loạt ở tại thị trường Việt Nam.
Cái thứ hai là chuyển giao các công nghệ, có thể kể đến ví dụ như chúng tôi hợp tác với những cái hãng thương hiệu hàng đầu ở trên thế giới để phục vụ trong, đặc biệt là phục vụ trong ngành ô tô. Có thể kể đến như là Han Laser mình biết đến với họ là công ty chuyên về hàn và thiết bị cắt laser. Tuy nhiên trong ngành công nghiệp ô tô họ còn sản xuất cả pin, họ còn có cả công nghệ và dây chuyền sản xuất về pin và dây chuyền về hàn các cái chi tiết sau pin, hoặc là hàn các cái chi tiết sau khi dập nóng. Đây là một cái mà hết sức điển hình mà thị trường Việt Nam cũng rất là cần. Chúng tôi cũng tập trung vào việc là tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình. Đấy là cái việc mà chúng tôi đang có một cái nhà máy và trung tâm demo để phục vụ cho việc demo các cái dây chuyền sản xuất cho khách hàng họ có thể trải nghiệm, cũng như là tổ chức ra các cái dây chuyền mô hình, tức là sản xuất ra thực tiễn luôn. Hiện tại là chúng tôi đang sản xuất khoảng 239 mã bạt cho ô tô và sản xuất khoảng 200 bộ xích cho các cái model xe mới phát triển của ngành ô tô điện. Thì cái đấy chính là cái mà điển hình chúng tôi đang làm mẫu cho các cái thị trường, cho các cái doanh nghiệp sản xuất cơ khí ở tại Việt Nam. Giống như là mình làm trước rồi sau đấy khi mà khách hàng họ có nhu cầu triển khai trong mảng đó thì chúng tôi sẽ bàn giao và chúng tôi sẽ tư vấn lại cho họ đầu tư để đúng hướng, đúng cách, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình có thể triển khai và sản xuất ngay. Chúng tôi cũng tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung về thiết bị cơ khí. Hiện tại là chúng tôi đang có các cái kho lưu trữ hàng hóa máy móc thiết bị cơ khí ở tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh để tập trung vào việc là lưu trữ máy móc, và bất kỳ lúc nào khách hàng cần thì khách hàng hoàn toàn có thể sang kiểm tra và nhận thiết bị về để sản xuất ngay lập tức. Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng chúng tôi đang tập trung hiện tại trên thị trường chúng tôi có 400 nhân sự, trong đó thì có 80 nhân sự phục vụ cho việc là dịch vụ sau bán hàng, cho việc là service các máy móc thiết bị chúng tôi cung cấp ra thị trường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung vào việc là mở rộng hệ sinh thái trong sản xuất ô tô, chính là cái việc mô hình sản xuất mà tôi vừa trao đổi lúc nãy. Chúng tôi cũng chủ động thiết kế và chế tạo các cái dòng máy tự động, như trên hình là một cái dòng máy gọi là máy đột hàn bumper, đó là cái phần cản trước cản sau. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã cấp 32 trạm tự động như thế này ra thị trường, so với giải pháp trước đây là khách hàng phải dùng robot. Chúng tôi cũng đang xúc tiến về việc là thúc đẩy nội địa hóa. Thực tế là các cái chương trình về dập các cái cụm thân vỏ ô tô, chúng tôi cũng đã bàn với các hãng xe là chúng tôi sẵn sàng đầu tư 50% cái dây chuyền đó cùng với họ, thay vì là họ phải đầu tư rất là nhiều dây chuyền thì chúng tôi bỏ chi phí ra 50% dây chuyền để đồng hành với các hãng xe. Có thể kể đến một số cái dự án mà chúng tôi đã cung cấp trên thị trường, ví dụ các cái dây chuyền về dập thân vỏ hoặc là tự động hóa, hoặc là các cái dòng dập các cái chi tiết vừa và nhỏ của ô tô. Rồi các cái giải pháp robot như trên hình là các cái giải pháp mà chúng tôi đã cung cấp cho nhà máy ô tô Kim Long Huế về các giải pháp sản xuất ô tô xe buýt điện. Ở đây là cái team về dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi sau khi mà cung cấp máy móc ra thị trường. Như trên hình đây là chính là nhà máy của chúng tôi. Thì chính cái việc mà chúng tôi đang muốn hướng đến cho khách hàng đấy là chính là rút ngắn 30% thời gian giao hàng và tiêu chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn, xây dựng tư vấn lại cho các doanh nghiệp sản xuất cái tiêu chuẩn trong ngành ô tô như thế nào. Thì cái cốt lõi ở đấy chính là việc là chúng tôi nghe rất là nhiều câu chuyện từ hãng xe, tức là họ phải nhập linh kiện từ châu Âu. Ví dụ một số hãng xe của châu Âu mới mở ở Việt Nam, họ phải nhập linh kiện từ châu Âu, mất 17 tuần hàng mới đến Việt Nam để có thể lắp ráp ra một cái xe. Họ cũng không thể mua linh kiện từ Trung Quốc, chưa thể mua linh kiện ngay tại Ấn Độ. Đấy chính là cái cơ hội của chúng ta. Nên là chúng tôi cũng tổ chức ra những cái mô hình sản xuất để phục vụ cho việc là đẩy nhanh cái việc là nội địa hóa cùng với khách hàng. Và có rất là nhiều chi tiết ở trong thân xe mà bản thân khách hàng, bản thân hãng xe là các nội địa thì họ chi phí để sản xuất ra cụm đấy là 1 triệu và đăng đặt Trung Quốc là 500.000. Thì bây giờ cần phải nếu như một cách thông thường khác ở các doanh nghiệp Việt Nam họ cũng làm 1 triệu, thậm chí là 1 triệu 2, 1 triệu 3, nhưng mà tôi cũng chứng minh với các doanh nghiệp Việt Nam là cái đấy hoàn toàn có thể làm được 500.000, và chúng tôi làm cái đấy cho khách hàng giá 500.000 trước, xong đấy là sẽ đi đẩy lại cái mô hình đấy cho chính khách hàng ở Việt Nam. Một số khuyến nghị thì xin phép là do cái thời gian có hạn và cái bài thuyết trình của tôi xây dựng nó cũng hơi dài, nên là tôi cũng sẽ xin phép là đi nhanh ở phần này. Một số khuyến nghị như là đề xuất ngành phụ tùng phát triển cần có hành động từ nhiều bên, đặc biệt là
vai trò của chính phủ và cái động lực từ doanh nghiệp. Về từ chính phủ thì có thể sẽ tôi cũng có một số cái khuyến nghị mà thực tế là chúng tôi đi các cái hội thảo liên quan đến cái cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp hỗ trợ, chúng tôi cũng nói rất là nhiều, đấy là chính là việc là ưu đãi về nghiên cứu phát triển hoặc là hỗ trợ các cái tiêu chuẩn đào tạo, các cái tiêu chuẩn ngay từ cái nền tảng đào tạo đại học, rồi ưu tiên các cái khối FDI đầu tư nước ngoài có cái hàm lượng công nghệ cao thay vì là ồ ạt đầu tư thu hút đầu tư nước ngoài. Và một cái yếu tố từ chính phủ của tôi cũng muốn nói đi nói lại nhiều chính là việc là đất công nghiệp. Hiện tại là các doanh nghiệp ở Việt Nam phải bỏ rất là nhiều chi phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng đất nhà máy, rất là tốn kém. Thậm chí là mua nhà máy xong đầu tư xây dựng cơ sở nhà máy xong là gần như không có tiền để đầu tư thiết bị nữa. Trong khi Trung Quốc là chính phủ giao đất cho doanh nghiệp gần như miễn phí. Với các doanh nghiệp thì tập trung nhiều vào việc là đầu tư thiết bị tự động hóa và nâng cao kỹ năng tay nghề. Ngoài ra thì cũng cần liên kết và chia sẻ đơn hàng, chia sẻ công nghệ chính trong nội khối. Ví dụ như là chúng ta có hiệp hội công nghiệp chủ lực Hami, rồi công nghiệp hỗ trợ Vasi, rồi hiệp hội cơ khí và Vavi. Đấy là những cái tổ chức nó rất là hữu ích cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và chúng ta cần phải hỗ trợ, cần phải thúc đẩy, cần phải phát triển mạnh ở các cái hiệp hội như thế. Và các cái trường nghề về nghiên cứu cũng cập nhật các cái chương trình mới sát sao với nhu cầu doanh nghiệp hoặc là đào tạo thực hành CNC. Tôi cũng thăm một cái trường và cũng rất là buồn bởi vì là các cái máy thiết bị ở trong một cái trường đấy về cơ bản là nó tương đối cũ và ít được thực hành. Cho nên là trong thời gian tới bản thân doanh nghiệp của tôi cũng sẽ thúc đẩy cái việc là kết nối để có thể là đưa một số dòng máy móc công nghệ vào các trường để cùng với các trường đào tạo cho sinh viên. Một số cái kết luận mấu chốt thì có thể là nó kể đến là ASEAN là một cái khối hết sức tiềm năng cho việc trở thành trung tâm phụ tùng ô tô với công nghệ mới, thông minh và sạch, đặc biệt là sạch, hiệu quả cho thị trường Đông Nam Á. Yếu tố then chốt của chúng ta đấy là chính là việc là phát triển về công nghệ, hợp tác và đào tạo nhân lực. Với bản thân Automech là luôn luôn cam kết về việc là đồng hành cùng các ngành công nghiệp trong khu vực, đặc biệt là lĩnh vực cơ khí. Ở đây là một số cái nội dung trong cái bài thuyết trình ngày hôm nay của tôi. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến bây giờ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Hồ Ngọc Toàn với phần trình bày vừa rồi. Trước hỏi Hồ Ngọc Toàn, có anh chị nào muốn giao lưu với anh Toàn không ạ? Với những giải pháp với từ Automech không ạ? Hoặc chúng ta có thể lưu lại danh thiếp và có thể trao đổi. Dạ vâng, xin mời trân trọng kính mời anh ạ. Em nghĩ rằng là chúng ta đã dành thời gian với nhau cả một ngày rồi thì có lẽ là thêm 20-30 phút nữa cũng không vấn đề gì đúng không ạ? Đúng ạ, 31-32 phút nữa cũng có sao. Cơ hội với cả ASEAN để giao lưu thì tôi thì không phải trong ngành ô tô nhưng tôi thấy là tôi nhớ là năm 1998 ông Nguyễn Xuân Duẩn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp thời đó nói đến vấn đề nội địa hóa. Ông dùng cái từ localization đúng nhân dụng của 27 năm sau. Từ đó người ta ít dùng, người ta là địa phương hóa, nhưng mà nội địa hóa. Đây là local content requirement thì về tiếng Anh. Đây là cái điểm thứ hai thì tôi thấy đánh giá rất cao cái bài của anh về cái tổng thể là rất tốt, cơ hội là vô cùng. Này, nhưng mà tôi cho rằng cái giải pháp để Việt Nam tận dụng cơ hội đó tôi thấy chưa đủ. Này, bé quá, cơ hội gấp đến 8 lần. Này, tính so giữa Indonesia và Việt Nam tức là cái số ô tô chia cho đầu người Việt Nam kém Indonesia 8 lần. Và trong cái đó là giải pháp thì chỉ đạt 1 lần thì tôi thấy chưa được. Đấy. Thì đó là sứ mạng của những người nghĩ giải pháp. Đây là điểm nhất. Cái điểm thứ hai tôi thấy là toàn xin nhà nước thôi, xin miễn cái này miễn cái khác. Cái nhà nước này chỉ có thế, có mấy ông ngồi với nhau thì xin lắm thôi, chỉ có thế thôi. Thì tôi thấy là cái sứ mạng của doanh nghiệp với xin nhà nước thì tôi cho rằng là có lẽ đồng chí làm để cái đinh vít cũng không làm xong, mới biết phải xin cái đó mới làm. Thì tôi thấy cái đó là cái đoạn đấy là cũng tôi thấy là chưa khoái lắm. Trong cái đó là những cái thời đó là tôi nhớ là cả cái VMC ở Việt Nam Motor Corporation là năm 92 là có 500 ô tô, sau đó là tan vỡ, sau đó là cả Vinasusu gì đấy là cũng xong rồi. Để VinFast là tôi thấy là khả năng là trụ vững bởi vì ông dám là đi vào cái công nghệ cao ấy. Và một loạt giảng viên học bách khoa ô tô tôi thấy là toàn đi vào cái công nghệ cũ vào, chưa thấy một cái nào mới cả, mà cả cái trường của to như thế. Thì tôi thấy là tại sao thì chúng ta không kết nối giữa một cái trường này và anh đề xuất là cái trường này nữa như đã đổi cái cách giảng đấy.
Anh chuyển sang cái loại mà bây giờ phải chỉ là đón đầu đấy. Tôi thấy đi trên đường ra ngoài như anh nói là VinFast, tôi thấy cả BYD ấy. Đấy. BYD của Trung Quốc là 5 năm gần đây nó vọt lên với tốc độ cực kỳ nhanh. Đấy. Mà tôi cho rằng là độ thông minh người Trung Quốc cho người Việt Nam là bao nhiêu? Đấy. Tôi thấy người Trung Quốc này ít xin hơn Việt Nam hay đi đâu giờ xin chỗ này, xin đất xin đây. Tôi thấy là lúc nào xin tôi thấy cái bài của anh không thể đi xin thế này. Thì tôi nghĩ là mình phải đổi cách. Anh là một cái người mà nhìn ASEAN rất tốt mà cái giải pháp để khai thác cơ hội 8 lần mà nó bé quá. Thì tôi là cái người vừa nghe thôi. Đấy. Thì tôi thấy là cơ hội là lớn, cơ hội to như quả núi, giải pháp bằng quả cao. Người nghĩ là cần phải nâng cái giải pháp để tương xứng bằng quả núi. Đây là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là về cái sứ mạng của doanh nghiệp ở đây làm cái gì? 101 triệu người làm đi vĩ không xong, đúng không? Thì tôi nghĩ là anh nên cho một cái đề xuất nào đấy, đó, mạnh hơn, thực chất hơn. Đây, đừng đi xin tôi bảo bởi vì không xin nữa. Đây, chơi thực sự luôn. Đây, thì tôi nghĩ là bỏ cái giải pháp đi xin. Đây, coi như bỏ quyền cái đoạn này. Đây, chúng ta làm cái đoạn này ra với thế giới. Thì tôi nghĩ nó sẽ hay hơn. Thì cái chiến lược mình sẽ khác. Còn chiến lược mình bảo cứ phải 80% xin nhà nước, 20% thì tôi thấy là thất bại. Để chắc chắn là thất bại, không thất bại, để thất bại cũng khác. Bởi vì nhà nước sẽ không cho nữa ông này thì nhiệm kỳ đạo đức. Đây, thì tôi nghĩ phải quay lại là vậy thì cái sứ mạng của doanh nhân trong ngành ô tô này là cái gì? Đây, tôi nghĩ là anh định nghĩa lại nó rõ cái đâu. Cái điểm thứ hai là ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ cạnh tranh với đối tác nào? Với đối tác Toyota hay là bởi vì thời vượt hết rồi, chỉ còn với BYD Trung Quốc rồi thôi. Đây, vậy thì mình nhắm đối thủ đấy có diện không? Đây, anh phải giảm nói câu đấy, anh không dám nói không dám nói. Đấy, đó là cái thứ hai. Thứ ba, vậy thì anh nói cái hệ sinh thái của anh vừa đề xuất, thì hệ sinh thái có những cái gì không? Đấy, tôi chưa biết hệ sinh thái có gì cả. Phải chăng là ngân hàng, phải chăng là đất đai, phải chăng là địa chính, phải chăng là thuế, lại phải chăng là cái gì đó. Thì cũng chưa có cái hệ sinh thái, anh phải hình dung mường tượng gì. Thì chúng tôi hy vọng đến đây là học thêm được anh một cái gì đó là sâu hơn một chút. Đấy, vì anh là một cái là nội địa hóa sâu. Đấy, thì sâu chưa thấy. Đấy, thì chúng tôi muốn cái đó để ít nhất là trong cái ý niệm chúng tôi là có một cái anh chẳng hạn, một cái gương sáng của anh hùng giải phóng dân tộc để ô tô này anh xuất hiện để như một ngôi sao sáng của tôi dựa anh. Đây, tôi hy vọng như này. Tôi xin trân trọng cảm ơn xin ý kiến. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn các nhân viên và cũng sẽ có những ý tưởng để chúng ta có thể có những phần trình bày hay hơn, gần gũi hơn và thiết thực hơn đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn anh Toàn. Dạ vâng, thưa quý vị, tôi rất mong muốn một tràng pháo tay thật giòn giã cho một diễn giả cuối cùng. Anh đã đồng hành cùng chương trình này suốt từ 8 giờ sáng và bây giờ là người sẽ chốt đơn trong buổi ngày hôm nay. Em xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho anh Mai Đức Anh, nhà sáng lập và CEO của VProud ạ. Let's welcome her, Một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa founder and CEO of VProud CHT. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời anh Mai Đức Anh sẽ có phần trình bày. Xin được trân trọng kính mời anh. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mai Đức Anh, the founder and CEO of VProud. So I have to say that congratulations to both of you, because firstly, you have a very useful conference today, and the second is I am the last one today. Please give me a huge applause. So. I have a presentation in English and I will use Vietnamese for so many people. I want to introduce more detail about our solution. Ngày hôm nay thì xin được chia sẻ với các anh chị em về cái sự đảm bảo chất lượng trong cái việc mà gia công cơ khí chính xác. Và khi bắt đầu thì xin chia sẻ với anh chị em ngắn gọn về VProud. Chúng tôi thành lập từ năm 2015 và với sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các cái giải pháp để làm chủ chất lượng, để đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các nhà máy. Và chúng tôi định hướng đến năm 2029 chúng tôi sẽ trở thành một công ty hàng đầu về giải pháp tích hợp quản lý chất lượng, đóng gói từ khâu sản xuất cho đến khi mà hoàn thiện sản phẩm và xuất đi. Và chúng tôi tập trung vào 4 giá trị cốt lõi, đó là tiên phong, hiệu quả, tốc độ và hợp tác cùng các bên. Và chúng tôi có những đối tác worldwide trên toàn thế giới về mảng đo lường cơ khí chính xác. Và chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều các giải pháp cho các công ty ở Việt Nam như VinFast, như Nikiso, Ford, Samsung hay rất nhiều các doanh nghiệp khác, hơn 500 doanh nghiệp tại Việt Nam về giải pháp và chất lượng. Và chúng tôi có 6 cái lĩnh vực kinh doanh chính, đó là cung cấp phân phối các cái thiết bị đo lường của các đối tác hàng đầu trên thế giới. Thứ hai là chúng tôi có thể tùy biến các cái giải pháp
tùy theo yêu cầu khách hàng để giúp cho tối ưu hóa chi phí trong việc đo lường và kiểm soát chất lượng. Chúng tôi cũng có một trung tâm dịch vụ đo lường để giúp cho các doanh nghiệp mà hiện chưa có đủ khả năng để đầu tư các thiết bị đo thì có thể đến trung tâm dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đo thuê đó. Và rất nhiều các công ty của Việt Nam sử dụng dịch vụ chúng tôi để xuất hàng đi các nước châu Âu, Ý, Pháp, Úc, Canada, v.v. Chúng tôi cũng là những đơn vị tiên phong để cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến đào tạo nhân sự về đo lường. Thì chúng tôi hiểu rằng là có một cái thiết bị tốt thì chưa chắc đã là hiệu quả, mà phải có người sử dụng nó thật sự là hiệu quả nữa. Chúng tôi cũng cung cấp những cái dịch vụ cung cấp turnkey, những giải pháp trọn gói về quản lý chất lượng cho các nhà máy, một phòng QC đầy đủ tất cả từ đầu đến cuối cho khách hàng. Và chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ giải pháp để tích hợp tự động hóa đo lường cho nhà máy. Và chúng ta đang sống trong một cái kỷ nguyên mà yêu cầu về chất lượng là cao hơn bao giờ hết. Và chúng ta để tất cả vào trong phòng QC để ta kiểm tra. Và bây giờ chúng ta sẽ có sự thay đổi khá nhiều, đó là chúng ta khả năng phải quản lý chất lượng ngay trong quá trình sản xuất. Từ khi mà chúng ta để đi tìm kiếm các cái lỗi của sản phẩm, đến bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao tìm có giải pháp để ngăn ngừa lỗi trước khi nó xảy ra. Và điều thứ ba đó là trước đây chúng ta kiểm soát các cái thiết bị đo lường nó rất là riêng rẽ. Chúng ta có một máy đo hay là caliper hay micrometer, chúng ta chỉ kiểm tra nó riêng rẽ. Nhưng mà đến bây giờ chúng ta cần phải là tập trung hóa các dữ liệu, từ đó có thể là cải tiến việc sản xuất được. Đây là cái mô hình sản xuất, các anh chị thấy có quen thuộc không ạ? Rất quen thuộc đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất nhiều các cái máy gia công, và mỗi máy gia công chúng ta sẽ cần một nhân sự, và chúng ta có hàng hóa để xếp đầy các vị trí này. Đó, chúng ta có một phòng QC riêng rẽ. Điều này sẽ dẫn đến cái việc là gì? Chúng ta phải có rất nhiều nhân sự, và những nhân sự này đều phải yêu cầu cái kỹ năng đo lường rất là tốt, đúng không ạ? Thứ hai là cái kiểm soát chất lượng từ xa. Điều này nó sẽ dẫn đến cả một cái việc nữa, đó là chúng ta thường xuyên bị tồn đọng các cái sản phẩm đo ở đây. Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không thể lường trước được là có bao nhiêu linh kiện NC, bao nhiêu linh kiện lỗi để chúng ta dồn vào QC để kiểm tra. Chúng ta không predict được, không dự đoán được. Và chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều các cái chi phí liên quan đến cái việc là chất lượng và cái năng suất. Và chúng ta hướng đến một việc là chúng ta có thể có một cái mô hình nhà máy hiện đại hơn. Các anh chị thấy một cái sự chuyển đổi tương đối là lớn trong cái quá trình mà xây dựng một cái nhà máy. Chúng ta thấy rất ít nhân sự ở trong nhà máy này đúng không ạ? Và chúng ta có hệ thống kết nối thông tin, từ việc sản xuất cho đến việc đo lường kiểm tra về một phần xử lý trung tâm. Từ một cái vị trí này chúng ta biết toàn bộ hiện trạng của một nhà máy đang sản xuất như thế nào, và ứng dụng việc đưa những phần đo lường trực tiếp tại từng máy sản xuất luôn. Điều này sẽ giúp chúng ta là hoàn toàn tự động hóa trong cái việc quy trình sản xuất. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống nhà máy kiểm soát rất là thông minh và kiểm soát trực tiếp tại công đoạn, và chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí về nhân sự cũng như là chi phí về chất lượng. Vậy thì điều gì sẽ tạo nên cái sự thay đổi này? Thực ra thì có rất nhiều yếu tố, nhưng mà trong buổi hôm nay, trong cái góc nhìn về mặt chất lượng thì tôi chia sẻ hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó chính là cái việc mà chúng ta có thể gia tăng cái việc kiểm soát chất lượng trong quá trình gia công. Điều thứ hai là chúng ta có thể quản lý dữ liệu trong thời gian thực. Thế thì đây là cái mô hình về tháp năng suất mà đối tác của chúng tôi đang phân phối, đó là công ty về Renishaw. Và nếu như trước đây thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào phần này, là chúng ta kiểm soát sản phẩm sau khi ta gia công. Nhưng thực tế đây là phần ngọn. Khi đến phòng QC thì sản phẩm của chị đã lỗi mất rồi, đúng không ạ? Đã lỗi mất rồi. Vậy thì bản chất là trong quá trình mà khi đo thì rất nhiều sản phẩm lỗi đã có. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa nó? Thế thì đầu tiên là ngay việc từ nền tảng là chúng ta kiểm soát xem cái máy gia công của chúng ta thực sự nó có thể tạo ra sản phẩm tốt hay không. Một cái máy không tốt thì chắc chắn rất khó tạo ra sản phẩm tốt. Mà nếu máy không tốt, sản phẩm tốt thì cái skill của cái người đấy phải cực kỳ cao, họ mới làm được. Cái thứ hai là trong cái quá trình setup của máy gia công ấy, thì chúng ta có rà phôi có chuẩn không, dao của chúng ta có tốt hay không, dao có bị mòn hay không.
Và điều thứ ba là khi gia công xong rồi thì sang công đoạn tiếp theo thì sản phẩm đấy nó đạt chất lượng hay chưa. Nếu đến công đoạn nó có 3 công đoạn thứ nhất là sản phẩm đạt chất lượng, đến công đoạn thứ ba thì chắc chắn là lãng phí 2 công đoạn, rất lãng phí đúng không ạ? Và đến cuối cùng chúng ta mới đến việc là kiểm tra trên bản vẽ của nó, công đoạn cuối cùng sản phẩm thành phẩm xem nó có đạt hay không. Thì đây là cái điều mà chúng ta vẫn thường làm và chúng ta thường bỏ qua 3 cái khâu cuối cùng này. Thế thì Rachel đưa ra một giải pháp mà thực tế là chúng ta có thể áp dụng không phải chỉ đối với việc gia công này mà trong rất nhiều ngành. Cái việc đầu tiên là đưa ra một cái giải pháp là gì? Là calibration, tức là hiệu chuẩn của máy gia công. Bình thường đối với đo lường chúng ta chỉ quen đến việc là chúng ta hiệu chuẩn cái thiết bị đo để kiểm soát chất lượng, nhưng không ai nghĩ đến việc là hiệu chuẩn máy đo. Một cái máy đo ban đầu tiên chúng ta cung cấp sai số nó chỉ khoảng 5 micro hay 10 micromet, nhưng mà nếu mà nó chạy 5 năm hay 10 năm thì sai số nó còn bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng chúng ta vẫn đi gia công. Và thực sự tôi rất nhiều kỹ sư của Việt Nam, công nhân của Việt Nam, cái máy hàng chục năm họ vẫn tạo ra những sản phẩm tốt, nhưng vì đấy là họ có kỹ năng cực kỳ tốt, họ hiểu máy họ biết làm được. Còn nếu chúng ta mong muốn phát triển mà nhanh chóng thì chắc chắn là chúng ta phải giảm cái sự phụ thuộc vào cái nhân sự mà chất lượng quá cao, rất khó. Thế thì công đoạn này sẽ giúp cho chúng ta có sự tin cậy về sản phẩm, có những cái thiết bị giúp cho hiệu chuẩn đánh giá chất lượng của máy gia công thời điểm hiện tại nó có đủ tốt hay không, nó có khả năng tạo sản phẩm sai số 5 micro hay 10 micromet hay không. Thứ hai là chúng ta phải có những cái công cụ để đánh giá xem là cái sản phẩm, cái phôi của sản phẩm khi mà set up lên thì nó có chuẩn hay không. Chúng ta phải biết rằng trong quá trình gia công cái dao nó sẽ mòn chứ. Chúng ta gia công trong 8 tiếng, sau 10 tiếng là dao nó sẽ mòn. Vậy nó mòn đi bao nhiêu? Nếu lúc đầu tiên cái mặt phẳng chúng ta sai số độ dày nó chỉ là 1 micromet thì sau vài tiếng nó có thể là 2, 3, 5 micromet. Vậy thì chúng ta bỏ qua đoạn đánh giá đấy, chúng ta có mặc định là setup như vậy là cứ chạy thế. thì thực tế không phải. Thực tế nó sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế chúng ta sẽ có những cái công cụ để chúng ta tự động để setting cái phôi lại cho nó chuẩn với cái dao đã bị mòn. Chúng ta có công cụ để đánh giá xem cái dao nó bị mòn bao nhiêu, cái dao trong quá trình gia công nó có bị mẻ hay không, nó còn nguyên vẹn hay không, để giảm sai số trong quá trình gia công và sản xuất. Đây là công cụ mà hỗ trợ chúng ta là setting các cái sản phẩm, đưa sản phẩm vào đúng vị trí, offset cái sản phẩm là đúng cái tọa độ mà chúng ta cần gia công. Chúng ta có thể là check kiểm tra các cái lỗi của sản phẩm về kích thước xem có được hay không. Bây giờ nó tích hợp ngay trong phần máy gia công, cũng có thể có những cái đầu đo để kiểm soát sơ bộ về việc kích thước. Và khi trong cái quá trình gia công chúng ta hoàn toàn có thể đưa sản phẩm ra ngay bên cạnh để đo lường, thay vì trước đây chúng ta phải làm một việc đó là mang nó vào phòng QC. Chúng tôi làm với một nhà máy của Nhật, và khi chúng tôi đưa ra cái giải pháp để đo và kiểm tra, đưa dữ liệu thực từ khu vực sản xuất đến gia công, chỉ tính cái riêng phần khấu hao đấy, chỉ tính riêng cái chi phí để đưa sản phẩm vào trong phần QC và gia công, nếu sản phẩm nó có lỗi thì nó cũng mất hàng tỷ đồng mỗi năm. Nếu nó có lỗi thì trong thời gian đấy nó chạy ra rất nhiều sản phẩm rồi, và nó mất hàng tỷ đồng mỗi năm. Và đến bây giờ nhà máy họ tích hợp cái máy đo ngay tại dây chuyền, một máy gia công, đến cuối line họ có một cái máy đo luôn, và liên tục như vậy. Các chị có thể nhìn thấy đây là một cái quá trình gia công tự động kết hợp với việc phản hồi thông tin từ máy đo. Để chúng ta có máy gia công như này, sản phẩm đưa ra đó, robot sẽ tự động đáp nó, đưa vào máy đo lường, và đây là một cái máy đo có thể set up ngay bên cạnh máy gia công. Đó, khi dữ liệu của sản phẩm nó ok hay không ok thì sẽ được phản hồi trực tiếp vào máy gia công, và nó có thể tương tác để bù trực tiếp luôn. Tức là sản phẩm này nó đang có xu hướng dung sai nó dương lên, ví dụ thế, thì nó sẽ bù lại cái sai lệch đấy để đưa lại cái giá trị ok ngay. Thì đó là cái việc nó sẽ tạo ra một cái tiền đề trong gia công tự động, và nó có rất nhiều cái concept tương tự như vậy mà có thể được triển khai. Các anh chị thấy một số cái ví dụ về việc kiểm soát chất lượng. Vừa rồi chúng ta một cái dạng máy để kiểm soát trên line, còn có những công cụ khác có thể, ví dụ đây là một cái hệ thống di động có thể kiểm soát các sản phẩm dọc trong cái nhà máy. Đây là cái hệ thống quét laser có thể là hạng di động, dùng cả robot ACV cũng có thể lập trình để nó chạy quanh các sản phẩm để kiểm tra, hay là các cái bàn để kiểm tra, các cái mô hình để kiểm tra cho sản phẩm từ nhỏ đến trung bình đến lớn, có thể tích hợp trực tiếp trong line, có thể để ngay cạnh line sản xuất xong robot gắp ra để đo. Hoặc là chúng ta có những cái mô hình có
thể là cải tiến đưa lên cái máy CMM vân vân, đưa với cái đầu đo mới vào để nó thành tự động hóa. Chúng ta có nhiều giải pháp khác nữa, dùng các cảm biến để trực tiếp đo cho máy gia công, khi máy dừng lại cảm biến đưa vào đo trực tiếp phản hồi kết quả. Chúng ta có thể dùng robot để đắp sản phẩm đưa vào máy CMM. Máy CMM nó có những cái dòng có thể dùng trực tiếp tại xưởng shop floor CMM, thay vì chúng ta phải mang nó vào phòng QC. Tất nhiên phòng QC rủi ro sẽ cao hơn, nhưng ngược lại ở đây chúng ta kiểm soát chất lượng sẽ tốt hơn và chúng ta hiểu về sản phẩm, chúng ta có thể bù lại được cái số đấy. Các hệ thống máy học quang học Vision AI có thể được tích hợp để kiểm tra sản phẩm ngay trong cái dây chuyền sản xuất. Các cái sản phẩm có thể được kiểm soát một cách cực kỳ nhanh, tốc độ rất là nhanh, nó chỉ dưới 1 giây thôi, có thể kiểm soát được kích thước của sản phẩm. Các hệ thống laser được tích hợp trực tiếp lên dây chuyền quét 3D để tạo ra những cái dữ liệu đo lường và kiểm soát chất lượng. Vì thế chúng ta đã bắt đầu nghe đến những cái định nghĩa mới về cái nhà máy tối của bên Trung Quốc, và nếu không có những công việc kiểm soát chất lượng tự động thì chắc chắn điều đấy sẽ không xảy ra. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các anh chị em đó là việc liên quan đến phần là dữ liệu. Dữ liệu này thì chúng ta gần như là phải là tức thời, real time, thì chúng ta mới có thể xử lý được. Chứ dữ liệu mà chúng ta 1 tuần sau tôi mới xem lại thì chắc là không có vấn đề rồi. Trong nhà máy sản xuất 1 ngày sản xuất ra khoảng 100.000 sản phẩm, thì chứng tỏ là nếu chúng ta chỉ bỏ ra là 1 giờ thôi, chúng ta mới 5.000 sản phẩm 1 giờ. Thế thì dữ liệu thì có rất nhiều, nhưng mà dữ liệu nó phải thực tế, nó phải real time thì nó mới giới thiệu có nhiều giá trị để chúng ta có thể cải tiến được. Chứ dữ liệu mà chúng ta chờ lâu quá nó không thể cải tiến hết được. Thế thì một cái hệ thống dữ liệu để kiểm soát ấy, nếu có chúng ta sẽ giúp được rất nhiều, chúng ta có thể đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng và dễ dàng, vì quyết định dựa trên dữ liệu là chuẩn xác nhất và đơn giản nhất, không thể cảm tính được. Nâng cấp được cái việc mà chúng ta là quản chất lượng tốt hơn, chúng ta để nâng cao được năng suất, nâng cao được hiệu năng, chúng ta có thể là dự đoán được các cái vấn đề có thể xảy ra, và chúng ta sẽ có cái sự ổn định cũng như là có thể giảm được cái chi phí trong sản xuất của chúng ta. Chúng tôi cũng phát triển một cái hệ thống, đối tác chúng tôi phát triển một hệ thống để kiểm soát dữ liệu từ đo lường tại tất cả các vị trí nhà máy. Cái phần mềm này được phát triển bởi các kỹ sư từ Việt Nam và nó rẻ bằng 1/5 hoặc hơn so với phần mềm của các hãng tiên tiến khác trên thế giới. Và đồng thời có ưu điểm là chúng ta có thể customize được kiến thức của Việt Nam. Về IT thì Việt Nam thực sự cũng khá là đáng nể với các anh chị ạ. Còn đối với việc mà chúng ta kiểm soát chất lượng thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được là cái tình trạng thiết bị hiện tại chúng ta đang như thế nào. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy hiện trạng thiết bị đang như thế nào, nó có ok hay không, nó có bị gián đoạn trong người sản xuất hay không, cái hiệu năng của thiết bị như thế nào, một ngày nó chạy bao nhiêu tiếng, chúng ta phải đánh giá được, và chúng ta đánh giá được cái hiệu quả của cái việc sản xuất của công việc đấy, sản phẩm ra bao nhiêu cây, bao nhiêu energy, vân vân. Và cái hệ thống mà tôi đã chia sẻ với các chị nhìn thấy thì đây chính là một cái nhà máy. Khi nãy nó chỉ là hình ảnh, còn đây các chị nhìn thấy là đầu tiên là quá trình vừa rồi là hiệu chuẩn máy. Khi họ chuyển máy, đây là hiệu chuẩn máy gia công, họ dùng là hiệu chuẩn, họ đảm bảo là cái máy theo độ tốt. Đó. Họ tự bù lại vào nó, và trong quá trình khi mà gia công họ sẽ có việc kiểm soát chất lượng ngay tại công đoạn. Đó, những robot này sẽ kiểm soát chất lượng ngay tại công đoạn. Các cái đầu đo này được tích hợp trực tiếp trên máy gia công để kiểm soát xem dao có bị mòn hay không. Đây là những hệ thống đầu đo được tích hợp trong máy gia công luôn. Và đây là hệ thống máy đo 50, với tốc độ đo nó sẽ nhanh khoảng hơn từ 2 đến 3 lần so với đầu đo hiện tại cho những cái sản phẩm gia công 50. Trước đây chúng ta dùng gia công 30 thì dùng máy đo CMM 30, nhưng bây giờ là gia công 50 thì CMM 50 nó mới là giải pháp phù hợp và fit với cái sản phẩm của chúng ta. Và đây là dữ liệu được đưa về hệ thống để kiểm soát. Thế thì một cái case study ví dụ mà chúng tôi lấy ví dụ trực tiếp tại một trong những hãng rất là nổi tiếng trên thế giới, đó chính là hãng Radishaw. Và đây chính là nhà máy sản xuất của hãng Radishaw, công ty hàng đầu trên thế giới cung cấp các loại đầu đo cảm biến cho máy CMM mà bất kỳ ai đã